Mtajua kwa nini naitwanga monitoring spirit. Nilikuwa hapo for 15 minutes. Huyo mwanamke mwenye anafanya health akikwambia, Tinted, ujue wewe ni head girl. We need you. Tinted akasema, Farid is making me attacked. Mimi hata nilideactivate tu kidogo. Farid anasikia vibaya juu sikukuja kwa surprise party ya Rose. Na nikirudi ilikuwa party ya Sarah. Mbona Farid anafanya hivi? Sasa huyu Tinted na nani na huyu Eve waking'olewa watabaki nani? Sasa simejua wamegundua kumbe nani. Mimi hata sikujua who this Eve is. Kumbe huyu Eve nani wana pretending yeye na Tinted waongei na sijui. Me I didn't even know who this Eve is. Ndio kwa nimekuja kuuliza kwani who is Eve? But kuna communication. Mtu aliona communications kwa simu ya Tinted between Eve and Tinted. Oh, communication ilikuwa inahusu nini nani president wao? Haya, sasa wakitoka na wao ndio wamebaki na sauti kidogo. Kutaendaje? Mimi sijui. Jamani mauliza huyu Eve, who is she? Huyu itakuwa imeisha tu in short cause. Huyu Eve ndio anakuanga anafungua platform watu wa Google wanatigi huko na Tinted. Sana. Yao ndio wanashikilia watu wa Google. Sasa kama watatoka maybe sasa hiyo timu itakuwa imeisha cause watatoka na watu wao. Na waacha wale mafans wa Google wakiwa Google obvious. Ndio mtu aone kitu kwa simu ya Tinted, that is somebody close to Tinted. Na ndio atupeleke Chinedu, that is somebody who's close to Tinted and Chinedu. Yeah, bado tu ni hiyo timu yake, maybe hiyo timu Google yake. Haya, wacha wang'olewe, ni sawa. Hata wamepiga kelele sana. Si hadi nini shingo zao zimenini. Wacha tu waende wakapumzishe roho zao hata wao. Hadi na waonea huruma. Ile kelele wamepiga huko. Hata washukuru Mungu basi mmewachanua waanze kubeba virago kabla waondolewe. Isije kuwa aibu. Ama wangoje mpaka siku yao ya kiyama ifike basi. Wafurushwe kama vile wengine wamefurushwa. Tinted alisema jana usiku yeye anangojea mpaka like she's not I think she doesn't want to accept. She can't believe it coming. Hata believe tu na atakuja kushangaa kama angejua, kama angekubali kenye mlimwambia before. Itakuwa too late. Diana alisema mnafungulia Pythons milango, wako believe. Saizi zenye Pythons zinawameza, si ndio wamebelieve. The thing is, watu wao wanakataa, hata uambie, hey, hii kenye unafanya inaenda kukuumiza, huwa akubali mpaka wakati inawaumiza. Yeah, mpaka iwaumize. Sasa hii mchango ya Daisy, ni nani huyo ameikazo ni Tinted? Mimi nimejua Daisy, nilikuwa nashindwa huyu Daisy mbona nichuka. Mimi ndio Daisy. Wacha niwaambie history yangu na Daisy. Daisy alikuwa anataka kuwa around me. Wakati nilisemanga niko na foundation, Daisy akatumanga pesa kwa foundation yangu. Kiki Bianca can be my witness. Akanitumia message akaniambia she feels like mimi ni mwanamke niko na blessings and she wants to tap into that blessing. Akatumia Kiki Bianca pesa ati anataka contribute to my foundation. Nikaambia Kiki Bianca kachukua pesa. Nikaambia Kiki Bianca rudishie mwanamke pesa yake. Mimi foundation yangu sitaki pesa za watu wa TikTok. Kiki Bianca kamrudishia pesa. Ilifanyanga Daisy amenishikia maneno mpaka saizi. Nyawe mbona unakataa pesa? Pesa Daisy alikuwa na contribute tu ama alikuwa anataka kujiunga na foundation? Alikuwa anataka her words were she felt like if she contributed to my foundation because I'm a blessed woman, her life would be blessed.
Haya, Akipiwa kwa hati hiyo kicheko hakubarikiwa yake. tena. Kwa hiyo after kurudishiwa pesa yake hakubarikiwa tena. Hivi ndio iko na maneno. So hapo ndio bivu ilianzaga, ndio maana huwa anakuchukia huko kwa comment by then naonanga akikurarua. So hapo ndio bivu ilianza. Ndio nakwambia, nikaambia Kiki Bianca is my witness. Since that day, Daisy amenichukia na roho yangu yote. Juu nilimblokia blessings zenye alidhani atapata. Alisema wewe, you are a very blessed woman. If I'm part of your foundation, I am sure God will bless my life. Nikaambia Kiki Bianca, reverse. Rudishie huyo mwanamke pesa yake, sitaki pesa ya mtu wa TikTok. Since that day nilireverse your pesa. Daisy amenichukia since that day. Amekuwa critical over my, yani hata nikipumua tu hivi anataka vile ashike mapua yangu nisipumue, ndio inamshinda. Hiyo ndio chuki yenye Daisy ya Nyanji anakuanga nayo na maisha yangu. Nilireverse hiyo blessing, hiyo nilifunga. Nilisema what, huyu ameenda kwa mchawi akanimulika ama ni nini? Na saizi atafikiria labda tu ni hiyo nini, hiyo bahati yenye ulimnyima ndio maana amekosa bado mchango. Sitaki kujua. Nili reverse real quick. Nasikia ati alisema ni baba yake mzazi amekufa. Cha ajabu, after kusema ni baba yake mzazi amekufa, akaambia Tinted, hebu tupigie madhe juu simu yangu haiendi through ili tumwambie tuorganize hii story ama hii matanga. Tinted si akapigia madhe, hello, ni mama Daisy. Yes, ni mama Daisy. Tulisikia Daisy alipatwa msiba. Alifiwa na nani? Anko yake. Simu tu. What? Yai, mchango kalas. Hapo ndio story iliisha. Na kung'olewa kwa Gugu mara hiyo. Mimi hata nimeshtuka hiyo story. Daisy is very weird. Let me tell you that. She's almost a stalker. She's very weird. Hiyo inashtua. Unaweza danganya mzazi wako. Nani nikamwangalia? Ati Mgugu alikuwa na confirm kama ni baba yake mzazi, walikuwa waanze mchango immediately. Unaona, ya kumsupport because amekuwa akipigania pia. So, I think pia amewa disappoint because hawako wana expect amedanganyana hivyo. Haimo galo. Walishangaa naye badala kama ni mboga. Unajua hata nyinyi watu wajifunze kama ni mboga za wizi. Basi umpange hata huyo mama yako. Mwambie mama sema hivi. Sasa basa matanga unaweza taka hivyo chuali. Mimi hata sitaki hata bure. Tuseme babangu amekufa shuali. Kwani watu wananga nini hizi roho za kusikia hata uoga kwa udanganya mbele za Mungu aki. Hata ukipoa mchango hiyo pesa itakusaidia nini? In fact, inakuwa curses. Hizo ndio vitu zina turn into cancer, zina turn into vifo, zinachoma nyumba. Yeah. Nimesikia amekuwa akitaka kutoka Gugu tangu but ameshindwa, atatokaje na hajaisaidika na hii team, unaona? So I think hiyo ndio ilikuwa deal na ikafail. Sasa hii huko kwa head na I think amna kama atasaidika huko. Lakini hiyo hapana, hiyo ni weird story. Unaweza ambia mtu story kaa hiyo. Alafu sasa ni ya uongo. Angesema tu ni anko yangu amepaa. Sasa ina haja udanganya ati baba yako mzazi umefiwa na baba hadi unaweka mapost huko unalia. Mpaka niko kwa comment section vile alisema babake alikufa na cancer. Naona kila mtu anamtumia ads. Imagine. Ni ya nini useme ni baba yako na si baba yako?
hawa Yaani watu wengi nafikiri wao mjue hawa watu wengi wao ni njaa. leo amelia wapi? Si hata jana alikuwa analia akiambia Faridi aache kumtaja baba yake. Leo tena amelia wapi? Lakini ametukanana jameni, akiwa guguyo msichana. Hata kama kupiganianga mtu inakuanga hivyo. Tafadhali, that is too much. Ametusi watu akiwa gugu. Hebu angalia sura yako, inakaa kiatu. Hebu cheki hiyo kichwa yako, imeenda kona 7. Huyo mwanamke ametusiana. Hata Huyo kabisa. kiwarambe. Ile matusi ametukanana imemtosha. Kunaungua wapi? Nimeona all of a sudden in 5 seconds watu 20 wameenda. Wapi kunaungua? Formed. Magda, I hope your memory is clear. And that time walikuwa watu wa opposition, tulikuwa hata sisi tuko hapo hivyo pamoja. But do you recall that time alikuwa anajitambulisha as a neutral person? Yeah, alikuanga yeye ako ana support tu like but akona let me tell you Kenya They all, ilifanya bado ashikilie hapo ni after afanyiwe ile mchango ya simu she felt like yes, ako obligated kusupport ati. exactly. Ni mchango ya simu ndio ilifanya akae Yeah, if it hapo. wasn't for that hangeshikilia hapo like she couldn't just abandon watu wenye walimsaidia, so she felt the need kukaa kidogo. Yes, alikuwa anataka tu akaekaa kidogo ajifanye because tulikuwa tumempatia pesa akanunua simu. So she really needed to be there, ajifanye eti ako neutral, ako kwa opposition na nini. She wanted to be on ground where she could be liked by also people who don't have teams. Unanielewa? So based on that, she started opening her platform. Sasa ukapata wale watu wa opposition wenye walikuwa pia hawana teams Wenye tuko misplaced. wakaenda kwake na wakakuwa displaced because vile vitu zilifanyika kati yangu na Ati, alafu tena ikakuwa kati yako na Ati, unajua. And you realize when things happened between me and Ati, there was a group of people that followed Edna also, and then there's also a group wenye waliachana na Ati na kuna wenye walisupport Ati, so watu walikuwa displaced. Alafu when things happened between you and Ati, Edna na kina DDM walikuwa timu moja, unaelewa. They were pro you na waka move with all the members. Ati akabaki hapo peke yake. Because a lot of those people kama kina Tindi Marriott walikuwa watu wa opposition. Walikuwa watu wa opposition. So Edna alibeba the whole lot because wewe haukufungua platform. Edna ndiye mi sikuwa nafungua platform, so watu hawakuwa na place ya kuchill. Sasa akabeba hao watu wote wakaenda pale kwake. Na huku inakuanga all about watu wanatakanga place ya kuchill. Yes. Kama huwezi patia watu like a place to chill. Yeah. Hawezi wakakuwa na alliance na wewe. Na ukumbuke ilikuwa timing zake zilikuwa exactly the timing zenye opposition ilikuwa inafungua. That is how she landed opening at the time zenye anafungua sahi. She took over the exact time yenye opposition ilikuwa inafungua. Sasa unajua alikuwa now na the time na watu wenye wanakuja because there was a void. Unaelewa? Yep. So now mimi kwenda pathways na Ati, obviously because of that void, mimi pia nikafanya nini? Nikakuwa ninaendanga huko. Unaelewa? So kufika huko, mimi na watu wangu pia tukaenda huko. Obviously nikanyaga platform yako, kuwa sure of getting viewership. Whether mchukie Diana or not, akikanyaga tu hivi utapata hiyo viewership, upende usipende. So what happened, tukiwa huko akawa ati the only upper hand yenye Edna ako nayo ni consistency. Let me tell you, kwa hii TikTok you really have to be consistent.
ukikuwa consistent, you will have reliable people, you know. So let me tell you something. The only upper hand yenye alikuwa nayo is to hide exactly who she is. That is it. So she presents herself as a very peaceful person, a person mwenye ana, ako diplomatic, while in the truth 100k nipatie mtu, nipatie mwingine tena 100, but Diana Ross is busy with money. I didn't do that. I did not. And so that is the issue, that is the pain that came. Because according to them, walikuwa na feel ninafaa kuwa ninaenda kuadvocate for them wapate magifts na manini, but seriously, who does that? Not me. Hapo ndio issues zikaanza. Hiyo ndio issue yenye ilifanyika hapo kati yao. So Lakini Diana, mbona ukutupeleka kwa Rosso? kwani mguu zako na simu yako ilienda wapi? Diana angetupeleka kwa Rosso venye ati alipeleka kina Roch. Hiyo nayo hapo ulituangusha. Enda tu peke yako. So you could have just requested. Tunataka lazima ukuwe na kadaraja kakukanyanga. Why? What for? Very right. Alisema hizi platforms hazipendi nyako. Ni nini anaenda kufanya huko? Sijui nini. Akina Mwakio wakarudi kufungua Lakini platform. kama yeye mwenyewe ajipendi, kwani watu ndo watakufundisha venye unafaa kujipenda? Wacha nikwambie, kina Mwakio akaanza kufungua platform kujifanya. Sasa hao watu wanataka tupigane. Wanataka sasa tupigane. Mi siwezi pigana na nani na nyako. I cannot fight with her. I'm not gonna do that. My goodness. People really don't know Mwakio for real. Hawamjui, watu hawajui Mwakio. Aki hao watu wa TikTok hawajui Mwakio. Hawamjui, hata huyo Merupriti hajui Mwakio. She doesn't know her. Wacha tu. Situko hapa. Ngoja muone ile siku ngoja ile siku atamkanyaga ndio mtamjua. She goes. Tunaona wengi wamekuja na wakaenda. Oh yeah, she goes for the highest bidder. Huyu anafikianga highest bidder. So ujue after hizo si watu wa Google wakaenda huko eti nini, wakaanza kuvurugana, mavurugano zikaendelea hivyo. I'm telling you, the whole purpose of Mwakio to be Merupriti's lapdog is to cleanse her so that she doesn't look like she's Nyako's enemy, but she is her enemy number one. Number one enemy kwa hii TikTok wa Nyako ni Merupriti. Thank you, Magda. Ninasema tu vile vitu zinaendelea, kila secrets zinakuja hapa. Hiyo itakuwa chai iko mpaka na cream na tutakunywa. Hata huko wanafanyanga wao ndio kucharaza, watakuja kugombana na hizo siri zote wameweka, watatuletea na tutakuwa hapa hapa. Kama za nguvu zimeanza kutoka na bande huyo kwanza ni kionjo. Tatoa zote. Hiyo ni kionjo tu. Hiyo ya mwisho ndio itatokea vizuri. Hiyo ndio itakuwa ya mwisho, itatokea vizuri yenye italeta the masterminds. Uko hapa chai. Lakini Diana, kwani kumebaki nini kama washandeclare? Hata wale wengine wako nyuma wanatoka kina Tintent na Chinendu, but Chinendu nimesikia amekuwa amejipanga, ako na pala at least ametoka na amejipanga. Pala gani? Chekesha, pala ni ya Benta. We, koma. Usiseme nimesikia tini yake ngai mpaka hata nikamklapia. Ako na pala anatoa wapi? Chekesha, hizo ni za Benta. WhatsApp group moja na mkubwa. Watu wa kutoplan. Mtu akikuda ati pala anatoa wapi? Kesha inakuja. Kwanza nilipewa hiyo story nimesikiza. Hata nimekoma kweli, nimekoma. Hata wewe toto ya God. Unaona vile Benta alifanya kazi? Lakini
Mimi munje munifanyie kazi, munipe, munisupport, munigurumishie. Na mimi ni tumbo yangu tu na kukula kwa kamera, sina lolote. Hata Mungu anaweza nitandika hapo. Nina ruhusa ya kutoa nguo nishike ukuta municharase, sababu future yangu iko kwa tumbo na nothing else. Na ni kama wewe ufikiri kesho si yako. Na We all niwaulize, live. si Nyako alikuwa ametuambianga ile pesa alipewa na Roso huko Dubai bado wako nayo chini ya mattress? Chekesha. Mama Utakuwa na hiyo, utakuwa na Magda, mama ameproof kukuwa foolish na muongo, because wacha you cannot be receiving that from people who are not your relative, na si ati ni marafiki wako wa kesho na leo, and you just eat everything. What is that? Me, I'm even so mad with that, because unajifichianga na we ni mzazi. sasa kama mtu Sasa unajuaje? Si kama labda ameficha. sasa kama mtu anaweza kukosa kununulia mtoto wake jacket, anakosa pesa ya kununulia mtoto winter jacket na anaweka nini, anaweka pesa chini ya mattress. Is that possible? I'm just asking you guys. Na nikuulize, hiyo winter jacket alimnunulia tu venye juu alipata pesa ya baadhi, ama ni mtoto wako na winter jacket? Because there is a difference too, Diana. What? Kuna siku nimejipitia. Alisema ile pesa yenye watu walimtumia ya birthday ya Sarah, she got a really nice winter jacket. Did she say that hakuwa na pesa ya kununulia Sarah winter jacket? Ama waliona hiyo pesa aliget anunue just a nice fancy winter jacket? But why would you? Scooter si ya leo, scooter ni ya, kuna mtu anaandika scooter hapo. Scooter ni ya the other time, si sahi. Kuta ilikuwa ya birthday ya watoto, I guess. You remember? Hakuwa na jacket. Hakuwa na hiyo jacket ndio maana alinunuliwa. Guy, you are lying. What the hell? Yeah. Aki venye watoto wangu anakuanga nazo mingi, like naweza maybe nunulia mtoto mpya, yes, but mtoto wangu hawezi kuwa hana winter jacket. Wewe That's Magda, crazy. weka kwa DHL ifike Germany. Guy, unajua mpaka ndio ninajaribu Donate. kucorrect Diana, nasema ai, anaishi mahali kuna baridi, mtoto atakuaje hana, like because watoto wetu wanakuanga na kama 3, 4, 5 winter jackets zenye Mtoto zitakutoshea akose winter vizuri. jacket na we una change miwani and designer every day. Hadi Yeah, there's something I ukatuchocha wouldn't vile believe ati atanunua like utatutumia vitu hivi. Kenya wenye wanataka kununua. I want to start a business. Those who are willing, mtakuwa mnatumia Chinendu pesa na washipia vitu. Kuna mtu huku Germany amechoose kunishika mkono nianze something. Hizo ni Utafikiria ni hizo story. Ni njaba. hizo ni jaba. Jaba Jabaration. hizo ni jaba. Atafanya biashara aje? Kama kuran charity ingilimshinda na pesa zaje alikuwa anapewa bure, biashara atafanya aje? Atafute kazi bwana. Ati anasema anaweza kuran biashara. Which business will she run? She is a greedy person that thinks about herself, kukula na kuvaa pekee na kupatia ma watchmen pesa. Hakuna kitu yenye anaweza akafanya, my friend. She doesn't have the mind to do anything. Ana Wachane na biashara. mm. Kuna ile video ameweka, sijui nitaitafuta siku moja nicheze, because I found that very funny. Soon itauma juu atakuwa akiship, underline that one, atakuwa akiship Germans to Kenya to work in charity, for charity in Kenya, shipping Germans. I Chekesha. was like, kwani German wamekuwa mizigo wakuwe ship to Kenya? But your video is there. I'm not lying. It's there. That video is there. I was like, seriously? Ulipata CBO Kenya? Ukashindwa na hiyo, sasa utaship Germans to Kenya? Wewe. How are Germans going to work in Kenya? They're just gonna walk in Kenya and start saying hi to wale maninja wake wa usiku alikuwa anapatia cabbage na mchele. You'll be shipping them. Alikuwa anapatia maninja cabbage na mchele usiku. Nadia wamesema si Wajakoya ni Analisha maninja, wanapiga watu ngeta. Hata hiyo time watu inakaa walikuwa wanapigwa ngeta sawasawa huko Nairobi. Wako na nguvu, lakini wakipewa mchele unapigwa ngeta, mtu ameshiba. Analisha watu, wanapiga watu ngeta.
usiku kwanza. Walikuwa huko na hizo manisani zikifika huko, ati anaingia kwa Nissan usiku anapatia watu chakula kwa giza. Really? Ati hapo ndo pale wazungu wa Germany wataenda vile watu. Hey, chekesha. I'm waiting to see a European man walking in the dark alleys in the streets of Nairobi to go and do a project of feeding cabbage and rice at night. I'm waiting. Which one? Vile wanaona Kenya iko unsafe kwanza, alafu watoe ati waende wakafeed maninja. Chekesha. That can't happen. Hmm? Huku tu ni vile wanalala. Lufthansa itakosa mteja soon. Na kuambia ile kufly, watu walikuwa na fly nyumbani, akasema yeye sio refugee. Na si alikuwa na fly business anakuja class. Sasa hataki Disemba. bado kufly business class. Mm. Cause ni ngumu kutoka business class uende economy. Afadhali utoke economy uende business. Chekesha. Downgrade is very hard. Bagda wewe. Chekesha. Guy, zikudanganyi. Ukikuwa sahi umezoea kudrive economy, ukienda business class, you can really get used to Wacha that very nizoee tu fast. economy. Wacha But tu nikae tu utoke economy business jamani. class uende kupanda economy, you can My never get used to friend, it. kama umetoka kwa nyumba ukaingia mpaka kwa shelter, umeacha friji yako double door, umerudi kwa friji inafungwa na nini na nyororo, there is nothing that is impossible. Atatoka hiyo economy mpaka business arudi economy, na atoke economy arudi kutoka Olesereni afike kwa Airbnb, atoke Airbnb afike Kariobangi South, na atoke huko pia alale huko wapi. Diana Umesikia? wewe. Umesikia? The path is going down, down, down. That is all. There is no rising, my friend. Nimesema the only day she will ever redeem herself is when she truly, truly comes to this platform and apologizes for all the things that she did. Otherwise, her down path is inaendelea. There is no stopping it. She is like a train wreck going down the hill. Hakuna. She's not. Hatoboi, nimekuambia. Alafu unajua ukiwa na God syndrome, you think you are somebody who's chosen. You are a God. You are Grandiose yeah, personality. hiyo. So unajua hiyo kitu inamfanya anafikiria she will bounce back. Where? She's grandiose. Wacha nikwambia, angalia hawa watu wanakuanga hypomanic. Hypomanic ni kama borderline ya mtu. Like you're not even bipolar, you're not crazy or anything. But you feel grandiose. Ile unasikia ni kama you are sent, like ni kama umechaguliwa, like wao ndio watufikiria they are chosen, they were created for a purpose. Their purpose ni kama kukuwa served. You are meant to be someone big, like you're not meant to fit, umekuwa meant kukua above everybody else. That is hypomanic people. They think they're like the most talented. They think like waliona vision, like they really feel special. Hao ndio watu mpaka even soldiers walisema ukienda, when you're about to kill someone and this person is about to die, they cannot believe that is the day they die, and that's how they die, because they really thought they were meant to be this great person. Unaona vile anaongea ati anasema Farida atarudi aulize Chinedu why she came back. Unaona vile ako delusional. Hebu kuja utuambie vile amesema. Yani ana feel she is the master that needs to be served. Unaelewa? What? Boxy. Thank you. Mbona Chinedu alirudi by the way? But the last time I checked, si Chinedu aliombwa msamaha ama? Chinedu alirudi kwa sababu Chinedu alirudi kumaliza kazi. Chinedu si alitusiwa. You guys are forgetting. Ndio maana nawaambia hapa TikTok watu wanasahau wingi haraka. Do you remember how huyu mwanamke alitusi Chinedu? Mnajua Chinedu aliingia depression karibu Yeah, hata ile time Chinedu mpaka akapata yeah. depression, I remember.
inaitwa TikTok Kenya. It's never a dull day here. It's never a dull day here. Pole, ni mtu alikuwa amenipigia simu. Hi Jeremy. Sasa Bri, uko fiti? Nashukuru. How are you? Niko poa, sina maneno, kutulia tu. Aya, mnapoesha chai hapa aki woi kai. Pateni salamu, tuko chai. Yawa. Mnamaliza nini? Inaitwaje? Moral. Wanakutoa timing. Mnaua tu Wanakutoa tempo timing. yani. Aya. Mlikuwa mnakunywa Wanakutoa maji timing. ama? Si ulikuwa unakunywa maji? Poa sana Mr. Lizzy. Watch this space. Very soon I'll be employing white Germans. Every summer I ship them to Africa. I send them to the villages to do charity work. How about that? Ni uchungu. Very painful. Very, very painful. And it is going to happen when you are watching. Hapa kwa kamera. So, watch this space. Very soon I'll be employing white Germans. Every summer I ship them to Africa. I send them to the villages to do charity work. How about that? Ni uchungu. It's very painful. Very, very painful. And it is going to happen when you are watching. Hapa kwa kamera. So you're a white German and you're looking for a job. Don't let the sheep to go. The sheep is taking off. Around Oh, chezesha tena tucheke. Oh God. God. Watch this space. Very soon I'll be employing white Germans. Every summer I ship them to Africa. I send them to the villages to do charity work. How about that? Ni uchungu. It's very painful. It's very, very painful. And it is going to happen when you are watching. Hapa kwa kamera. So, watch this space. Very soon I'll be employing white Germans. Every summer I ship them to Africa. I send them to the villages to do charity work. How about that? Ni uchungu. It's very painful. It's very, very painful. Germans have suffered. Oh my God. So she gonna ship Germans And she's fit. and she's talking about sasa mimi pia wacha ni employ accent hata mimi. No. Don't make a mistake. She's shipping white Germans. Gosh. Ni kama vile Africans walikuwa wanakuwa shipped from Africa to Germany. So yeye atawaship back. Atawaship back. Atakuwa na kwani hao watu nimeinvite walikuwa gosh, I hope sija invite mtu by mistake. I'm sorry guys. Unless kama ulikuwa request, poleni. I don't know what was happening. Sijui nimefanya nini. Poleni, it was by mistake. Lizzy, lakini mtu wetu umeinvite Lizzy. Poleni, I'm sorry. Someday we need to go back to Team BT. Aya, niliwaambia na tena nawarudilia jamani. The gods must be crazy. What? Yani a person who could barely manage the money that people gave to her. Anataka kuship watu weupe wapeleke wapi?
Kama ameshindwa kuenda TikTok Germany, hebu tema Jiachi amesema ukweli hapo. Kama ameshindwa kuenda hata hiyo TikTok Germany, asurvive huko. Nyaluo Koro. Inawezaje kuwa eti amerudi? Ati yako na nguvu ya kuship white ati Germans weupe kuwapeleka Kenya. Chekesha. Alafu ukisoma comments. Comments Ebu weka comments tuchekelea watu, piga screenshot tuanze kucheka jamani. We need to know these people, we laugh at them. Kama unaweza kupata tucheke. Kuna lens na immense mingi. Hiyo siku alikuwa anashikisha ama alikuwa soba. Pengine unajua kuna konga na ile time jaba imeshika. Unaweza sema ni hasira kabisa. Hii video alitengeneza akiwa na hasira. Kama alikuwa kindugulu kama Magda. Lakini hata mwenye ameposti kumbe ni watu walikuwa ati hebu sikia hizo wacha nikwambie, these people have arguments that are sad. Umejua jana tukiwa huko kwa Paulina, kuna mtu alikuwa anakuja kusema ati the only reason why ati awezi ati aliachana na hiyo nini ya basi ni kwa sababu alikuwa na heart problem na akakatazwa hizi sijui nini kudrive basi ya shule. Ati serikali ilimkataza. Nikawauliza, so serikali kukataza kudrive kwa sababu ya health yako, itakukubalia uendeshe tuktuk lakini usiendeshe basi? If you are a danger, so utakatazwa any kind of can you imagine? machine. Yeah, ati they were arguing like that. Nikasema really? Ukikatazwa kuendesha unakatazwa all phones. Hakuna vile itakuwa ati this time unaweza na next time kwa hii gari unaweza na ile uwezi. Look at the arguments. Farid naye jana akatuambia magonjwa zinakujanga wakati wa mchango. I swear, hiyo nayo nakumbuka. Aki Farid. Ati Jana magonjwa mlipatia nini ilienda wapi? Farid? Wala jana Farid ni kama nilimpatia bangi avute. Alinjiwachilia na akasema Nilimpea maswali moshi zote mbili, maji muniulize, akapiga pasi hivi, muniulize saa hii akaja niko juu, nikishuka chini msiniulize chochote. I'm like, we umefunguka wapi? Umefungua But mtu wapi? unajua nini? That is a lesson. Let us look at this thing from a different point. Do you know one thing people need to learn about what Farid did? Is that usiwahi kukua na mtu mwenye anakuworship kwa maisha yako. Don't ever have someone singing your songs and praising you on this platform for anything, because that same person will rip you apart. Don't. Usikuwe na don't. Wacha nikwambie, na ukikuwa na mtu mwenye anakuworship, muweke mahali penye anafaa kuwekwa. You guys, munasahau hizi vitu. Hebu turudini back in history. Jacqueline alikuwa na magazeti. Kina Dula walikuwa wana worship Jacqueline, wakimuita queen, wakisema nini. What happened? They are the same people that brought her whole Unakuwa enterprise na down. resentment, Diana. The Unajua? resentment grows. Au ndo walirudi wakamwangusha chini. Hebu They are tena tena turudi tena kwa nani? Kati ya Jacqueline na nani? Na Abundance. Na Abundance alikuwa na protect Jacqueline how much? Vile alirudi alifanya nini? Anamuita Jacqueline bacteria. Hiyo ndo jina amempatia. Anamuita bacteria, anamchamba akimwaibisha 24/7. Usiwahi kukua na mtu kwa platform anakuita majina queen, sijui nini. Umeona Benta ameenda silent and she left and went. Uliona vile Merupriti alitrash Nyako akitoka. Those are the Dula was calling Jacqueline mom. Mpaka akanunuliwa simu mom. Aliita Jacqueline mamake, aliita Jacqueline mom. Alimuita mom. A stranger that he doesn't know. Alimuita mom. Mpaka akiwa kwa platform anaenda kumwambia shuka mom, shuka.
Si alimdhalilisha? Turudi huku tena. Boss Tushuka mam. boss Khan akiwa pale kwa Rosso wakakuwa Empire, alikuwa ana praise Rosso 24/7. Do you remember vile boss Khan alikuja kurip Rosso apart? I know. For weeks. For months. Months actually. Ati weeks. Alimtroll for months mpaka analeta familia yake na kila kitu yake hapa. Kuna huyu Genene pia. Kuna huyu Genene Wanyako pia. Aya. Huyu Ginene waya turudi huku, hata turudi tupatiane. Aya. Na Peter Kioi. Peter Kioi si alikuwa handyman wa Nyako. Alikuwa anafanya all her dirty work. Kama kuna mchango na nini si alikuwa anaifanya. Aya, Peter Kioi si ndio sahi anamdhalilisha. Anasema mpaka Nyako alikuwa anamtaka alale na yeye, alikuwa anamtongoza. What more can he say more than what Peter Kioi said about Nyako? Akimdhalilisha akisema vile yako aje. Ako mwanamke cheap alikuwa anataka kulala mpaka na Rosso. What did he not say? Acha tuangalie nani alishangisha. Nani alichangisha kushinda wengine? Wengine for Nyako. Nani alimtafutia pesa? Big Daddy. Haya, huyo ndio wa mwisho. Hapo sasa. Huyo ndio wa mwisho tunamalizia. Turudi tena kwa kina King Master. King Master naye alikuwa mfanyikazi wake aina gani? Na Absolute alikuwa anaimba, Absolute Travel alikuwa anaimba praises zake namna gani? Yao ikakuwa mbaya mpaka wakafikishana wapi? Wakafikishana kotini. Absolute alikuwa tu unataka hela ngapi? Hela ngapi umetuma? Haya, Kotrida kwa Ombewa. Kotrida alikuwa anafanya kazi chafu ya Ombewa ya aina gani? Mwishowe ikawa Kotrida na Emachichi wakakuja kumwanika na kila kitu yake. Emachichi akakuwa mpaka kwa relationship na yeye, na Emachichi anatoa siri zake anapatia Kotrida. Imagine. Ilikuwaje? Alimwanika mpaka masuruari. Alianika mpaka suruali zake, akapiga mpaka chini ya kitanda. Emachichi alipiga mpaka chini ya kitanda. Magda. Kama sio Emachichi tungejuaje Jacqueline ana masuruali? Kama sio Emachichi tungejuaje Jacqueline ana kitanda na analala chini? Kama sio Emachichi atungejuaje ya kwamba? Lakini kama si Emachichi angeminspire Jacqueline anunue kitanda. Sasa but kama si Emachichi tungejuaje Jacqueline ana hata soft dish? By the way, kwa nini muku influence hata kampuni yote ya suruari msponsor? Hiyo story ilisahaulika. So tungejuaje maneno ya Carrot kama sio Emachichi? Pezo hiyo story ya Carrot sikufuatilianga. Tungejuaje? Sasa nawaambia follow the patterns of psychopaths. Unasikia? Wale wote haya, turudi sasa hapa polepole kwa Chinedu. Ile mara ya kwanza Chinedu alikosana na Nyako. Mukirudi vizuri tuangalie polepole. Ni kina nani walikuwa on the side of Chinedu wakasupport Chinedu mpaka mwisho? Nataka niwapatie story sasa mujue chronology ya Kinembe palimetoka. Na sitaitoa yote, nitafikisha tu mwisho kidogo tu. Vile Chinedu alikosana na Nyako, Chinedu was on the brink of kuisha. She was thoroughly depressed. I was one of the people wenye tulikuwa tunaongea na Chinedu kwa simu on every freaking day, telling her she's gonna be okay. Mpaka tulikuwa hata na mpango ya kufanya nini, kumtoa Kenya. Kama nadanganya Chinedu akuja apinge hapa tukiongea na Benta. She was so broken, but guess who else was her comfort? Ebu mniandikie hapo chini nani tena alikuwa na support nani Chinedu? Boss Khan. Na Boss Khan alisupport nani? Chinedu
na kwa hiyo support yake what happened, alienda akatusi nani, Nyako. Unakumbuka vile Boscan alitusi Nyako mpaka akasema hawezi akamtomba ama anaweza fanya nini na kitanda ivunjike. Nyinyi watu mnasahau haraka aje? Ni nini alifanya? Si ndio hiyo kukosana na Boscan na Nyako ndio ilifanya Boscan akatoka kwa Nyako aka make sure ameenda kwa Rosso. Mumesahau? Have you guys forgotten? Kuingia kwa Boscan kwa Empire vile walikosana na Nyako aka keep off alafu akarudi akanyemelea tena polepole. Na hiyo time yenye alirudi kunyemelea polepole, unasikia wakarudi hivi polepole na kwa kinapanisha hivyo polepole, na wakiwa huko kwa Nyako kina Rosso na kina Boscan, Nyako akaintroduce Boscan kwa Rosso. Tuendeni tu polepole musikie hii kitu vile ilifanywa vizuri. She introduced him to Rosso after feeling like he's a good person, wameacha their differences with other people. Alafu Rosso Boscan akakuwa mndani kwa Rosso. Hiyo time yenye Boscan alikuwa kwa Rosso ndio time yenye Rosso kick off Nyako. I want you guys not to forget what I'm saying. Endeni polepole. Hiyo time yenye Boscan alikuwa kwa Rosso ndio time yenye Rosso alianza kusonga mbali na Boscan. Na msonge nyuma kidogo, mkumbuke ya kwamba hiyo time Unasema alisonga nyuma na Nyako. Wacha nikuambie hiyo time ndio mpaka Lady Opio alikuwa ana gift Boscan. Munakumbuka akimgift Boscan? Do you guys remember Lady Opio gifting Boscan akichill na Boscan? Ama mmesahau? Akina Laura sijui nani? The gifters wenye walikuwa pale wakubwa. Na unachukua hizo notes. Queen andika notes. Na tena usisahau nani pia alikuwa huko. Anaitwaje? Fav. Musisahau. Nawaambia sasa vizuri vile hii kitu iko. Na hiyo time Boscan alikuwa anasifia kina nani? Alikuwa anasifia hawa kina Lady Opio na kila kitu. Haya, tunaendelea because mnasahau history. Vitu zikaendelea. Ikawa sasa Peter Kioi ndio alikuwa wa kwanza kutemwa nje ya circle ya Rosso. Munajua kwa nini Peter Kioi alitemwa? Do you people know why Peter Kioi alitemwa? Tuambieko. Peter Kioi alitemwa kwa sababu Peter Kioi alikuwa mndani wa Nyako na Boscan alikuwa sasa ameshikilia Rosso, na plan ya Boscan was to make sure yeye ndiye atakuwa anasema, yani anaambia Rosso what to do. Unaelewa? But there was one problem. Shida yenye ilikuwa kubwa sana, ilikuwa ni Shirosheri. Shiro ndiye aliharibu plan ya Boscan kabisa kushinda mtu yoyote. Musione uchungu ya Boscan na muelewe shida yake. Sasa kina Boscan na kina Panisha na hiyo kirende yote wakaplan ya kwamba this person, for Boscan to be here, we need to get rid of this woman. But unfortunately, when all these things were happening, the boss already had another plan in place. Taki kuongea hiyo plan, wacha ninyamaze. So hiyo time vile sasa vitu zilikuwa zinafanyika hivyo na hivi na hivi, mdada wetu alikuwa ameshaanza kutusi Moneybag Rosso. Hiyo time ndio sasa matusi zikaanza kwa Rosso. Hiyo time ndio ikawa sasa
Peter Kioi na Boscan wanazozana. Hiyo time ikawa Lady Opio yako pale anapanga harusi na Sudo. Hiyo time Lady Opio akawa sasa pia anatusiwa na Nyako. Unanielewa? Lakini when all of these things were happening, when there was chaos in here, there was Meru Priti getting information na anakiingia katikati, alikuwa karibu na Rosso. Munanipata vizuri? Loud and clear. When there was that chaos and with the chaos ilikuwa inaendelea huku nje, Meru Priti alikuwa huko ndani ana get information na anachimba chimba pole pole na anakuwa karibu na nani? Na Rosso. That is what was happening when they were fighting out here. And in that process, Punisher akakuwa pia mndani wake. Sasa Meru Priti na Punisher wakawa pamoja. And let me tell you, Punisher formed a WhatsApp group. Aliweka Meru Priti huko, akaweka sister-in-law wa Meru Priti, akaweka Miss T huko na wanawake wengine hiyo time. Na hiyo time ndiye alikuwa anatongozana pamoja na Miss T, ule mwenye alikulwa pesa zake alikuwa anaitwaje ule msichana? Huyu mwenye anatoka Europe, ni country gani anatoka huyu msichana anaitwaje? Huyu msichana anaitwaje? You guys, hebu mniambie jina yake huyu msichana ina nini? Siku hizi anakujanga live tu kidogo kidogo, si sana. Huyo wa Swiss, Lisbeth anamjua. Sasa rafiki yetu kugundua ya kwamba huyu msichana anatongozwa hapa ndani akawa na maasira zake. Si mnajua tu hasira za kanda ya miraa. So hapo kwa hiyo hasira ndio Punisher pia akasema mimi usicheze na mimi. Ukumbuke tumeshare a lot of things. Ama mmesahau kulikuwa na threat ya Punisher kuja kuleta mavitu hapa. Hey. Munakumbuka ama mmesahau? Nakumbuka hiyo time. Sasa wacheni Ilikuwa niwaambie. inasemekana atakuja na maneno kalikali. Sasa hiyo time ndio Meru Priti alitu approach na Ati. Umesikia? And she told us that we need to help her because she wants us to expose Rosso. Kwa sababu that time Punisher bado alikuwa nani? Mndani wa Rosso. And she needed to destroy Punisher also because Punisher alikuwa ameenda kufanya nini? Anataka kumexpose na anamharibia jina. Na Punisher alikuwa ametengeneza masudo, alikuwa na mtusi. Hata alinitumia screenshots zote vile Punisher anamtusi na masudo za Punisher zote. Unaelewa? So that is how the expose ya Rosso ilikuja. Nyinyi watu wenye mnalalanga kwa class mnasema ati she is the one that gave us information na recording zote za kina Rosso na kila kitu ni Meru Priti alitupatia. Alikuwa na insider mama kutoka sijui Cote d'Ivoire, sijui Congo, mwenye alikuwa na record Rosso akiwa kwa simu. Na huyo mama alikuwa na mrecord Rosso akiwa hata kwa meetings na kila kitu na mipango zao na vitu na mapesa, alafu anatupatia, Meru Priti anatupatia. So she did that for a long time until we got all the information that we needed. Mukimsikia hapa akisema eti huyu mama anakuanga manipulative and conniving. My goodness, the queen of connivery ni yeye. Alituma hizo recordings, akatutumia mpaka screenshots. Na kama ati ni uongo ukuja hapa useme, juu unajua mimi niko na hizo records, niko nazo hapa. Unasikia? So when the date came ya kuexpose Rosso, the whole purpose of exposing Rosso was to silence Punisher. Si hata nini. Alafu akaanza kututumia picha ya Fav ya kwanza yenye ilitumwa na Meru Priti. Fav, picha ya Fav Meru Priti ndiye alitutumia. Picha ya Punisher Meru Priti ndiye alitutumia. Picha ya Rosso Meru Priti ndiye alitutumia because Meru Priti na Punisher walikuwa wana share information about Rosso.
Sasa yeye akachukua hiyo information akatupatia. That is what happened. And that is how sasa sisi with the things that we had, we then now continue to do research on Rosso. And we found out whatever we found out, na tukakuja hapa tukafanya nini? Tuka-expose. Sasa vile vitu zilikuwa hivyo zikatokea, guess what happened? Tunarudi because I want you to make the connection between Boscan and Chinedu. When all these things were happening na kila kitu ilikuwa inafanyika nini. Now, remember, Boscan was defending Rosso. Mumesahau? Tuki-expose Rosso, nani alikuwa ana defend nani Rosso? Sini Boscan? Boscan alikuwa ana defend Rosso, alikuwa anatutusi akidefend Rosso, ile mbaya yenye si mchezo. Hapo sasa ndio kina Panisha wakaseparate na nani na huyu Merupriti for a while, just but a while. But then Shirosheri was a barrier. Even after defending Rosso, Boscan still was not fit enough to remove Shirosheri from her seat and her position. Rosso trusted her completely. Na hapo ndio hasira ikaanza. Kwa nini huyu mtu, mimi nimekuja huku nje, nimemdefend, nimefanya kila kitu na bado hata hanitambui? Kwa nini huyu mtu hanifanyii hivi na hivi na hivi na mimi nimefanya? Because he thought that doing that work was gonna make him fanya nini? Hebu mtap atafanya atambulike. Sasa vile hakutambulika na vile, because kutambulika kwake ilikuwa for one purpose. They knew this guy had money. Boscan alijua huyu mtu ako na pesa. Na hebu nini mtap si tunaanguka kisi huyu Achibri naye. Aki Dana niko hapa ni moderator ame-expand. Kila kitu ni Achibri. Sini moderator ame-expand hivi box. It's not me. Mumeona hizo boxes vile zinakaa mbaya? Guy. Yes, someone has expanded them. Not me, see I'm here. Nani huyu anafanya hii kitu? Hebu nione ni nani anafanya hii kazi. Hii ku-expand box nani anafanya? Hizi boxes zinakaa mbaya. Ati si upange wewe mwenyewe. Surely. That's what I'm doing. Yeah. Acha Ndayana ongee, mweke hapo kwa kuongea sasa. Hata karibu nisahau my line of story. Sasa huyu akakuwa na hasira, hajapatiwa position, hajapewa recognition, na alikuwa na expect Shirosheri atolewe na yeye afanye nini? A take over, because he knew there was money there and he wanted that money and attention because he saw, alikuwa anajua vile huyu mtu ana operate. Na ukumbuke yeye pia ana pesa na ana kazi. Kitu yenye ako nayo pekee ni mdomo na matusi. Hapo ndio sasa hasira ikakuja, ikazidi, na vile hasira ilianza kuzidi na akaanza kucomplain kwa watu wengine, hao watu wakaripotia boss. Boss akasema okay, there is a problem with this one, out. Hapo sasa ndio sasa Shirosheri akaanza kuonesha I am in charge and there's nothing you can do about it. Umesikia? Sasa hapo ndio akakuwa kicked out of the whatever. He really was out. Akaambiwa, my friend, songelea na mbali na huko. Hasira zake zikapanda. Akawa yani sasa hajiwezi. Aka make sure sasa his only and one and only job is to make sure amefanya nini? Amemalizana na huyu. According to his head, alifikiria akikuja kumchamba, akimfanya aje, afanye aje, itafanya huyu arudi kwake kumwambia, usiniongelele hivyo, it's not fair, nini, wacha tukuje tusikizane. But that did not happen. Never happened. He was ignored. Nobody cared about him. Alikuwa ignored properly, permanently. Na akaendelea kutusi for several months. Sasa wacha sasa ni make connection mujue kati ya
Benta and Boscan and Chinedu have always been friends. They have never separated. And the only bond that put Benta, Chinedu, and Boscan together was their vengeance against Nyako for what she did to Chinedu. Meskia? Boscan is not and will never be, ever be a supporter ama ati kusema eti anapenda Nyako. Never. He's an opportunist. He only is swaying on that direction for visibility on TikTok. Hakuna hata siku moja, wacha niwaambie, hatawahi kumpenda. He is there because of visibility. He needs the foolishness of Google Nation so that akikuja kuleta hizo ujinga zake na mafaili zake na vitu za uongo, kuna watu wanamtapia screen, wanamwatch, wanamwambia majirani. That is the only reason yenye ako hapo. Hakuna kitu ingine. But amjali. In fact, ajali hata kidogo. Hata anamchekelea huku nyuma. Unaelewa? Sasa Benta vile madam, nimejump because story ni mingi, sitaki kusema story mingi. Na wapatia connection. So, huyu vile master plan ya Kinembe ilifanywa, Big Daddy akalipwa, Kinembe ikatoka. Wenye walikuwa na Kinembe mara ya kwanza ilikuwa ni Meru Priti na huyu Ayeko, just like Farida alisema. But unajua Meru Priti angeweza kutoa hiyo Kinembe ye mwenyewe aeke kwa platform, no? Hawezi. So hiyo time before Kinembe itoke, mnakumbuka mimi nilijua history ya Kinembe by the way, because mimi mwenyewe vile nilisikia, nilijaribu kuongelesha Big Daddy nikamwambia don't do that, don't put that thing out there. Kama kuna kitu kama hiyo, don't do it. It will not be nice, it will not look good on you. Nilimwambia. Hata point nilifikiria hatafanya until akalipwa na akatoa. So vile alilipwa, because yeye alimrecord wakijifanya. Na hiyo kumrecord wakijifanya ikukuwa eti ni kitu yenye nani alikuwa anataka kufanya, hapana. Ni huyu madam ndio alikuwa anataka convince huyu mpaka make sure amemrecord. Already of course relationship ilianza kitambo, hata before story ya nyinyi mkuwa mmejua, ilianza kitambo baada mkuwa mmejua. Na by the way, hizi stories za michango pia, michango zilikuwa nani Big Daddy alikuwa anamshwa hata usiku na wanapangisha mchango, na Big Daddy anakuja wanaanzisha mchango. Hata hizi story na mapresidency na nini, hizi zote zilikuwa ni vitu zinafanywa impromptu because zilikuwa zinaleta pesa. Umeelewa? So vile nani alishafanya Kenya alishafanya, akasema mimi sahi niko na nimeshapata record, I've gotten what ni ulikuwa umeniambia nifanye. Akamwambia no, sasa this thing needs to be released to the public. How do we do it? Okay, the first thing, unajua wewe huwezi kuitoa, mi pia siwezi kuitoa. Nani atatoa hii kitu? Kuna Gigi Dola. Na nani anaongeanga na Gigi Dola? Unajua mi siwezi ongea na Gigi Dola. Siwezi nikamtumia hii kitu directly. Wacha kusumbuka, Chinedu yuko. Na before ifike kwa Chinedu, tufanyaje? Before ifike kwa Chinedu, tuende tushare na Benta, lakini tuseme ya kwamba Idingori alikuwa ameinunua na tumtumie screenshot. Because Benta ndio wanafikiria ni Zuzu pale. So Benta Zuzu akatumiwa na Benta akashare na Boscan. Unaelewa? Chinedu alishare na Gigi Dola. Gigi Dola kupata 17,000 ikafuata, akapeleka kwa Telegram.
Ile siku Gigidola alifungua live after ashaambiwa enda ufungue live. Ukiwa katikati ya live, shtuka, jifanya ya kwamba umeona kitu. But even on that particular day, goendeni muangalie hiyo account ya Telegram, ilicreatiwa a few hours before afungue hiyo live, which means she knew. Umeelewa? Yep. Tumeelewa. Yeah. Na mwenye alikuwa anashare hizo vitu, anareshare hiyo post ya Gigidola, ilikuwa ni Mwakio huko kwa Telegram. That account ilikuwa ni ya Mwakio, ilikuwa inareshare. Mwakio alishare kinembe ya Nyako several people several times, and she even tried to make money out of it. Alikuwa anapiga bei kwa hiyo kinembe. Kenye ilimuharibia ni kwamba watu walishatangaza hiyo kinembe kwa ma WhatsApp groups na kila kitu, so hakuna haja ya hakukuwa na mtu mwenye alikuwa anataka kuinunua. That's why hakutengeneza pesa sana kwa hiyo kinembe. Lakini watu waliuza, hata kuna wenye waliuza sijui 1,000. Si Abundance aliwaambia aliuza 1,000. Aliuza kinembe ya Nyako 1,000, 2,000. Si alikuwa anauza kwa platform yake. Lakini bei ya kinembe si bei ya kinembe. Aya, ninadanganya comment section. We, comment section am I live? Imagine mimi sikujua aliuza. Aliuza mpaka alikuwa publicly saying, aya, ninadanganya nyi watu. Hebu andikeni comment section kama mkumbuke Abundance akiuza kinembe ya Nyako kwa platform yake, akisema ako nayo mpaka alikuwa anauza. Ama mmesahau? Hata even at some point I went and nikamuuliza, ulikuwa una nini, ulikuwa unauza seriously? Akaniambia nilikuwa nauza. Gayano amefikisha Nyako anamuuzia 200 for real. Ati hata JB huyu anasema ati hata JB before pesha expose. Like for even, wacha nikwambia, hata kama wakuuza, for them to come and say eti wanaipigisha bei 200. Unajua kuna watu wali reach out to them, you know. So hivyo unaelewa. So ebu niambieni, mtu mwenye alipiga bei ya kinembe yako, I want you to tell me seriously, we reason now, kama huyu mtu huyu Merupriti is a good person na anasema eti amerudi kwa Nyako eti anampenda Nyako, how is it possible that mndani wake ndiye alikuwa anapiga bei ya kinembe ya Nyako and she never said anything about it? Na kuwaipinga. Si Mwakio ni mndani wa Merupriti ama? Ama hiyo sasa ni biashara tu ya Mwakio, afanye tu kivyake, yeye hana uhusiana naye. Sini mabeshte. What? I am tired. Maneno ni mingi. Masaa nimechacha. Na mimi siwapatii stories za Abunua, sinawaambia vitu zenye hao walifanya, na hata hao wenyewe kuna recordings hapa. Mwakio kuna recording akisema kuna kinembe anauza 20,000, iko hapo. Na wala wanasemanga let's connect the dots. When they're given the real story, they won't connect those dots because they have their own narrative. Yes. So let me tell you, the main reason why Mwakio came up with the story yenye ali come up with is to protect Merupriti, nothing else. Because let me tell you, kama when worst comes to worst, na Nyako amue achukue hii kitu eti anapeleka mbele, simu ya Benta, simu ya Mwakio, simu ya Merupriti, simu ya Yeko na simu ya Big Daddy zitakuwa involved. Umesikia? Yeah.
Nilisema stories zitakuja kutoka, watu watashangaa. Nafikiri huyu ni rafiki yangu, sijui nini. Hey. And that is why they are desperate to say it is Diana, but they will never give you zero connection. Hakuna kitu yoyote Mwakio anaweza kusema. Mimi nimekuambia the history and chronology of events and the reason behind. Na nikuambie hiyo kinembe ilitolewa kwa sababu kuna watu wawili walikuwa na hasira. Lakini the main player alikuwa na hasira hapa. Ni Merupriti alikuwa na hasira kwa sababu alitumia hela zake na akakuja kutusiwa pamoja na mtoto na mama yake. And so she had the motive. There is every reason for her to do what she did. Mimi nimesema na narudia, kama kuna mahali popote Big Daddy amewahi kunitumia kinembe ya nyako akuja aseme. Anybody on this platform, and I'm confessing it and I'm saying it here openly. Kama kuna mtu yoyote kwa hii platform aliwahi share kinembe ya nyako na mimi, jitokeze. Jitokeze. Na ukijitokeza, nani? Ebu mrekodi. Record Bloggers this. record. Record what I'm about to say now. Record this now. Record what I'm about to say now. Mimi Diana Ross nimesema mtu yoyote kwa hii platform mwenye atakuja with real screenshot and evidence eti alishare na mimi kinembe ya nyako in any way, hata kama alishare na mimi juzi, hata kama alishare na mimi last year, hiyo time yenye hiyo vitu zilitokea, huyo mtu ajitokeze, nitampatia 100,000 Kenya shillings. Anybody from now mwenye ako na evidence eti alishare na mimi kinembe ya nyako, nipatie. Wacha kuniuliza kinembe ya Mwakio ni Edna ndiye alishare na mimi. Hizi vinembe zinatembeaje? Tumekuja kuniuliza. Hivi ninamjibu hapa swali. Si anasema aje ati what about kinembe ya Mwakio? Kinembe ya Mwakio Edna ndiye alinitumia. Sijui pale alitoa, muulize. Aki Diana. Mimi Edna. Na si ni ukweli Edna ndiye alinipatia kinembe ya Mwakio ama ni uongo? I'm not lying. She's the one who sent it to me. Yeye ndiye, mimi sidanganyi, yeye ndiye alinitumia. So nimewapatia tangazo na nimewapea challenge. Lakini Mtu kuna yoyote. kitu wacha niseme tu, kwa sababu kuna kitu mimi nakumbuka. Mimi akili yangu iko timamu, mimi si mwenda wazimu. Mimi nimesikia nani Big Daddy akielezea hiyo kinembe vile ilitoka kwa mikono yake, akasema akasema Merupriti alimuomba, akamwambia aiendi pahali, anataka tu kuiona ndio akubali kweli wananyonga. Akasema she was my friend, it's just a friend I was sharing with. She insisted and I sent it to her. So why is that story not out there, that this kinembe was shared from the wakunyonga? The first person kuipata from Big Daddy is Merupriti. Why is it's now Diana who sambaza the kinembe? Because I heard it from Big Daddy's mouth. Akisema Merupriti insisted, anataka tu kuiona, hakuna kitu atafanyia. Na yeye akasema like a friend, because we were very close, I did it. Hiyo story iliendanga wapi? I hope mtu record, because I'm not making this up. I remember him saying. Recording iko. I think that recording should be there. We should play these things bwana. I remember Big Daddy saying that. Wacha tuangalie. Ebu guys, kama mtu anaweza kutafuta hiyo recording, tutafute. Yes, he said she begged for it to see. Na akamasema as a friend, so I shared. Kutoka hapo ndio ikazambazwa everywhere. Mtu atafute hiyo recording kwa sababu Big Daddy alisema hivyo and it's recorded somewhere. That's a fact. Mwitafute. Maneno ya uongo hatutaki. Nataka pale ile tunatoka kwa mwenye kuanza story. Guys, tap, heart me the host.
wenye mko kwa nini requests, kuna kitu mnakuja kusema na siwajui. Na alafu kutoka kwa Merpriti ndio iliendanga kwa Nyayeko. Alafu sijui kwa Mbenta. Sijui kutoka hapo ndio ilitumangwa na Kikidola wapi. Nyinyi watu. Hatujasahau. Mercy Queen mnasahau haraka sana. Unajua hata huyo Big Daddy hata kama alilipwa, alikuwa hayuko tayari kutoa hiyo kinembe. Lakini mwenye kinembe ndiye alisukuma mpaka kinembe ikatolewa. Juu yeye alikuja kuambia watu walinyonga na Big Daddy hata kabla hii kitu ijatoka ijajulikana. Tukaona kambe ni matani, kambe anaota, kambe ni mambo yake tu ya kila siku ya cloud. Yeye mwenyewe ndiye alianza kutuelezea vile ilienda, vile ilikuwa. Na akasema yeye hajarekodiwa manake aliifanya once na kurudia tena. Hiyo ndio kitu pia ilisukuma sana wenye hiki kitu kuitoa ili kusimamisha mdomo wake. Ni kweli alisema na akasema amesikia iko huko lakini I don't believe it was recorded, niliogopa sijui nini. Alileta hiyo story akiwa wa kwanza. That's true. But sasa lakini mimi na insist hii ya Big Daddy vile alikuwa cornered. Alisema pale ile na if I remember very well, Diana ndiye alikuwa amemkona kabisa akimwambia atoke aeleze hii maneno vile iliendanga. Ndiye akakuja kuelezea yeye. He was begged by Merpriti ashare na yeye just to see. Na yeye akasema as a friend we were very close with Merpriti. That's what he said. I can't forget that. Sasa msikuje kutupanga hapa, hatujasahau. Miss Kenya 1990 amesema it was a tactic they had planned to bring out. Lakini na wewe Diana utaacha hii kuongea sana. Ndio maneno unawekelewa kila kitu. Wewe ndio unakuja kusema iko kinembe na unajua hiyo kinembe ishatangaza already. Na wanajua kukutumia ndio hata wewe uongee. Jua utanyamazia ukweli. Sasa na wewe wanasema ni wewe ulianza. Because wanajua Diana atakasirika akuja aseme kinembe ilitoka huko na huko. Ukitumiwa saa ingine afadhali hata uende kwa Backyard Wimbare huko Urundi. So mmesikia historia ya vinembe? Mmesikia historia ya vinembe? Ndio vinembe zimetembea hii TikTok. Aki mimi wacha nitafute hiyo recording somewhere. Guys, tap at me the host. Yeah, mnaweza pia gift those guests hapa juu, your favorite or anyone or all of them. Ukishikwa na Roho Mtakatifu, unaweza subscribe to my team. Unaweza join team yangu. Umepata IC? Hapana. Hiyo wakati mimi sikuwa na mind up, nilikuwa nasikiza two stories. Kama ni siku hizi kuna vitu mimi naonanga naweka save that one for future reference. Kama ile nimecheza ya kuship Germans. Lakini ya vinembe hiyo wakati sikuwa so interested with what was going on in TikTok. But now mkuwe randa mimi nitakuwa nikiweka vitu zile naona zinaweza leta vituko baadaye ndio niwachezee muone uongo vile watu wanatengeneza mauongo hapa TikTok. So nikiwa na hand heart unaweza nitumia hand heart moja. Unaweza nitumia kogi my favorite. Kuna chicken, kuna ile kuku inakuanga inarukaruka. Mimi kama Mluya unaweza nitumia kwako kakuku. This TikTok we have suffered. Heidi Cruz. So guys, tap. Thank you for those who have gifted me. Asanteni sana and gifted my guest. Asanteni. Diana, uko hapa ama umelala ama umerudi kuwa busy ama unaongea na simu? Diana anatafuta recordings.
Kama mtu anajua wale bloggers wa kwanza kabisa anikumbushe. Kitambo tu ilikuanga data collector, alikuwa the perfect one. Kulikuwa pia na TikTok CPU na kulikuwa na gani ingine. Data collector naye ako na account mingi. Sana. Overseas phone and accessory high. So guys, tap. Thank you for tapping, by the way. I'm good too, thanks. So tap. Leo tulikuwa tunafaa tukuwe na session ya something, ndio kwa maana uliza Dika ako hapa. Huyu ABCD, wacha ni hapa, amekuwa hapa for long. ABCD, hi. Which is the shortest? Hey, ABCD. ABCD. Are you okay? Are you okay, ABCD? This is a person I know, so wacha tuwashuke chini. I don't know what's going on with her. Wacha namjua. Kwani Diana ameenda wapi? Ndio huyu. Diana, huwezi tupea story utuache tumehanga. Si story. Urudi tumalizie chai. Acha story ikae hapo for now. Nilikuwa natafuta hiyo video ya Big Daddy pale Big Daddy alikuja kusema nini. Wala nione nitembee nikipata nitawaambia. Dr. Alia, unajua uko kwa guest? Paloma, unaona Magda anaongeza tu kuni. Lakini Magda jana si nimesikiza hizo recording pia jana ulikuwa unaongeza kuni. Uko kwa Faridi. Sikieni Big Daddy, hebu sikieni Big Daddy. Wacha niwarudishie nyuma. You guys are making me laugh. And nauliza Aoli, you guys are making me laugh. Ukitaka kujua rais ni mwongo. Bila kujua rais wenyewe ni mwongo. Benda namuuliza, ulikuwa umevaa panti gani? Anasema sijui. Kwani Nyako ni muongo. Nyako can lie. What? Anyway, wacha Mungu akusamehe. Mazemba kana nasikia sio. Nani ule mwingine pia anasema ananilia kwa mganga ama ni ashatuma hizo madawa zake. Mbona nasikia saa hizi kizunguzungu? Ngoja nijipepete before ni passed out. Unajua kuna mtu jana aliniambia ananiendea kwa mganga. Come on, can you close the door? Close the door. Sitaki kusikiza hizo nini. What's up? Guys. Mimi nauliza hizo swali. Like nani ujianika? Mimi nadhani watu ngoja kuanikwa. Yaani mtu ana decide kujianika yeye mwenyewe. Mtu anaamua tu kujianika. Mpaka piane details. Na huyu mtu mwingine the other party has not even said it.
Yaani mwizi alienda kujishtaki. Mwizi anaenda kusema vile aliiba. That was funny though. That was really funny. That was. Mumesikia hiyo video? Mumesikia hiyo recording ama mjaisikia? Wa? Mtu Sasa anajianika. mumesikia hiyo recording, mumeisikia vizuri ama mjaisikia? Squirrel anasema mrudie. Replay tumesikia reply. Queen sijui ni kutumie kwa sababu unaweza iplay hapo kwa hiyo bumbula boxi. Kisumu Princess, how are Because you know history is very important. Let us go back in history. I always tell you guys history iko important. Nimekutumia Queen kwa account yako, kwa main account. Queen atatuchezea kwa hiyo boom blocks yake. Na mimi nataka kunini ngoja. Nilinyongesha mtu Ngoja kufurahi. kwanza. Na mute nikitafuta zingine. Umenitumia nini? Kuna kitu amekutumia, hebu check. Kwa nini? Kwa my account. Kwa Queen. Hebu angalia both areas kama ni wapi imetuma. Ama ni kwa WhatsApp. Ndio nauliza. Angalia both areas. Acha nione. Kumbukumbu. Merudi throwback kama ni flashback Tuesday. Thinking Tuesday. Magda, wewe ndio unakula ama ni Queen? Na mwenye Si mimi anasema wewe. apple. Si mimi. Ni mimi nakula na fujo. Mwenye chakula ni poa. Nimepata. Magda unakula? Nakula rice na kuku na mushrooms. Na maza. Alafu niko na pia kachai. Kuku mpaka tusikie. Alafu na sahiza. Alafu ni saa Magda 4 asubuhi. imetosha. Ni saa 4 Tumesikia. asubuhi. Na kuku. Mniambie mnataka niwachezee saa ngapi njoo nishapata. Saizi. Saizi. Ana tutafutia vitu zingine tuchezeange tukingoja. Sawa. Sikizeni sasa nicheze hii ametuma ya kwanza. Nilinyongesha mtukufu rais. Hiyo ungeuliza huko kwake. Si nyinyi bado mko kwa comment section yenu. Enda ulize Aoli, you guys are making me laugh. Ukitaka kujua rais ni mwongo. Ukitaka kujua rais wenyewe ni mwongo. Benda namuuliza, ulikuwa umevaa panti gani? Anasema sijui. Unajua tu ulinyongesha mzee na ujui panti ulikuwa umevaa. Kwani hapo? Aki nyako ni muongo. Nyako can lie. Wa? Anyway, wacha Mungu akusamehe. Mazemba kana nasikia. Nani ule mwingine pia alisema ananielea kwa mganga ama ni ashatuma hizo madawa zake. Mbona nasikia saa hizi kizunguzungu? Ngoja nijipepete before ni passed out. Unajua kuna mtu jana aliniambia ananiendea kwa mganga. Come on, can you close the door? Close the door. Sasa kusikiza hizo nini?
that is also walimu. Like nani ujianika? Mimi nadhani watu ngoja kuandikwa. Yaani mtu ana decide kujianika yeye mwenyewe. Mtu anaamua tu kujianika. Mpaka piane details. Na huyu mtu mwingine the other party has not even said it. Yaani mwizi alienda kujishtaki. Mwizi anaenda kusema bila liiba. That was funny though. That was really funny. That was nilionyesha mtukufu rais ni hiyo ungeuliza huko kwake. Si nyinyi bado mko kwa comment section yenu? Hiyo imeisha. Enda ulize si Aulia, you guys are making me laugh. Yeah. Ni ya kuchekelewa kabisa. Wacha tuendelee. But if I was there, bro, I would have eat that cake. So that means ngoja Bigi twende pole Bigi. So that means unajua angekulipia ticket twende Germany. Angekulipia ticket twende Germany ungeramba kitu. Angenilipia ticket because she is facing financial crisis. Mimi nikamwambia she was planning on coming to States. Huyu msichana anaruka na yeye, Meru Pretty was supposed to be inviting her over here. So nikamwambia if you happen to come to America, what do you think? Yani Bigi una pretend mpaka umekuwa makengeza. I like the way you are pretending. Thank you. Ladies. Nani wewe Rocho unaweza niambia kama msichana, if you don't feel a man's vibe, I don't think kuna vile unaweza entertain. I've seen that kind of occasions. Yeah, definitely you cannot. Yeah. No, you give somebody that attitude of who the fuck are you? Where I see you as a brother? No, there was this soft. I know you won't even have any feeling towards that person. You won't feel anything. No, there was this smooth talk, laughs, and I'm like, oh my god. Guys, the rest is missing. Ni dad vile mnataka nichauke. Jaka baba kimekuwa. Tunajua wewe nipeleka hivi, utawapeleka hao hivi. Not really. You can say to fuck it. Ule Jarina, Bigi ndienda kufanya akasema to fuck it. I want it. Kwanza anaonyesha panty na ikavaliwe hiyo kitu unaita nini? Suit. Na yeye akasema he is a Luo man, right? I was here. Akasema I'm a Luo man. I had an add-on. Of course, I had an add-on. Nikaambia Nyako ningetukutaka sana lakini vile uko mbali. Nyako akamwambiaje? I just told her. Hey, I just told her. Yeah, okay. Listen guys. Mute. You told her what? These are my words. Muli by then is unajua unaropoka shida nisikize. Siropoki. Nikamwambiaje? The only person I said this now that I'm the only person who have seen what you're wearing. I know you're wearing this panty color of panty. Na kaniambia vizuri na mdomo yake nguo zake zote alipotoka Dubai zilikuwa chafu. She was looking for a place to do laundry after ametoka hiyo event yenye alikuwa anaenda kufanya for that day. So in my mind nikijua leo ni mimi ndo najua panty yenye amevaa na mimi ndo najua hii panty nimevaliwa moja the whole day na mimi ndo najua hii panty peke yake nimebaki. You feel what I'm saying? Yes. That's some things you don't understand. Wajua Bigi yote kwa Bigi. Wajua kipele kwa kotini utafungwa miaka mingi sana ukijitetea. Nifungwe sawa tu. Seli sema nilikuwa namkufia nikamuuliza I'll use the right words. Can you be mine? Mimi nikasema I also explain my side of story. You seen somebody bro, nimeona mtu si dada yangu amenikuja kwa kamera na nguo na huyu ni mtu by the way, we talk a lot. Mimi na yeye we talk a lot on camera. She's always on camera. Utampata akilala, akichoka na sijui kwa nini ajoki kupiga video kupiga voice call. Nyako will always call me with a video call. Unaelewa? And this was a different video call, guys. Come on. Don't misunderstand my point. But if I was there, bro, I would have eat that cake.
Sina nimeza mate kidogo. So that means ngoja Bigi twende pole Bigi. So that means unajua angekulipia ticket twende Germany. Angekulipia ticket twende Germany ungeramba kitu. Angenilipia ticket because imeisha. facing financial crisis. Wanawake mnakuanga normal. Kuna wanawake hapa kwa hii platform wanaandika hapa kwa comments ati wana miss Muli. Are you normal? Imagine. Mko sawa Kumbe kweli? maneno ilikuanga mbaya hivi. Kumbe there are women who are not normal on this app like this. Ati I miss Muli mpaka una type una complete the sentence. Seriously. Wewe koma hata mimi na miss Machizi nyinyi. Kome. Mko sawa kiakili kweli? Are you guys normal? Like really? You're missing a person that is violent that actually almost put a woman to death kwa sababu alikuwa anampiga. Are you guys okay? Mbaya na wanawake? Kumpiga aje? Unauliza sasa swali gani wewe Achibri? Kumpiga aje? Kumbe maneno ya Kinembe ilikuwa moto hivi na mimi sikufuatilianga. Kaya poleni nilikuwa nimesahau nakula. Poleni nakulanga na finyo nikikula mfupa ya kuku. Wacha kutuambia unakula kuku. Njeri anasema Poleni, si nimesoma comments nikaona mpaka nimecharazwa. Ati vile nakula na finyo. Poleni. Tukome. Sasa unataka tujue umekula kuku tena na tukua tushasahau. We. Kay, unataka kupika nini? Ati mtu ambie Kayla anapika nini leo? Uko Kenya ama uko Maju? Kama uko Kenya tafuta tu mrenda. Hebu tuongelele the first hiyo recording yenye ilichezwa ikasemekana that venye Benta alimuuliza alikuwa amevaa suruali gani, akajifanya ni kama akumbuki. Big Daddy akasema Nyako can lie. Sasa mimi mara ya first venye nimesikiza hiyo recording, what came to my mind was like, okay, dem gani anakumbuka specifically ni suruali gani alikuwa amevaa, so it's possible akose kukumbuka suruali. Then venye ukacheza recording ya pili, I was like, oh my god, walikuwa wameongea na yeye kwa simu, na hiyo siku ati Nyako alikuwa amebaki na suruali moja ati koza alikuwa amevaa hizi zake zote na hakuwa amefanya laundry na alikuwa na travel. So alikuwa anajua tu yeye peke yake ile suruali yenye Nyako amevaa. Nikasema okay fine, hiyo nayo hapo ameniweza. You know, because mi singe expect mtu akumbuke suruali yenye alikuwa amevaa. But sisemi hiyo siku video ya kuanikwa ni hiyo suruali alikuwa amevaa, but hiyo ni before hata video ya Nyako ikuwe leaked, unaona? So ikumaanisha Nyako na Biggie washainyonga like probably a couple of times, unaona? So Nyako anajua vizuri sana suruali yenye alikuwa amevaa. We? Lakini hapo amemwaibisha ati kusema ati alikuwa ngatu amevaa hiyo suruali moja ndo ameshinda nayo jua kuwa na suruali nyingine. That sounded so weird. Yaani lakini yenyewe kweli venye Farida alisema jana ni ukweli. Nakwambia Nyako ananga siri. Hata yeye mwenyewe haizi kujistiri. Watu watakustiri aje na wewe huwezi jistiri? That was such unnecessary information for Big Daddy to have. Ati Nyako hakukuwa na suruali zingine chafu, alikuwa na suruali tu hiyo moja yenye amevaa. Je, ukataka uoge uende mahali, utabadilisha hiyo suruali? What the hell? Kani nyamaze. Point of correction, Magda, najua hata ukisikiza vizuri hii video ililink si yote. Hata wenyewe hata juzi kwenye ilikuwa inaongewa walisema video iliyotoka hata si yote. Ilitoka tu season 1.
ile moto iliwaka, kukaogopa kwa season 2. Kwa hivyo yeye kusema ati alikuwa juu Kenya anafanya, yeye alifanya tu kushawishiwa haraka akajikuta tu amevua suruale, ni urongo. Na wacheni lugha ya kusema ati Nyako ana siri. Nyako ako na siri. Juu kama Nyako angekuwa hana siri, angekuwa alielezea alomuibia pesa zake za kukaa holiday Kenya. Nyako hana siri kwa mambo ya watu, lakini ya kwake nyumbani, deep ya kwake nyumbani ako na siri kubwa sana, tena anajua kuweka siri vilivyo. Hiyo akili ya kusema ati Nyako hana siri, hiyo sijakubaliani nayo. Ako na siri tena vizuri sana. Kukosa kuweka siri, shida ni yeye anajumiza na vitu zenye anafaa kunyamazia. Wacha nikwambie, like kuna vitu zenye sio siri, lakini si lazima uambie watu, unaelewa? Kuna siri na kuna vitu zile you just keep to yourself. Ushaifanya kitu ya ufala alafu mtu anakuambia usiwaiambia mtu hiyo kitu tena, because it's embarrassing. So vitu zenye ni embarrassing, the reason why alificha historia 250, it was very embarrassing na haingemwendea vizuri. Hiyo ni kitu tu moja siri alificha. Vitu zingine like kocha tu nikwambia, hata za familia, sijui za watoto wake, sijui kama one thing hata I also felt like she should not even have told people. Ni ile time akisema ati venye huo mzungu wake Andreas alikuwa anampiga ati mpaka kuna msiku alimpiga mpaka akamtemea mate. You know, na alafu unaonekana ukicheka nao watu, like it just sounds so bad, like it was not necessary uambie watu na wewe na huyu mtu mko in a good place. Inakukalia tu vibaya. You know, it's just unnecessary details for right now. Unaona? Hiyo ni kitu maybe labda unaenda kuempower mtu, uko kwa ile speech ya watu wa domestic violence, unataka kupea mtu nguvu. Unaambia mtu, mimi hata mimi huyu ex wangu kuna siku alinipiga na akanitemea mate. You know, mahali penye umeisema in a safe space, watu wataitumia against you. Lakini umekuja hapa tunapeana story zako, umepeana hiyo story na watu kutroll daily. Alafu utakuja uonekane na huo mtu kwa kamera, watu wakwambia, "Usu ni ule mtu alikupiganga akakutemea mate." You know? I just feel hata hiyo story yenye alipeananga sijui ya mtoto wake Sara, sijui alimwachanga sijui na nani nini kafanyika. I swear to God that is shit she should have never said, because kwa hii mtandao nobody will look at it. Ataangaliani wewe ulijua mtu alifanya mtoto wako hivi na you never did anything about it. That's why anashindanga akikuwa bullied na the stuff that she puts out there. Na kitambo nilikuwa nasemanga ati mimi nikiweka kitu huko nje, as long as mimi nimeiweka huko nje, I'm okay with it. Niliachanga hiyo tabia, because you can be okay with it but people will still distort kenye ulisema ukufanya ukae vibaya, and that's exactly what's happening to her. Kitu anapenda kuongelea sana ni hizo vitu tu za sexy hizo nazo huwa juu kunyamaza, hizo ataongelelea. Na nadhani shida hiyo kitu, by the way, wanawake wafai kukula makende ya ng'ombe ama ya mbuzi. Ukikula hizo vitu unakuwaga una break ya mdomo, utaongea kila chochote kile kinakuja mdomoni. Na alikula makende ya ng'ombe. By the way, si urongo Magda. Sasa toka kwetu watu tunaambiwa hizo zinapewaga wanaume, ipewi wanawake. Hizo makende za ng'ombe hizo tunaitaga betri ama za mbuzi. Wanawake wanaambia msikule. Ukikula utakuwa una haya. Utakuwa tu hizo mambo za kitandani, unaweza ongea na mtu yoyote mahali popote bila uoga. Na nadhani Nyako yeye alikula, maana hizo mambo za kitandani hizo anaongea hata bila uoga, bila kigegezi. Anaongea tu par inamtoka tu. Yeah. Na mwanamke afai kuongea hivyo. Ajifunze kunyamaza zingine, lakini it's already ishafanyika. Nishawaambia wasichana kina Chibri hapa, wasichana nishawaambia msikule hizo vitu. Kukichinjwa huko kwenu, peeni wanaume hizo vitu. So umesema tukule nini? Kuleni pati yote ya mnyama, lakini hizo vitu zao za chini msikule, zile mabetri zile. Imondo kuleni, lakini ile matuputupu za wanyama msikule, inakuliwa na wanaume peke yao.
Lakini kitambo kwa Waluya walikuwa wanasema Timondo ni ya wababa peke yake. Si hao wababa walikuwa wachoyo sana. No, imagine ilikuwa hivyo. But sasa unajua kitambo walikuwa wanachinja kama kuku moja ama mbili. Sasa na ni moja hiyo imondo sinapewa tu mzee. Ilikuwa selfish wendo wao waikule. But siku hizi ukienda kwa supermarket utazinunua mingi hata uzipike. Sasa ni bwana tu atazikula kwenyu. Na ukichinja kuku na bwana yuko kwa hiyo nyumba. Kila unikome mimi napendanga hiyo matako ya kuku. Baadhi matako ya kuku ni tamu Magda. Hata mimi nakulaga kwanza ukichoma vizuri hiyo mafuta inini ichomeke kuweka hard kidogo. Kana slap ako kama tako. Esi Queen, kama unaweza kuweka hiyo video ya Meru Pretty akiwa hapa anauliza nyako juu ya suruali yenye alivaa kwa Big Daddy, na uiweke recording na video. I want you to watch the body language of that woman. Nimekutumia some videos because unajua some of these people on this platform wanapenda kujifanya ni kama hawajui recordings ziko hapa. Nimekutumia some recordings zenye hizo zingine unaweza play voice, lakini kuna one that I want you to just bring her face uone vile watu waone na macho yao vile alikuwa na react. Unataka gani na video? Ama niweke? Hiyo ya nyako, hiyo ya Meru Pretty na nyako wakiongelelea suruali. Hizo zingine play tu na voice. Mbona nione ni gani ya Meru Pretty? Achibisu mweke kwa big screen. Oh, nimekuweka. Okay. Lakini Diana, si kwamba watu wamesahau. Hao watu wako na kumbukumbu. Ni wao ni kenye wanataka vile wanavyotaka wao ikue, seti vile ilivyo. Wao wanalazimisha the way wao wanataka. Hi Brenda, hi Okaro. Hey, unaendeleaje? Vizuri dada. Muangalie body language kwa hii video vizuri. Muniambie, I just want honest, genuine thoughts on what you think. Thank you, Pandora. Thank you. Esi Queen tunakuona, the beautiful queen. Hey, tunaona kila kitu. Karibu Usiweke nini screenshot hapo. Hataki kuonekana hapa. Wacha tucheze hii sasa kama itacheza. Hapana, sio hiyo. Si hiyo imeandikwa Meru Pretty ya Mcharasa. Hapana, hii nyingine. Hiyo nyingine. Sio hiyo. Niweke voice. Na Big Daddy kwani unakuanga? Hiyo. Mosai, can you mute please? I think unakuja na echo. Hebu tuone. Hapana, kuna nyingine yenye amevaa kama blue. Unakuanga color blind. Bora unasema ati uliona nini ya blue? Hii kitu sio suruali ya blue, hata iko hapa hiyo suruali Big Daddy aliona. It wasn't blue. Ni hapa. Inakaa, I think I confused. Anaona greenish, sio blue. Ni hiyo. Hiyo. Anzisha from the Ona Meru Pretty vile anafanya. Na ni cotton. It's real cotton. Hebu anza. Danganya aliona. Yeah. I was putting on, this is what I was. Hizi ni vitu kutoka ile hoteli nilikuwa naishi. Inaitwaje ile hoteli? Ole Serena. Hata hii basket ni yao, niliiba huko. Walinifulia manguo bado. It was yeah, I still this is what I was dressing. Hii hapa. Okay. Na hii suruali. Sasa aliona tu kinembe ya suruali. Kwa hivyo hapo all my pants were dirty. Zilikuwa zimepelekwa wapi? Laundry. Actually ndivyo alisema. Since my laundry came back. Yeah, since my laundry Unaoshewa panty, endelea. came back from Ole Sereni, sijawahi guza. Kwa hivyo Big Daddy hizo maneno ni ya kwa sababu alisema ati suruali zako zilikuwa chafu. Yeah. My laundry, it was gone. So it was true. Yeah. Na Big Daddy kwani unakuanga color blind? Mbona ulisema ati uliona nini ya blue? Hii kitu sio suruali ya blue, hata iko hapa hiyo suruali Big Daddy aliona.
It wasn't blue. Disney hapa. Inakaa, I think I confused. It's greenish, sio blue. Na ni cotton. It's real cotton. Danganya aliona. Yeah. I was putting on, yeah, this is what I was. Hizi ni vitu kutoka ile hoteli nilikuwa naishi. Inaitwaje ile hoteli? Hata hii basket ni yao, niliiba huko. Walinifulia na nguo bado ziko. Hiyo ni repeat, wacha nicheke kwanza. So that woman is a witch. Nimeona bombastic eyes. Did you see bomba? Inaitwa bomba? Ona mdomo vile alisikia basket iliibiwa. Acha hiyo kwanza. Kuna hii ingine ameambiwa mpaka Nathani akifanya faces na ni rafiki. Haki, you can be having people around you and they are really your worst Lakini was it enemies. necessary kuongea hiyo story ya basket alichukua Ole Sereni? Tazi Unajua mimi angenyamaza. pia mimi kuna time, wacha nikwambie Yeye ni mtu unajua mtrue. kuna Magda ni time mtu mtrue. hata mimi hiyo ndio shida ya kukuwa mtu mtrue. That's what I was gonna say. Kuna time nilikuanga nikipatana na besti zangu, mtu ananiambia ati hey, nguo yako ni kali, na mimi naambia hii hata nilinunua Gikomba 30 bob, you know. Mama yangu akaniambia ai, wewe na wewe mbona unaambia Just say na thank watu you. zako hizo vitu? Akaniambia mtu asemangi hivyo, unajiweka chini unasema asante hii ni hata unaweza sema kitu imetoka place ya maana, like na mimi yani basically mpaka mi ni ile niko like sasa nidanganyane. My mom is like si lazima uambiane kila kitu, hata kama si lazima udanganyane, but leave out the extra Ndio hakuna mtu details. angeuliza hiyo basket imetoka wapi. Sasa ako hivyo, na mimi my mom taught me that, alinifundisha toanga hizi extra details zenye zitakufanya ukae fala. Ama watu wajue hata vitu hawatakani kujua zina maana Sasa saa hii kwao. watu hata hawaget the message, wamekuwa mapo. Sasa nani hata alikuwa nakumbuka ati sasa saa hii tumekumbuka Kinyako alivuka na basket ya Ole Sereni. Nakumbuka hiyo live yao. Hiyo live walinitukananga kwa hiyo live Nyako alinitukananga kwa hiyo live akanidi. Nyako, juzi hiyo kijana alisema kukupenda, wewe ulikuwa tu mwanachama. I have a recording akisema you were just na vile kwa hiyo mkiwa kama mmevaa buibui hivyo. Mpaka ukasema vile unapendwa. Juzi alisema mbele ya watu, niko na recording niende nitafute nikwambie. Alisema wewe ulikuwa mpaka hadi nikasikia ibu kama mwanamke nikamwambia hapana, ulikuwa unampenda in my opinion. Yaani tu ile kuficha uchi, kuficha white. Alisema mwanachama. Jesus is Na umeona Lord. vile hiyo basket ni kubwa. Sasa aliipaka aje? Hiyo siku ni alivaa hizo buibui, hiyo siku hiyo ya buibui hiyo. Hivyo ndo nilikuwa That day it was nafikiria deadly. alipaka aji. Hiyo siku ya buibui. I hope you guys, hiyo siku a lot was said on that day. A lot. And I know where there's a full recording kwa YouTube ya hiyo siku ya buibui. Wow. And maybe if you guys were to play that whole thing, hapo maybe mtajua when people walinyonga and when things happened and what suruari and how many videos of kunyonga are out there. Anyway, Mungu ni, God is great. Nimestuka. Mai maneno ni mob. Kai. Anyway, Eti mambo umetoa video mingi. Mbona tuchezea moja na unakufanya si tulikuwa tuongelele hiyo kidogo. Sasa maana hiyo kitu ya basket imetushtua, haikuwa kwa the agenda. Siku hizi ukiipa kwa hoteli watakutumia bill. I'm just saying. Hizo zingine ninaweka tu nini sound. Nimeambiwa hakuna nini expressions, so acha tuendelee. Nione ni gani nyingine imetuma. 1 2 Na mkumbuke hiyo buibui ya black hiyo nyamevaa, hiyo ni buibui yenye kioo alimnunulia. Akiokara.
Brenda, surely. Guys, we have to go back to TBT so msitu dharau sana. Simuiangalie hiyo ndo hiyo buibui hiyo Kioi alimnunulia wakiwa Dubai. Hiyo ni Kioi ndo alimnunulia hiyo buibui. Hebu Diana ukitafuta hiyo ya hiyo nini buibui usende hapa. Hebu tusikize hii sasa. Alafu nataka kabla uendelee, hebu ngoja kidogo. Don't take everything that happens in your life negatively. Some of these things, they are meant for you to achieve the highest if you are determined. Some of these traps, look at Kim, what's her name again? Kim Kardashian. Do you know what made her? It was Amnyandu Wanu tape that made her who she is today. Something she did willingly, Amy Dankishun, something she did willingly turned out to haunt her life, and then it turned out to be a blessing at the end of it. Do you know what made Kim Kardashian who she is today? Because a friend. Okay, I'm sorry guys. So, yeah. Zimeisha. Penye kuna mali kuna story ya Kinesh sijui nini na kimbianga and then chekesha. So it didn't go the Kardashian way. Let's go to the next video. Hi, Shiva. Can I get one of them? They look nice. I want one. I bought them in Germany. When you go back to Germany, can you buy me one and ship it to America? As a symbol of our love. Oh my goodness. The jumper is beautiful. I love the yellows. But leo niko kwa brown. Hata mimi napiga look wa dau. Leo nilingaria brown. Not brown all the way. Brown imeshika rangi. By the way, she loved Levi's and I see her with Tommy and Levi's, so I've been trying to do a lot of Levi's. Yes, tunaenda fashion. Tunaenda ngo fashion. Wacha nionyeshe long. Yeah, Levi's. I think any belts, even belts is Levi's. Money, any belts in Levi's. Levi's. Can I get one of them? They look nice. I want one. I bought them in Germany. Yeah, send something for me too as a symbol of our love. Mina just 2 videos. Okay, let's go if there's another one. Mtu asiniulize maswali. Na Big Daddy kwani unakuanga colorblind? Hiyo mumewatch. Mosari, can you mute please? I think unakuja na echo. You told people are overtaken. Overtaking you for what? What do you have to be overtaken? People have jobs. Enda ukatafute kazi. Kwani Germany mnakuanga na kazi moja pekee yako? Kama ulifutwa moja mnanga zingine. Go find yourself a job and stop recruiting terrorists and bullies on this platform. Sinilete ujinga mimi. Isi wa kwenu, the same thing you say. And when you touch my child is when we draw the line. Enda ukamuulize huyo yako akulete evidence. Usinitaje taze hapo na video zako za uchafu. Because she said what? Hapo mlikuwa hapo ndio kotini. So ulikuwa unapigia polisi further. Ni inbox nikupatie nini? My address. Au utumane ama ukuje uitai papa. Nasemanga wewe peke yako ndio unajuanga ku block people. I blocked you out of my life.
a long time ago. Nikome. Endelea kutuma those people. Hao watu unatuma ni wapate. I'll set an example. Hao watu ulikuwa unatuma, si ulikuwa unatuma watu sijui wakashike mtu sijui wapi huko Kenya. Terrorizing people in the name of president. When ni Ruto, I only recognize Ruto and Biden. The rest is mind game. Unakuja hapo kuchezea watu akili hapo ndio ukue na watu hapa, a bunch of bullies, bullying people's kids. I brought my story here to educate people. Kuna itumia hapa Timerupiti anafanya hivi ndio kuna mtoto. Wewe ndio ulimpatia ugonjwa. Jione wewe. Tulizana wewe ndio ukanipatia DNA ya ugonjwa. I have beautiful kids. Wewe na wako. Kanda kwa kamera ukiweka ukiscreen the whole night. Pambana na wako. Kuja hapa kutukana watu, you insult people and you think that is content. You just keep stuff in your head and come here and insult people because you have an army of people who are going to come and bully people and insult people on this platform. Watu wakitoka kwako unakuwa unatuma watu wakuja hapa kuwatusi. Unalipa watu hapa ndio waendelee kutusi watu. Pale kuna tusiwa ndio unakujanga kurusha masimba. Mi amta ni one thing. The same unasema kubuliwa ni the same thing. Mi amta ni bule. Na ukitaka nitakupatia barua ndo uende kwa embassy ukuje hapa tupambane hapa hivi. US. Unakwanga unapeleka kesi the country of the plaintiff. You come and sue me here in the US. Nitakupatia address ukuje hapa. Nitakupatia hata mahali pa kukaa. Ndo nipeleke hapa kotini. Nitakutumia barua ni huko kwa embassy yenu ndo upewe. Kuja hapa kuniambia unanisu nini? Unanitumia police wakunifanya nini? Do they know the system? Unakuja hapa kupule bidadi hapa kila wakati. Alafu mnakuja hapa ati hebu block this takataka toka hapa. Meruchie. Unaona unatumwa hapa. Hiyo ndio language mnakuanga mmezoea. Hata kuna language zingine mnajuanga. Mnakuanga na language za kutusi watu. That's all you do. You go to people. I don't come to you guys. Mnakuanga mnanifuata. Niliwa block. Mimi sikujangi kwenu. Mnakuanga mnanifuata hapa. Kwa sababu mnakuanga mnatumwa. Atiendeni mkafight. Mwende mkabweke. Mnakuanga na kazi nyinyi kweli? Mnakuanga na kazi? Ama mnashindanga hapa mkibweka. Heal what? From me. Mimi sina ugonjwa kama nyinyi. Heal what? Ni heal kwako. Wewe ndio unipatia ugonjwa. Endeni huko mnakuanga na magonjwa huko mwende mkahili. Mwende huko mkahili. Mimi hamtakuja hapa kunitusi hapa. You're not. Mosai, can you mute please? I think umekuja na echo. You told people are overtaken. Overtaking you for what? What do you have to be overtaken? People have jobs. Enda ukatafute kazi. Kwani Germany mnakuanga na kazi moja pekee. Kama ulifutwa moja mnanga zingine. Imeanza tena. Imeanza tena. Alisema kutusiwa mtoto hajawahi tusiwa, kwa hiyo anadanganya, anacharaza mwingine for nothing. Idea Max. So, Mary Pretty juzi alisema kutukaniwa mtoto. Akasema watu walidanganya. Sisi ndio tulimrekondi kama amelala. Tukamwekea ndoto aongee. Mtatupanga sisi, tutawaletea recordings. Hey, mtashanga. It's called flashback. Tuesday. Yep. Huyo ndo bestie. A delusional human being. Na bado tutazirundia zote. Mnajua ziko. So that we remind you very well. Unajua nilimsikia akiscream ati kwa recording hii akisema mimi nilileta familia yake.
Can somebody go on TikTok and look for a video where I'm talking about her family? Walete nini? Leteni video hata moja pali ninaongelelea familia ya Merupriti, mlete hapa. Bring it. Mimi, I know how to filter my mouth on TikTok. If you go rogue on me is when I go rogue on you. I'm always very careful. I go rogue on people who go rogue on me. But unajua, yes, she didn't realize that. She got too excited and she went way beyond what she should have done. Na unajua kwa akili yake pale amekaa anafikiria, oh, huyo nilimkanyaga. But she didn't know I'm giving, she still doesn't know I'm giving her an opportunity to keep ranting because she thinks she's at the top. And indeed, she did rant to the point that she forgot that as a nurse in America, you don't talk things about ati mtu kubakwa mpaka ati anajikojolea. Like whatever you said and whatever you talked, my friend, mimi I have them on record. Unasikia? So we continue ranting, jipige kifua madam. Si tuko hii America na wewe. Mimi nataka ulete video hata moja pali nimeaddress familia yako na mtoto wako na nikataja kubakwa. Leta hata moja. Utaniambia pali nilibakwa nikiwa na miaka 9 wewe. Utaeleza vizuri. Me, I want you to bring that evidence. Endelea kuongea. Alafu eti mnakuja eti mnatishia tu watu wajinga wale wa Google Nation wapumbavu ati unasema ati you have come to take your power back. Who took your power back? Takataka hizi. Nani alichukua power yenu? Mlipeleka power kwa mama kondoo. Where did your power go? So you also knew you were powerless. Wobbly women that are like wobbly carrots. Ati we are coming to take our power back. Chekesha kwa vichwa zenu. Come take it, my friend. I'm waiting. Tap the screen, Heart Me the host. Wakitui, wasiata. Noreen, thank you. Thank you for joining us. We, inaitwa TikTok Kenya. Shai ndio Tumesikia imeanza kwa kupamba recording. moto. Huyo ndio rafiki. Huyo ndio best. The best lady that is coming back into someone's life. Umemwona? Mtu anitolee Trisha 0 tafadhali. Haki sitawadanganya, mi natamani digestive biscuits. Digestive. Nikutumie. Ama niende supermarket nikuonyeshe 2 box. Diana. Sitakujibu. Niende supermarket nikuonyeshe. Box ya digestive nini? Biscuits. Sijana ulikula mahamri ukatoroka. Utukome. I'm not going to allow you to cause me pain. Tuko very busy. We. Anyway. Shiro, how are you? Ohoro? Mudo wa nyumba. Ohoro? Rigiji ameenda home, mama bado mnambembeleza. Hebu nichungulie kama ameenda ushago. Mshapeleka Rigiji home? Apparently Morara was arrested today at Kolangata police station according to his lawyer. Niliwaambia nini juu ya Morara? Atakuwa anashikwa kila wiki.
Ashatoka, sijui kama ametoka. Yeah, walishatoa Morara because it was stupid. They said that he was inciting violence because alisema ile maneno ya kufa dereva, kufa what is it? What is that Makanga. thing? Kufa dereva, kufa Kufa dereva makanga. kufa maganga. Yes. Yeah. Walishamtoa because it is stupid. That doesn't mean that anyway. But the thing is that I even contacted somebody who is anyway. I'm not gonna say her name because I don't think they're into drama. And he to me, Morara, he's gotten to a point where unajua kuna inafikanga mahali mtu, and I think this happens to all of us. We get so self-important, or our heads get so big to a point where we think we are very brilliant, even though we don't have the resources, and we become careless. So we don't consider the risk mitigation factors. Sasa tunaanza kusikia watu kama na kina Lady J, na tunaanza kusikia comment section, na regular people know that comment section ya TikTok inakuanga walevi na mafietu kama Okaro. And then and that's why you put yourself in problem. Hii arrest ya leo should not even have happened. That was carelessness and arrogance and a lot of stupidity, in my opinion. So why was he arrested and how is Lady J involved? This is funny. Apparently aliambiwa asikize Lady J. You guys are joking. Yes, jana aliambiwa asikize Lady J. Na Lady J akamwambia asikize. But I think for some reason he let his guard down because to me, I'm being honest, his head he has started believing his own press. Instead of follow, You're very right. with anything, there's risk mitigation factors when it comes to safety. And ameacha kufollow hizo, akaanza kubelieve his own press na ujinga zenye zinasemekana. I think he started believing that he's almost presidential. And ameanza kubelieve ujinga kama hizo. Unajua wanaume, 80% men when they are created by God. Tapuru, hii chai ni tamu, nataka kuanguka chini mpaka nilipuka. Okaro, I think he's thriving in chaos. He thinks that by being No. chaos, he Let will be me finish noticed. saying. Okay, let me finish saying ndo nirekodiwa nikisema kitu right. Wakati Mungu ana create wanaume, anawapatianga one thing called audacity. Na I think Morara after kuona watu wakimchampion, lean too much on audacity na akasuspend his intelligence somewhere. Now, when you start leaning too much on your audacity, then you start making stupid decisions like what he did, which got him back into the DCI hands. Unaona? So even when I contacted the person I contacted, she was just like, you know what? Ego yake imegrow. Yeah, his ego. Hata huyo mtu akaniambia, you know what, I got better things to do. Let them deal with what they're dealing with. Even He's very Matakarua, egotistic. even Matakarua and her office didn't even release their people. Another law office released their people to go deal with that shit because that was stupidity on his part. For him to get arrested this time, it was his own You need to ego tell and us why he was stupidity arrested. What was he arrested and for? stupidity on his part. What was he arrested for? Ati juu ya nini? Juu ya ati alincite chaos kwa uko Bomas of Kenya by saying kufa dereva kufa makanga. But I'm thinking where he was at today, he put himself there. Because remember, we tried to sit down with these people and do a risk mitigation factor based on safety and security. But he didn't listen to that. Alisikiza na kina watchdog wakimwambia asikize Lady J na watu wa comment section. He's becoming careless. No, he's becoming egocentric and he's starting to live on audacity.
Mjua ile audacity wanaume wanakwanga na mpaka uangalie useme, che, where did you get this audacity from? Like, can you relax? You're not, people are calling you presidential, but you know you're not presidential yet. Like, can you chill? Can you use your brain? The people who are even calling you presidential, most of them on the day of voting watakuwa wamekula jaba, hata watakuwa wamefika, watakuwa wameenda kuvote. Chill out. So Your coffers are still empty. So Don't believe your own press. I Ni wish kama mimi saizi, mjua nikianza kwa you people who are here, you're my friend. Nikianza kwa believe, naweza dhani mimi ni queen. Lakini nikifika huko nje, naweza raruliwa kitu ingine, you know, something else. That is called believing your own press. You don't believe your own press. Uache kuchochwa na una believe yo kuchochwa. So ameshikwa ati kwa sababu alisema kufa dereva. No, but okay. But at the same time, he placed himself his own stupid. Okay, iyo kukufa dereva is one thing, but do you know how the Swiss cheese lines up? Iyo kufa dereva, kufa whatever, but there was also him being very stupid. It lined up. There's a Swiss cheese event. Anyway, this is what I'm gonna say, and I repeat it again. I was always right about Morara. He's as fake as they come. There was really nothing that was presidential or, you know, leadership oriented about Morara. Morara is just a person that is as hungry as any other young person looking for fame, attention, and money. That is it. He's just a cheap shot trying to make it in the political arena. That is all. And I don't understand how people even thought that this is their savior. Like, seriously, this just tells you how sad we are as Kenyans when it comes to politics and making decisions about leadership. You cannot try to convince me any day that someone like Morara, who decided to claim leadership without a leadership structure, claim power without anyone he would delegate to, and he is going to be a leader, that he's interested in your wars and your troubles as Kenyans and young generation. He isn't. This is a person that has worked with Ruto before. He's worked with politicians, campaigned for them. He's been a student leader, so he knows the dirty things that happens in politics, and he knows which cards to play. And me, I still insist and I stand by my word that Morara is a government stooge. He is. Even his arrest now, those are all gimmicks by the government. And he's being used by government to play a certain narrative that suits the government. That is it. And atakuwa hivyo kila siku anashikwa, anatoka, anasema, oh, Gen Z, oe, they are oppressing me, nini. And he continues to register his party. Gen Z will continue following him or somebody else who's going to be propped up. By the time we reach the elections, there are two things that are going to happen. Either Morara will vie as a presidential candidate and fail, and then the party that he has registered will form a coalition with UDA and Ruto will be elected president, period. Morara akomboka. That is what I'm going to tell you. Na mboka yake ni ya kushikwa. Okay, so since Diana and I are not the same people, I believe that Morara is somebody who can be molded into a leader. But when it comes to kila mtu ako na positive and negative, he has a lot of positives where he can be molded into a leader. The negative part is ako na he listens too much. He leans too much on other people, even though he has his own brilliant ideas. One, and then secondly, ako na hiyo. He doesn't have awareness of his surrounding. Kama hii arrest ya leo, it didn't have to happen. Unaona?
na anataka and he gets impressed with shiny things so fast. Who gets impressed with someone like Lady J? But they Like, and And that's why I'm telling you. That's why I'm telling you. unajua. so, You know, no, Brenda. Diana nimeacha ukamaliza, sasa sikiza. Oh. So I think he can be molded into a leader because all politicians, hata mtu kama Obama, politicians are politicians. All politicians have ego. All politicians have other ambitions. All politicians have pride. All politicians are scheming in a way. So Morara has all those qualities, just like somebody like Obama. They all have that. But if Morara can just, for Christ's sake, can you just focus for 1 minute and listen to people who are professional and get your head outside of your own ass instead ya kutaka. And then I think he didn't get a lot of attention kwa wanawake akiwa huyu Dr. Luoch sasa ni nani? Ukuja kwa platform una mute. Unapanda na unapanda na kelele. Sasa I don't think he got a lot of female attention because you can even see he's a little bit wimpy. So now he's getting a lot of female attention and it's confusing him. Maybe we need to give him 6 months of being arrested na kuchapwa chapwa. Then he's gonna get it. Wacha tuache achapwe chapwe for a little bit. I want him to get mimi nataka achapwe chapwe na CIDs na DCI. Agongwe kidogo for 6 months. And then we can start molding him into a leader. Who has that time? Nani ako na hiyo time? Kwani Si tukali na 2027. Is Morara's anybody's child? 2027. Hakuna kitu kama hiyo. There are many people who can be leaders. We cannot wait for him to wallow in his stupidity so that he can come up. There are very many Kenyans that have the potential to lead this country. We don't need him. Nimekwambia, where Kenya is right now, it's not a matter of trial and error. Either you're selfless or not, period. There's nobody who's going to teach you. Why should you be taught leadership? For what? So Morara unasikia, huku nje is dog eat dog. You're too, you need to grow up real fast. Yes, you have a brilliant mind, but you're too much of a weakling. Like you need to grow up real fast. Na hiki tuenye bado unapenda kusifiwa, unataka wanawake bado and you're still, you have this weakness, bado unataka wewe mimi nataka madisiwe wa kuchape haraka. Wewe unafaa kuchapo haraka. Next time ukikuwa arrested, people should not rush to your rescue. Wakuache uchapo haraka. Viboko for 3-4 days hivi. Ukwe bulibuli, wakubulibuli hivi, utashika adabu haraka, utacha kujieka into situations where you are being arrested. Then you will learn your lesson. Then you will start listening to security advices. Then you will start following risk mitigation factors. Then you will start listening to people who are professionals who know what they're doing. And when I'm talking to you right now, I'm talking to you like someone who holds a political science degree, not as a TikToker. Because your problem is you don't listen. I don't think you got a lot of female attention because you still uko na ujinga ingine bado inakusumbua. Greedy people don't listen. Hungry people never listen. They use their mouths and stomachs way more than they use their brains. That's just what's happening. Alafu najua what surprises me about Morara anajua vile nani babake alimalizwa na hii system. And then he's just coming the same style. Yani hata kwa baba yake ange learn 1 or 2 things, honestly. Ama saa zingine tunasemanga nini, si unafaa kuja sasa ukiwa mshujaa, unajua which direction should I take. Hi baby, nimeona ukiingia. Mambo. This is not about his age. If he wants to be where he's at, he needs to mature real quick. Hii Kenya anapenda kubembelezwa, afanywe kama mayai. Nobody has time for that. Grow up real quick or get like shit or get off the toilet real quick. Hakuna mtu akona time na wewe hii mchezo unacheza.
Unaambiwa hapa hii ni moto, wacha kucheza nayo, na unarudi kucheza nayo juu unapata tension. Nobody has time for that shit. Free Morara, free Morara. Ha! Winter, unajua uko kwa nini kwa guest? Edith amesema ana agree na Okaro. Dana asikiangi. Dana alikuwa anafasalamiwe na GNZ, bado anaimba hapa Free Morara. Yaani kuna mtu anajitabeba patipati yako. We? Hebu mpige story dakika moja. Nikunywe maji. Kunywa maji. Nimekuja kwa basement kutafuta nini yangu ingine lunch, nini itwaje, container yangu ingine hapa ya lunchbox. Sijui hata niliweka wapi. Kwa hizi vitu zenye unaanza kudump vitu zenye utaki, na kuambia si nimetafuta hiyo kitu na niko hapa chini na naogopa. Sijui place. Baby Fuliza. Sorry Dan. Yeah, politics by its nature, politics is cruel, it's fast. Yani inatakanga mtu mwenye akili inagonga haraka. You know politics is cruel, it's fast, and yani haina time ya kubembelezwa. Unasikiza maneno, una move, una make decisions haraka. Haina hii time ya akili unajifanya ni kama bado uko keroka. Hii atoyo brain ya keroka. Hakuna mtu hapa bado akona time ya kumbembeleza, kumnyonyesha. If you're going to get in this field, you gotta move real fast. Ye bado anataka kujikokota. And to me that is so frustrating. Oh yeah, B. I feel you. I feel your pain. Anyway. Hey. Aki TikTok koma. Mti za America kuna basement. Kwa trees kuna basement. Mnawezaje amua kunyamaza hivyo? Stop it. Ndio nashangaa. Stop it. Hebu tupigie kelele na vyombo. Uoni vile natafuta nini yangu. Ya nini yangu hiyo. Jana was to ask. Mlifanya nini na Kothe? I just saw that jana. Kwani nini imefanyika na Kothe? Ama ni ya kitambo? Maybe hiyo ni ya kitambo. Me have not talked about Kothe. Ya kitambo, it's edited. Those are just evil people who want to throw It Diana. is edited.
Yeah, it's edited ndio mtu akaposti tena. It's just the same one ile wakati wa nini ile walikuwa wanapigania, I don't know. Just it's the same video. Oh. Na So vile iliwekwa jana kwa Hata mi abundance. niliona Achibri, niliona but ni the old video wamechukua waka edit side yako the halafu na wewe ukiongea kuhusu sijui nini matako sijui ama ni masuruari then wana edit ni kama mnaongeleshana. It was just something funny. Wakakuweka picha yako hapo. Ni Abundance Yeah, alikuwa Kothe. Abundance alikuwa ameweka kwa platform yake. No, hiyo Yeah, kitu ilikuwa niliona kwa FYP. hapo kwa abundance ilikuwa being analyzed. Hey. Na si Abundance anajaribu. Si my friend Angeline alipiga somersault. Oh God. Acha ninyamaze. Wacha waenjoy when they can. Nikasema hizi ni old video girl. Anyway, we are going back to old things. Lakini hiyo ya kufanya ati ni mpya. It's just trying to trend for nothing. Umejua nini? Shiro umesema nani? Morara anakuja na brain ya Gen Z. Morara anacheza na dragons. These people, they're dragons breathing fire. They're going to chew him and spit him out. Within the next 6 months, atakuwa kama popcorn. Watakuwa wamemchoma kama popcorn. Yeah, acheze tu hapo. Politics is not a game. Watu wachezi naye. Watu wachezi naye. Hizi ma Gen Z, you guys are good at maandamano whatever, but when it comes to politics, watu wanacheza chess. Nyinyi bado mna you can stress them. Politics is not nyinyi. I'm so glad you finally said it. Like no, okay, I'm being honest. Do you know why people like me and Diana have been in social media for 10 years, 15 years? Na hata nani akuje, hata Kawera, hata watu kama Nyako wakuje, you guys are still seeing us playing headache. Tunawapatia headache. Do you know why? Because we are always 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 steps ahead. Because we are constantly, wacheni kucheza checkers. Na mali mnataka kuenda tutaenda. That's why mtu kama mimi nataka kuja hapa nikuambie what's happening in Google, who's gonna be in, who's gonna be out. Mimi in August 21st wakati Farid alihost Curie. Niliambiwa usishike Farid is a good guy, ameshachoka na Nyako, wachana na Farid anaenda kutoka. August 21st, I can show you guys the text. In fact, naweza tumia Daniel text tena ndio asiende kutafuta. Aone, it was on August 21st we were told what was going to happen with Farid. Okay? So kuna games zingine kama mtu ameshakuwa kwa hiyo game amejua ahead of time what is happening. Morara kupop up na hizi vitu wanafanya Morara wanacheza watu wanacheza Morara ni kama wanacheza na papi. Kwa mkono ya Ruto Morara is a papi. Sasa watu kama sisi tunajaribu kumsaidia alafu unasikia mtu kama Watchdog anamwambia atisikiza Lady J. Yaani hadi unasema do you know you're a puppy? Ruto akiamua kukumeza tu ni go anakumeza in one swallow. Achana na Morara akomboka wewe. I told you a long time ago. Morara akomboka. He's busy mbokering. Guy, you're supposed to get These are all politicians. Politics is a rough old game. Ruto walianza kuicheza 1998. Morara anaicheza saizi. Unaingia game saizi watu walianza 1998. How many steps ahead of the game wako? How many steps ahead? Ninyi mko ready kukufa. Watu watakufikiri kukufa. Ninyi watawaua. Si ninyi mnasemanga tunakufa. We are ready to die. Bado wanawacheka. Bado wanafanya investment. Ninyi kufeni, shauri yenu. Jana mlisikia Rigiji anaongea vitu gani? Anasema kijana wako ana invest 600 million. Ninyi mko na pesa ngapi? Ninyi see the most you can hope for is an iPhone ya 100,000. Na yeye kijana wako ana invest in 600 million. Who's the fool? Come on. You are not playing in the same league. Nikiweka ujinga on the side niwaambie ukweli. You are not playing on the same league.
Acha nitoe vitu zangu za Christmas. It's Christmas time. Nimeanza kutoa vitu ya Christmas na lights. Ikuje huko juu. Mm. Mm. Nyinyi mnafikiria iPhone 16 inatoka lini mwende mfanye nayo Twitter? Na yeye mtoto wake ako na 600 million. Ni nini what are y'all talking about? Y'all are not even talking about this. You don't even exist in the same world. Morara ndiye huyo. This way, babe. Like, I know I play so much on TikTok na mnini yo mnadhani like I play, but kuna vitu naweza waambia saa zingine hata mshangae. And I don't know how y'all people don't even say it. And then mcheze Twitter bana. Ongojeni iPhone 16. Play in your league. Ongojeni maandamano next. Tutawafund mwende maandamano. Waende kwa street wapige kelele. Mm. Umesema sisi tuende maandamano. Si vizuri, utuambi vizuri. And any maandamano mwongoje iPhone 16, please. The Lord has done it finally, finally, finally. The Lord has done it all, finally, finally, finally. Mimi story ya Morara niliachanga and I told you very well. Sikuacha, nilisema vizuri Morara is a government stooge. And I still stick by my words and I will always see him like that. Kuna kitu ingi. Tena unajua ubaya ako na njaa. Working with a person somebody like Morara will be ready for presidency in maybe in 10 years. Not, okay? Not 10, 20. So and we know that. Kwa hivyo tuchezeni tu hizi kalongolongo. Hapa ni kalongolongo. Watu kama sisi tunacheza hapa kalongolongo. Tuchezeni kalongolongo bana. Okay? 20 years. Do you know for Obama to be president, alianza kukuwa prepared to be the kind of person to be president with his own mom when he was almost 12 years old. Amekuja kuwa president at 45. He started being prepared with his mom when he was 12 years old. Ebu oneni vile mtu alinitengenezea blanketi kutoka Kenya. Isn't that nice? Sasa nyinyi mnaanza kuprepare mtu at 13. Na in America, mtu anakuwa prepared. Watu kama na kina George Bush, wanazaliwa, wanaanza kukuwa prepared into presidency from birth. Alafu wanakuwa presidents in their 50s. Inachukua 50 or 40 years to prepare them to be presidents. Diana, your blanket looks so nice. Thank you. Ninapanda mti yake, wache nipande mti. Hii mti. Kama usianguke kuna sikulinyesha. How many years did it take to prepare Uhuru Kenyatta to be president? For him to be lined up to be the kind of person he was. See, kwanza akiwa mtoto. Just for him to be the president he was. Na hiyo pombe yake. Sasa mnadhani mtu wa 28 years mtamprepare na 2 years ama na 1 year? Aya, mpige story. Mnipe tu 5 minutes, I'll be back. 5 minutes. Enda hata 20. Kwa hiyo ukiona tukicheza na watu kwa internet, don't think that we don't know. Upike na nyinyi. No, we've studied these things in school. We have degrees. We know. The king of England kwa hii uzee wake, how many years has it taken for him from the day he was born? Amekuwa prepared to be king. Amekanyaga ukiti kama ni mzee kiasi gani?
How many years did it take for him to be prepared to be king? And the person who's going to take over him, how many years is he still being? Yani hata saizi hata nywele imeisha. Y'all play too much. Don't always believe the hype. You don't just sprout up and become a leader. Sometimes read after so many vitabu za Obama, muone how many years, even his own mom just instilling from him from the age of 12. This is who you're going to be. This is who you're going to be. This is who you're going to be. From the age of 12. Just putting it in his mind. Akienda nini shule, akienda Harvard, it's being put in his head. Being prepared. Everything he was going through. And akwa prepared kuambiwa, this is who you're going to be. And then from the age of 12, you're being prepared to be who you're going to be at 45. Alafu mnataka kuchukua Morara within a year to make him to be who he's going to be for something that people get prepared to be from the time they're children. Wacha tuweke Blessed. Maybe Blessed ako na kitu ya kusema. Blessed, hebu ongea. Anyway, huyu anaitwa Code Sellers. Preparation ni hii wizi. Wewe Code Sellers, hebu na jina yako. Usiupande hapa juu, have a conversation. Just climb up here and make your arguments. Panda hapa juu and make your argument. Let me tell you guys, Mimi, I said this and I think and I've never shared. Morara akikubali ule mwanamke karibu na yeye, pia yeye tutajua ako corrupt, ni pretense, because this is someone with a track record hapa TikTok ya wizi. Wezi niambia ati Morara akitaka kujua hule DJ Isa atashindwa. Tulisema ni mwizi. Mwizi niliwaambia Lady J, Morara sijingize kwa maneno ya Lady J. Askubali. Ati anachangishia Morara. Kwani mama alirowaga na nini? Shiko, thank you. Kwani mama alirowaga na nini? Na michango? Ala, nkoroi mambo. Yani anything, yani kila kitu akisikia tu ni mchango. Nakwambia she's the type of TikTokers. Mnakumbuka nikwambia kuna TikTokers hata anaweza kukuua ndiye achange. Huyo ni Lady J, huyo ni Peter Kioi, name them. Mnawajua wale wanapenda michango. Huyu ni Chicha. Au watakuwa kabisa wa kuchangie. Watu mnafaa kujichunga. Mkipatana na yeye usiache chakula kwa meza. Chicha, nawaambia Lady J number 1. Chicha, Peter Kioi, if you are a TikToker mwenye unajulikana, hata drink usiache kwa meza. Usiache drink kwa meza. Wale mkipatana wana strategize mchango. Yes, Adan. Morara sijingize kwa hizo ujinga. Morara sijaribu kujiingiza kwa hiyo ujinga. Morara should not be around mwezi wa gava. Haizi leta mwizi wa TikTok karibu na yeye, tuache. Niliwaambia guys, hata Hodari Homes msijaribu kununua. Mkinunua shauri yenu. Hakuna title deed mtapata. Hawa ni wezi. Morara should run from Lady J. Anamchangia on what grounds? Wamejuana lini? Morara anajua hata nini air ticket anachangiwa tu hapa TikTok.
Unajua ni ile, acheni niwaambie, na Morara tutamwambia akikosa kusikia pia yeye tunamweka kwa hiyo gora moja ya wezi. Unajua kwa nini? Atuwakomboka. BBM mimi nasikia Lady J anamchangia jamani. Morara has to listen to people. Lazima atusikie saa hii. Lazima atusikie kenye tunamwambia. Hajafika mahali hafai kusikiza watu. Saa hii lazima asikie venye alikuwa pale tukaenda tukamwambia huyu ni mwizi, drop. Huyu ni mwizi, anafafuatilie ni mwizi vipi. Watch Dogle amechanga. Wacha wajinga nini wachange. Ati anachanga ya bodyguard. Unataka kuniambia Morara hana sponsors wenye wanaweza take care of that? Aki Morara asijingize kwa story za nini za TikTokers. Hata najua ni miyangu kwa miaka, Morara ni mdogo sana. Ni miyangu kwa miaka. Lakini asifikiria hapa TikTok. Atakuja kumix na ma TikTokers watu kama kinapita Kioi. Watu kama kinapita Kioi. Wako pale karibu na Morara kwa nini? Kwa sababu wanajua wananusia nini michango. Wanajua Morara ni mtu ako na support. Ako na support kubwa. So anytime mchango inaweza fanywa. Na sipita Kioi hata juzi nilisikia aliba hizo do ama? Alienda kulewa nazo. Sijui ilikuwa 100k ama ilikuwa pesa ngapi? Akaenda kulewa nazo. F8, thank you. Unajua the DJ is taking advantage of issue ya sijui Morara. Sasa atakuwa anachangisha in the name of Morara. Yeah. From schools to Morara. Guys, kuna yule mtoto mwenye anakuaga ameshutiwa hapa mdomo. Mnamjua kama unapita TikTok umemwona Kaboy. Mwenye hapa ameshutiwa hapa analipia juu na sijui ulimi. Mnakumbuka Lady J siku ile akichangisha akisema huyo ndiye mtoto atakuja kumchangia. Hajawahi ongea juu ya ule mtoto. Not that tunataka achange, nataka kuonyesha venye alikuwa anatumia ule mtoto ndio mtoe pesa ya shule. Mnakumbuka? Mnakumbuka akiongea kitu kama hiyo ama ni mimi ndiye nilipei attention hapo? She did. Alisemanga nichangie nikimalizana nikitoka tu Kenya hivi. Nachangia yule mtoto. Nikimalizana na shule. Na mchango yangu ya juzi. Hi Joy. Joy ni kama Joy kako juu. Ni kama gugu mwingine alipanda pale kwa Abundance by mistake. Anauliza mtoto nani amekunia nyuma ya nyumba? Anaitwaga jamani anakuaga na matusi. Anaitwa mtoto anamwambia nimekunia. Yaani hivi gugu kwa hapa na nini na nyuma ya nyumba ni mavi imejaa huko. Na kuna tutusi. Anaitwa nani? Hebu kumbuka jina jamani mnitaipia hapo. Oh my God. Destiny. Si Destiny. Destiny ama. Si Destiny. Alikuwa hapa na argue. Nani amekunia? Abundance naye akamwacha juu anamtusi. Ni gugu mtusi. Ongea vibaya. Tuamwambia si mimi nimekunia mam, si mimi. Abundance akamwonea huruma akamshikisha. Mavi nyuma. Angeacha watu wakunywe chai. Anaitwa nani? Simkumbuke juu ni jina nilikuwa nimekumbuka juu nilisema nikimuona hapa nini. Oh my God. Nitamuuliza kama alitoa ile mavi ilikuwa ni everyone. Oh my God. Sasa yako na vile utusi watu. Na vile ya utusi watu kumbe watoto wanapupu nyuma ya nyumba. Ashley P nilisema nitamkumbuka. Ashley P najua leo atachange jina. Ashley P mnamjua Google Die Hard. Google Die Hard yule ukikula hapo anasema lens. Ashley P.
Ashley, yes, customer mun. Hi Peter. Mambo cha usiku, holiday inakupeleka aje? I'm good, inanipeleka poa. Mnatoka huko lini holiday ya baridi? Nikuonyeshe tea. Manda wacha tu. Tea anaendea maisha, angalia tea. Haki ya Mungu. Mko kwa restaurant kwani? Cha usiku. Kwa restaurant? Oh. Tinje huyo. Kwani sahi hakuna giza? Sasa ni 2008 wako 1 hour nyuma. Wako 1 hour behind, no wonder. Yeah. No wonder. Basi kuzuri, tunaenjoy, kuna joto mwanangu. Nakwambia, hapo kwa joto kwanza. Huku baridi anza. Kuna joto. Yeah. Huku ni wapi? Huku ni Githurai. Fuerteventura. Nini Spain. Kwani uka wananga nini? Awananga winter? Hawana. Akisi mnasikia. Hawana winter. Kila mtu na wake. Enjoy Aperol yangu na kunywa on your behalf. Sasa ukikunywa hiyo Aperol alafu unaenda, usilalie mtoto please. Sitamlalia leo, kwanza naenda kudinywa na kuambia kumbe na kamoto. Na msimkazie maisha. Umetupiwa pepo ya ngono ama? Ati nini? Tafuta basi mtoto mwingine tia amegrow. Tia haja grow. Ako 10 months. Wacha kwanza ni enjoy mtombo jamani. Hata sasa yenyewe nikitombana ni kama tunaiba anaiba kuma yenye si yake, zile za toa, alafu na siku karibu tu hivi ni mwage tia kaanza kuscream. Hizi ni gani JB? Mbona mku ni won jamani? Tungelenga nawe. Tungelenga. Uwezi utalengaje tutako na karibu kumwaga mtoto, sasa ikabidi tena tumembeleza tena tukaanza upya. Yaani nakwambia yani, hii safari. Lakini Ulaya nayo ni kazi we. Sasa mimi nashangaa wewe na watoto 4 lakini watoto wako ni wakubwa, wewe sasa hata unatomba vizuri. Wakubwa mimi unajua nilisaidiwa the most part nikiwa Kenya. Lakini bado tia amenipeleka mbio wewe, akiingia kwa kitanda tu hivi. Nasikia gani kama ndio nimeingia kwa world, yani ndio nimepata time yangu sasa. It's true. Wewe watoto na siku I swear JB kuna vitu zingine sikujua. Ndio maana mimi nafuata yule mwanamke wa child free. Unajua kuna vitu nyingi sana watu wanaficha waongei. History ya kunini kutopata watoto. Alafu kuna nini anachange maisha yako completely. Tunafaa tuongee juu ya deadbeat moms. Nini ufanyanga mtu anazaa anaacha mtoto ushago anaenda kukaa maisha ya city? JB simple, hapendi mtoto wake. Hiyo ni swali ya kuuliza for sure. Upendi mtoto, hakuna mwenye utaniambia tunazaa alafu I think there are some reasons unaweza excuse kama kupata mtoto alafu kurudi kusoma. Hakuna reason JB. There's no reason. About wale uzaa anatuma mtoto aende kukaocha. No. Hapana, sio inamrock tu Cheryl. Hakuna reason JB, ni semi reason inaweza kama basi usizae. Hata ati tunakuwa na deadbeat dads pekee yake, hata deadbeat moms wako watu kama kina Tiffy. Tiffy anakuwa pale kwa Mwaki, ule ni deadbeat mom. JB deadbeat moms kwanza wamejaa siku hizi, ni society za kuongea. Mtoto ocha wanamwacha wanaenda kuweka lashes Nairobi. Exactly. Alafu ukiwauliza JB wanaanza kuambia mama nyanyake amemkatalia. Hakuna nyanya anaweza katalia mtoto. Kuna deadbeat moms walai tena wako. Ati mbona mtoto wako uishi na mtoto wako anaishi nini huko bara na mamake? Nyanyake amemkatalia. Mimi kwangu inaeleweka. No, kwenda shule yule mtoto. Me I'm talking about wale mademu za hata kuna wengine uzaa wakiwa kwao alafu anaolewa, ule mbaba hataki watoto. Wewe una choose marriage, una mtoto wako. Mimi niko na kazi JB I swear before God yo kuzua, yani
Yani sicheta nikwambia aje, alizaa mtoto wa kwanza alikuwa special. Kwanza mtoto wa kwanza ako 17 ako special. Akampeleka bara. Mambo. Akazaa wa pili. Thank you. Akazaa wa pili ni mtoto tu normal, ako na yeye. Sasa mimi nilikuwa namuuliza, mbona unapeleka mtoto wako ule special nyumbani, mbona mwingine umpeleki? It's not fair. Hiyo ni kitu anapigana naye karibu kila siku, tunakusana naye. Akini inbox hivi kwa messenger kule Facebook, hai namuuliza umechukua Frank. Hiyo ni nakwanga anani blue tick, hanijibu. It's not okay. Mimi nilimuuliza, kuna time nilimuuliza mbona unafanya hivyo, aliniambia ati bwana yake ndio alimwambia, unajua mtoto wa kwanza sio huyu bwana wa sai. Wanawake ati unapata bwana alafu bwana wa sai. Ya sio bwana wa sai. Sasa bwana wa sai ati alikuja akapata mimi ni hata inamaanisha hata mama mwenyewe anachukia yule mtoto. Hampendi. Na ni wamama wengi wako hivyo, hata wengine hawana special kid. Jabi kuna mama wengi huku tuna maji wanaolewa tena ndoa ya pili, alafu wale wana hata wengine wanaficha wanasema hawana watoto. Kwanza kuna dem mwenye alisemanga kabisa ana mtoto akakuja no akakuja igani alikuja Norway. Imagine aliambia mzungu Norwegian hiva naongea juu yako hivi na nyango naongea juu yako uliachaka Sharon home ako hapa TikTok home na mnini alimwacha na Mugiria ma house help. Imagine akakuja kuolea agenye malaya. Watu wengi by the way wanafanya kazi ya nini ya umalaya. Lakini acha nikwambie na roho ngumu sana. Majua mama wengi wako hivyo. Unaona venye anajishepedua kwa mtandao. Wako hivyo. Malaya wengi wa majuu tunawajua. Niachie mtoto wake na akarudi Mombasa ati Nairobi hakuna soko. Akaniachia mtoi alikuwa kashamweka Huru Gardens. Au ndio sama dead, yani wale watu ikiwezekana hata hizi taka mtoto. Mtoto akaanza kurukaruka kila mahali. Mara sijua aenda akae na house help, mara ameshinda house help aende sijua atoroka aende wapi. Na mama it's very bad. Hata unalala aje kama yani how do you sleep? Alafu unajua nani nikwambie cha usiku. Alichukua huyo mtoto kwa sababu alikosa mali ataka. Imagine hadi alikuwa anambia sistangu ampatie mtoto na sisi hatuna ukoo, ni Mjaluo. Unamwanika people by the way. Mimi kufungua live yangu, hata nikifunguanga live yangu unaonanga ni kidogo sana ninaikanga watu juu tuongee kwa live yangu. I do my live peke yangu tu, huwa si interact sana na watu kwa live yangu. So when I'm out here ndio nina interact na watu. Ndio maana ninapendanga other people's platforms. Unajua kuenda tunaongea hivi na hivi. Juu mimi siko TikTok for mboka. Watu wenye wako TikTok for mboka ndio wanafunguanga live 10 hours ama 12 hours because inabidi wakae kwa hiyo platform yao juu wanafanya hiyo analyzation 24/7 like for many hours. But mimi siko TikTok mboka jameni. Mimi niko TikTok for violence and happiness, vitu mbili. So munielewe jameni. Ninasomewa maana. Lakini unajua hata nikuambie kitu moja, mimi nakuelewa. Lakini Diana, have you ever realized that when you sasa vile umeenda huko, unajua nyako anaweza kuja tuseme najua nilikosea, I still need wanataka kuonyesha zile za hapana Diana ameingilia hivi vita tupoeshe. Mimi sitaki ipoe leo. Shauri yake hii vita ndio imeanza. Niliwaambia siku ya 14 ilikuwa ile siku nani alikuja. Vita ndio inaendelea saa hii, ndio vita zinataka kutokea. Niliwaambia ile story ya Biblia yenye watu walikuwa naenda vita alafu masoja wakamka asubuhi wakisema different languages. Tuko kwa hiyo phase saa hii. Kila mtu atakuwa anasema lugha yake mwenyewe mpaka vita watashindwa kwenda kupiga maadui. So tuende tu nalo pole pole tu. Bado vita bado. Hii vita inaendelea mpaka next year 2025 April ndio inaisha. Imagine I'm just shocked that everything you promised her, it's just coming to pass. I hope you remember what I said. Nilisema. Yes, that is how it is going to be. Nimewaambia ile siku nyako atakuja hapa na apologize kwa mamangu personally.
That is the day she will have peace. Hiyo ndio siku yenye atakuwa na amani. I apologize kwa mamangu na mama za watu wote aliwatusi na mikundu zao. Hiyo siku ndio atakuwa na peace. Na hatakuwa na peace mpaka atafika Kenya, achukue vile nilichukua mchanga nikaweka kwa mkono yangu, achukue mchanga aseme pole. Hiyo siku ndio atakuwa atasamehewa. Kwa sasa tunaenda chini na nimewaambia pia box bondo, ngojeni muone. Unasema PAG back to center. Yes. Hiyo sio center, hiyo ni center. Yeah. Hey, Diana. Lakini vitu zimehappen. Mimi nashangaa Diana nani Nyakange kuanga akisikiza analyst na venye vitu zenye watu walikuwa wanamwambia. Mimi I tend to assume she really listened to these girls wa kupiga makelele instead of listening to good points. Angekuwa alikuwa anatembea kwa platform akisikiza kenye watu wanasema, akichukua mzuri akichukua mbaya, hatungefika hapa. Hata because kwa sababu history ya Chinedu kujipanga. Chinedu, I love you. Sisterhood is happy for you. Kwanza Sunday Junet alipanda hapa, sijui ni nani. Huyu ni blogger. Sunday si uongee. Nimeshangaa hata kumwona hapa, huwa nimeshangaa vile aongei. Sunday Junet ni blogger, mimi mwananga kiblog huko. Kuna time huyu Sunday Junet alikuwa anapenda Nyako, alikuwa ana blog vitu mbaya juu yangu. Kuna time alikuwa anampenda na blog Nyako. Siku hizi umewacha blog nani? Nafikiria siku hizi amekuwa neutral, I guess. Nani huyo? Huyu Sunday. Unaona Abigail unasema ati anatembeanga. Yes, anatembea, lakini akitembea she doesn't pick the main points. She doesn't pick vitu zinaweza zikamsaidia. Na imefanya imagine this girl amejipanga mbele ya macho yake hivi. Even the brother aliangalia akaona hii inapita nayo. Okay, some of us tulikuwa na kafununu ni venye we really waited for her to come and talk, tuone atasema nini. Unataka mkumbuke tangu Nyako atoke Kenya hajaiongelelea Chinedu. Hajawahi amekuwa akiavoid hiyo jina because that moment alikuwa Kenya aligundua vitu mingi sana that kuna watu wamejitoa kwake na wamejipanga kimaisha. Hii pesa yenye amekuwa kituma na dazo, mnaona charity nini ilifungwa abrupt just from nowhere, hakukuwa na hiyo kitu tena. Hiyo ndio wakati alikuwa ameanza kufunguka. By the time anarudi Kenya kufunguka tena, it was too late for her. But how I wish angekuwa zile vitu zenye watu wamekuwa waki-analyze. Not everyone mwenye ana-analyze kukuhusu anakuchukia. Hata kama ni mtu adui wako, pick important points zenye sio important, wachana nazo. Nimesikia akisema hiyo kitu juzi, but then anasema ikiwa too late. But Chinedu sisterhood is very happy. Very happy. Hey, Chinedu. One thing I like about Chinedu is that at least amekuja. Na Magda alikuwa anateta hapa TS moderator. Nini ilifanyika? Mkuweka Magda moderator hapa. Msikose kuweka Magda moderator, na tunataka kuwaletea chai ya nini? Pesa ilipotea, mtu aliiba pesa kwa Mama Samaki. Musikose kuweka Diana sure. Musikose kuweka Magda moderator, na tunaleta chai ya kwa Mama Samaki, pesa ilipotea. Kuna mtu aliiba pesa. Muende pole tafadhali. Tulisema kama uko hapa chai kimwaga uniamshe. Amekuweka. Tulisema vitu zimeanza kufanya nini? Kusambaratika. Every wall is falling down. Tumeelewana? So tunaenda tu pole pole, hakuna tisori mingi, tunaenda tu pole pole. Na by the way, Nelly amefungua ko live kusupport Nyako. Alifungua, alikuwa anatengeneza samaki. Alikuwa na ndugu yake mpendwa huko, ama alikuwa peke yake? Ndugu yake mpendwa alikuwa jana live. Ndugu mpendwa alikuwa live kwake ama alikuwa wapi? Kwake jana wakacheza hata game. Alikuwa kwa Nelly Noel. Diana, nikuulize swali. Diana,
Nani unataka kumaanisha ile kondoo tulichinja last ijafanya kazi? Lakini Diana, Kondoo gani? Niliwaambia ukumbuke nikisema akijaribu kwenda nyumbani kuchinja kondoo na jina yangu. Nini itafanyika? Si tulishachinjwa Hiyo kondoo ilikuwa ya Pesh na JB. Kondoo ilikuwa ya Pesh na nani? Chekesha. Sisi kuna watu wengine huwezi kuwataja kwa waganga, my friends. Juu sisi ni watoto wa waganga. Mjawahi sikia sisi ni wachawi. Mimi ninajua naitwa mchawi kwa nini? Mimi naweza hata kuota unakufa kesho na utakufa. Uliza, if I dream about it, you will see it come to pass. Some of us ni watoto wa wachawi, vile mnatuita hapa wachawi. Mnasikia? Mmekuja TikTok, mnavurutana na watu na uwajui pali wanatoka na ukoo zao. Hati mnaanza tu kuvurutana na watu, unatusi tu watu bure, unatusi mtu bure tu. Na haujui mtu ametoka wapi. Ujui mtu ametoka wapi. Back to sender. No, but I'm just saying the truth. Ama nimedanganya hiyo maneno. Unajua unakuja hapa TikTok, unaanza kuvurutana na mtu na ujui uko yake iko aje. Like seriously? Unaanza kuvurutana na mtu mpaka unakuja unaleta mpaka familia yake kwa TikTok, ati unakaa nao chini tena unakuja kusema ni content. Unajua wanatoka wapi? Unawajua? Unajua uko yao vizuri? Ndio unafanya vitu kama hizo. Mimi nimewaambia bado Nyako bado hajaona chochote. Bado si bado anaweza kuja live aongee. Itafika mahali akifungua tu live hii hata hizi kuongea, atakuwa tu analia. Bado ndio safari imeanza. Otek minabebo. Ichiokinyi iwuok idonje dala gi ng'ato ni bire mier ng'ato gi jonyuol ji. Idonje jonyuol ji, iyuari gi jonyuol ji, iyuari gi nyithindi ji. Amejua pali tumetoana, hata hiyo familia yetu amejua pali tumetoana hapo. Does she know? Does she even know what we've been through even once? Ajui? Alikuja kufix meno. Ye ndio meno yake itafiksiwa very soon. Atatamani ardhi pasuke aingie ndani na itapasuka. Oh my dear. Mercy, imagine she is, trust me. Tunaona Diana. Do you remember, unakumbuka venye nani alisema hao watu wa Germany venye wanasema, hata tulikuwa jana live ya JB, hata mimi nilikuwa hapo. Let me tell you one thing about hata JB. Kwanza sikiza nini ndio nikwambia, I'm telling you my side of story and then you can object. Unaona Sai ana save. Unasikia hata venye nani alisema any money she gets from TikTok she saves it. Amekuwa akisave because everything yake inakuwa catered for by the government. Hata chakula akona kadi anaweza enda anunue anything. Si alisema hata kwa live akona kadi amepewa ya government inamsimamia everything. So Sai ana save na anacheza kichini. Venye tu usiona watu wa Germany wote wanasema hivyo. Hata mimi nimeona hivyo. Kwa hata yeye mwenyewe ukifuatilia live yake kuna time anasema hivyo, nimepewa kadi. Kwa hiyo kadi tunafaa kwenda kuchukua food. Tunafaa kwenda kuchukua nini? Hata Charlotte ndio nikaona ni the same. Charlotte venye alipeleka Queen Spicy kwa Gava wakajua kumbe huyu mtu huyu mrembo ako disabled na wakapatia Charlotte kadi. Wakaambia Charlotte huyu ni mali ya serikali kuanzia leo. Na wewe tumekupatia wewe kama mama yake, utakuwa unaenda anywhere na hii kadi, unapewa anything yenye unataka. Unasikia? Akaambiwa Charlotte alikuwa kwa live, nilikuwa live ya Charlotte. Akaambiwa anything yenye unataka. So hii story ya kusema ati ana doa ama nini on my side, hata kama it's nini, wewe ndio utuelewi. Hatuna shida Nyako na kadi anakuwa catered. Hayo maisha unajua tukisema na safa
listen to a little bit Yes. to us. Hayo maisha hayawezi kuwa same na maisha Nyako ameishi for the past 1 year. Hiyo kadi nampeleka Zari. It cannot. Hizi tuletea picha nini kuku kwa kamera lizo tulisikia Inampeleka Zara. Hata Charlotte alisema, uliza watu wa Germany. Inampeleka anaenda na hiyo kadi anapewa nini? Unajua D amejiweka kama yeye yani anasafa ni homeless. Sasa serikali inamshughulikia everything. Una get? Mimi kadi Germany yezi mpatia maisha yenye amekuwa akiishi bwana Masi. Wacha nikuulize. Do you think that you can be given government services kama serikali haijakuangalia na ikajua vile huko? Ati uko na mama thousands of euros in your account alafu serikali kupatie social housing. What are you talking about? No, she's not like, for example, kuna mwenye Pesha alisema siku moja anatumia PayPal ya mtu. Una get? So hii pesa alafu anaandika saa zingine time nyingine anakuja live anatumia yake alafu anaandika hiyo pesa hiyo. Sisi nasikianga live ya Pesha. Wacha ni kucorrect kitu. One thing, tuachane wacha kwanza nikwambie kitu moja ujue na watu wa Germany. Most people wenye wako Germany wanapinga Nyako ni wale watu wenye wanafikiria Nyako anatumianga manipulation tactics ndio apate mchango. Because that is what she has been doing. So they think that she is still using the same tactics. Unasikia? Ndio watu wamuhurumie, ndio watu wamchangie pesa. Wacha nikuambie. Unaona kama JB hataki watu hata waongelele Nyako because she thinks it's giving her relevance. JB hataki watu wamuonee huruma kwa sababu watu wakimchamba, watu wakimuongelelea na watu wamuonee huruma, watu wanaanza kufanya nini? Kumpatia magifts na watu wanamfanyia mchango. That has been the issue. That is why unaona watu wa Germany wanaongea. And another thing, let me tell you, there is na no Lea, what about Lea? Si Lea alisema jana na Lea kwa live. Alisema, nilikuwa kwa hiyo live by the way. Lea akiwa hapo. I was there. Lea talked about social benefits na kupata benefits. Na akasema hizo pesa ni za serikali. Mwacheni tu apate. Usipige mtu kama ako already down. That is what Lea said. That is what Lea said. Lea kuna kitu alisema there is no I way. agree with you. We want you to get this. That card is for basic needs. It's not But for pia anapata, unaona? To go to Zari. No, anapata hiyo kadi alafu pia kuna pesa yenye anapewa ya watoto. Unaona? And we are telling you it's for basic ya needs. clothes It's not ya for luxurious watoto. life. Yeah, It's not inafuatanga for luxurious life. na wacha hata mimi kwanza naendanga life ya kina Pesha, naendanga life ya kina nani. ndio Yani nimekuambia hizo watu wako Germany, let me tell you, they don't want Nyako to kuhurumiwa apatfanyiwe mchango ama nini because they know that is what she's been using, manipulative tactics. Unasikia? That is it, and that is why they don't want her apatie mchango, afanyiwe mchango because yeye kukua huko kwa shelter na kukua hivyo down na kufanya hivyo nini, wana believe anaifanya for the sake of just getting money. Unaelewa? Which But is true. the truth is you can never pretend you don't have money and you have money and you lie to a whole government so you get social housing. It doesn't work that way. You can't. The government has systems, my friend. Si hata statements zako But za bank. what if she's using someone's account? What if she's using someone else's account? There is a paper trail in Germany. Masi unaargue na watu wote comment section wanakuambia you cannot when you are Hapana, unajua Achibri, unajua si ati nini? Yani mimi nimekuwa I'm just arguing from what I have heard from And that's Pesh, what we are telling you. Just JB, wacha tu tukue factual. Lea, kuna Wacha ule small. nikuambie. There are so many people Diana wenye wamesema hiyo issue. Unawasikia, but you are interpreting the information wrongly. We are telling you that card is for basic need and all that, not for luxurious life. That one get it. It's not for luxurious life. Nyako has been living a luxurious life. Huwezi pewa na government, but Unaona huko anavaa Tommy Hilfiger saa hii ama nini? Hata nicheke tu. Tommy Hilfiger atavaa tu. Kwani Tommy Hilfiger si nini? Si ni nguo. Alisema juzi amehama from Zara, sasa yako Tommy Hilfiger sijui ma bla 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 bla. Jamani. Lakini I'm just, cheti nini, the only thing she's suffering, I'm agreeing with you, is her state of homelessness. You see? Yani ana kwake penye anaweza jirombosa.
Una get hapo, na wakubaliana kabisa. Ana place ya kujirombosa, anaweza ruka, anaweza fanya chochote, ana hiyo, yani the freedom. Exactly. Hata Pesha alisema, and not Pesh, JB alisema the only thing she lacks is freedom. That is, I agree with you. The only thing she lacks is freedom, because she cannot shout, she cannot do this. Lazima akuwe kwa shelter by jioni, afai kulala nje. That is it. Hiyo tutakubaliana na nyinyi. Venye nilikuwa jana nini time ya JB. Akasema sasa hivi huyo mse ana save do. Sisi tunasema ati ana do, ana save do. Huyo mse sasa hivi anakuwa kata 4. Wapi ana save do? Wapi kwa line ya Chinedu ama wapi? Na PayPal ingine. Ai. You guys. You are joking. Alafu hebu tuulize. Nataka niko na swali. Hiyo pesa yote amekuwa akipata hizo mamilion. Nadhani Nyako amepata hata over 30 million or 50. Unadhani gava haijawahi yani like lazima kuna place, kuna vinya anacheza mimi naona. Kwa hiyo pesa yote hajalipa tax, hajafanya nini. I think anatumia account ya mse. Unajua kwa nini nasema hivyo D? Unaona kama Geoffrey, kuna time Geoffrey alisema, natumia tu example ya watu wako Germany. Geoffrey alisema nyie hata mnijui, mimi natumia nitoaje account ya Lea, cause Lea ako job na nalipa tax. Umeget? Kuna time alisema hivyo, yani mimi alisema kwa live yake. Wacha tu ni kustop sahi. Lea is a business person. She can never engage in that. Never ever be. After recording, hawezi. After recording. Free can say anything, but Lea would when never someone do such a talks thing. in a live, how you interpret that information is very important. If what you are trying to tell us was logic, then watu wangekuwa wanafanya kazi. Yes, Ama mimi ndo nasikia. Na hata Pesha alisema hivyo pia kwa live yake. Alisema anaweza kuwa anatumia account ya msee. Wacha nikwambie kitu. Hebu tuulize ndio. I'm just telling you, Lea is a business person. Kama Lea alitoka kwa Nyako kwa sababu ya hizo stories za mapesa, unafikiria anaweza kuleta Geoffrey alafu atiatumie account ya Geoffrey ati kuweka pesa? Uko sawa? She would never do that. So let me ask you nani Masi, you've seen maisha ya Geoffrey anaishi, nyumba ya Geoffrey anaishi. If kungekuwa na hizo vitu vizuri hivyo, angekuwa anakaa kwa nyumba hiyo maisha ya anaishi. Mtu akisema point, don't take everything in. Like the government yezi patia watu kila kitu wanataka, luxurious life and all that. Watu wangekuwa wanaenda kazi. Unajua watu wakiwa wanapeana point, the way you interpret that point, you as a person, is very important at the end of the day. Very important. You know, VH, it is not like I'm the one saying it. I've heard several times. We are telling you, we ni mtu mzima. Ndio nasema hata kama uko Kenya, we ni mtu mzima. Surely mtu anakuja kwa live kama mimi sahii nikuja hapa kwa live niseme mimi niko hapa, niko na milioni 100, nimekuja kwa live nikasema. So wewe utapeba hiyo kitu nimesema alafu unaenda kutembea naye huko. Diana ako na milioni 100, ako na pesa. No, please don't do that. We just work with things that are real. Unajua Geoffrey comedian anaweza ati unachukua his word. You know, it is not only Geoffrey comedian. Nimewapatia example ya watu wangapi wamesema hiyo. I'm just trying to tell you. Unajua yani to validate my thinking na Kenya nilisikia at least ningekuwa na mmoja wao. You don't validate your thinking with what somebody has said in a live. You validate your thinking. I wanted them to hiyo notion yenye tuko naye. Usikie Diana. Hiyo notion yenye tuko naye, hiyo story. Unajua sisi hatujaishi Germany, ndio maana tunataka mtu mmoja wa Germany atuambie kama hiyo ni ukweli. Hiyo notion yenye mimi nabeba kwa akili yangu. Comment section. Can you read the comments in the comment section? Kuja aseme basi. Unajua nini? Ndio nitoe hiyo akili kwa, ndio nitoe hiyo notion kwa akili yangu. Let me tell you, the way you interpret information on your side, manze, it's alarming. Yes, they say these things, but hata venye kina JB walikuwa wanasema it wasn't wrong.
Lakini wewe venye unainterpret kenye wamesema, wakati wanasema ako sawa, yes she is okay, anapata chakula, anapata, lakini hawakukuambia anapata hiyo maisha luxurious yenye alikuwa anaishi. Wewe you've seen Geoffrey mwenye unasema, can you remember last time Geoffrey alikuwa hana fare? Nani alimsimamia? Nyako alimsimamia hakukuwa na fare. So not that they are living a very comfortable life yenye vitu wanapewa na government. No, sijasema hivyo Vietnam hamkuni get. Sijasema hivyo. Wacha niongee pole sasa. Sijasema hivyo. Yani sijasema ati namnunulia hiyo luxurious life. Yani I'm just quoting what other people are saying. Sijasema ati namnunulia luxury. You answered us inampeleka Zari. You answered na sauti vizuri sana. Hapana, hiyo donya na save. Do anasave anatumia wapi? Na German government cannot give a person who is doing okay and has money and savings social benefits. Social benefits is for people who are struggling financially, don't have jobs and they need help with their children. And if at all social benefits ni kitu yenye inapatikana tu hivyo, basi kila mtu angekuwa kwa social benefits, hata wale wenye wako na pesa na watu wenye wako na savings. Unajua sasa amekuwa registered kama single mother. It's not like she's and that is the thing I'm trying to tell you. Whether she's been registered as a single mother or she's a parent who is married, still even people who are married can have access to social benefits. Umeelewa? So Diana, do you say that she doesn't access the money or what? Let me tell you something. Usikize, social benefits are for people who are struggling financially and are not able to work and cater for the needs of their family and their children. Okay? So level yake ya suffering na category yake ya suffering ndio itadetermine the number of children that she has, ndio itadetermine what amount of help that she gets. If she has more children, she'll get more money or even a bigger house. If she has less children, she'll get less money, enough to cater for her and her child. That is how it works. Unasikia? And most of the time there's no government yenye inaweza kukupatia card ati unaenda kushop nayo manguo. No, very rarely that does happen. The thing that they do mostly, they take care of food. Wanaangalia chakula, hiyo ni wanaangalia, alafu na housing. So ukishapata housing na chakula, kuna hiyo maybe pesa unaweza patiwa we mwenyewe na serikali. And most of the time it is in form of a card. It's so hard for government to just give you cash money. Unapatiwa pesa ya kuketa for needs za mtoto, especially chakula na manguo na mavazi. Hata mara mingi wanakuambia ati uende places kama hii na hii utapata vitu kama majackets, vitu kama hii you can have access to like a food pantry or anything. Unaelewa? So unafaa kuelewa hivyo. Si eti nini hizo wenye unasema ati. No, there is no luxury, there is no beauty in being in a homeless shelter. There's no way you can go fake going into a homeless shelter. You can't. And you have millions in your account or thousands of euros. No way. Ati tuzoom nani? Kwa Chinedu. Ebu, achibri anda kwa Chinedu. It's tiring, I think, for even the gifters, because she doesn't change, she doesn't improve. She's just still the same. Alafu, someone has just reminded me about Fav. Those who were in that live, Mimi, I was in the kitchen by then. I laughed because niliona Vav saa zingine anaongea kama mimi. Juu Nyako was not keen with the Vav's words. Alimwambia next time you still have next time Mungu akikupatia chance, this person is showing you umeisha indirectly. This person is showing you umeisha, but then you should learn your lessons. Hakuna chance nyingine my friend. Chance ya kukuja kwa Kenya ni Kenyans can make you na Kenyans wanakuharibu. Hiyo ni kitu ya ukweli. And Nyako messed up hata wakati wa kina King anaitwa King of the Sky. Most of these things Nyako konazo kwa nyumba. Watu wa TikTok ndio wamemtengeneza, but at the end of the day she made sure anafanya ati mimi ukinipatia umenipatia na tumemalizana. Things doesn't work that way. Tu watu wamekugift. Why should you go unataka kununua kitu kwa kamera?
You want to eat kwa camera. My friend, I am working outside the country. Nilienda kwa sababu ya 1 2 3. Najaribu ninakugift because maybe I love your content. Then you want to eat kuku mbele yangu na mama yangu amekula sukuma ushago. Tena next time ndio wewe umepita umeenda kununua kiatu ya surely very expensive shoe yenye hata mama yangu labda koko ushago na vaa basi za ngoma. Tell me the way I'll gift you tomorrow. Nitaanza kutoka. That's what has happened. And we used to tell this woman these things. We've been analyzing and telling this woman this thing. But kupuuza na kuona watu wanamchukia. Mimi naweza kumbuka last time tutongea mambo ya foundation. Tulikuwa kwa TikTok. I told this woman, hesabu zako haziingiani. Funguka macho before watu wafunguke wanini kwa sababu under normal circumstances ukipiga hesabu ya lori mzima ya cabbage. Ng'ombe mzima ng'ombe. Chukua tu ng'ombe mzima ya 40,000. Chukua mchele gunia mzima. Hiyo ni pesa ngapi? But watu wanachanga pesa at the end of the day, mnataka kuitisha pesa kesho. Hata kama mlikuwa mnaiba vibaya, then watu wakafunguka macho. And I love Chinedu, the way she did her things perfectly. You are smart, sisterhood is happy for you because now hata kama watu wanakutusi, wanasema wewe ni nyoks mwerevu na nyoks mwenye akona back account. How do you can tell me how you come to social media to be loyal to someone? The way some of you claim, and at the end of the day, you get nothing. As that, and then she tells the gifters that you can gift me when you get tired, you just go. There's no problem. Yeah. Then unajua pia she was doing things na ile pride na kiburi. But mimi siko ubaya. Niruhusu mtu niseme hii, nilikuwa naona Nyako hakukuwa exposed sana in life. Ile exposure ya maisha hakupata sana. Vitu zilimpeleka mbio, then akapata fame. All of a sudden, she didn't know what to do when and why. Na watu walitaka kujaribu kumweka kwa laini, lakini alikuwa anaona kama yeye ndio kusema. Na akasahau we've had celebrities in Kenya wenye wameisha. Some of them saini machokora, some of them wako on the street. How I wish angekuwa alisikiza cabinet, alikuwa anasikiza watu wako around yeye. Hebu mkumbuka zile masiku zenye alikuwa anaenda kwa Big Daddy, anatoka kwa Big Daddy, anaenda kwa watu wengine kuchanga. Then she behaved as if TikTok ni yake. Kama kuna kitu imeangusha Nyako ni wakati alidhania TikTok yeye ndio kusema na TikTok ni yake. I think she's not just somebody who's exposed. She doesn't know much about life. And I think she also doesn't like to be advised on what to do. Maybe she doesn't listen to anybody. Because if you see, Chinedu has been very close to her, but Chinedu is doing things at home. And Chinedu is moving forward, doing very well with her business. So I think Nyako, maybe she doesn't like to be told or to be advised on what to do. And that is why her situation is still remaining the same. Me, I'm just shocked because of the gifts that she's been getting, a lot of money people giving her. But you can't have your situation just remaining the same. The other day after the birthday, she was gifted, I don't know, lions, whatever she was gifted. After that, she tells people, oh, now I've gone to Tommy Hilfiger. That's where I'm now doing shopping. You're thinking of buying clothes instead of checking on your future and your children because her age is now very bad. She's heading to 50, but she's still thinking of just buying clothes. So you wonder the kind of reasoning and decision-making that Nyako has. Wacheni ni confess Miss Oxford. Una ile time alikuanga anapika masausage mingi. Alafu anashika hivi kubwa anaanza kuuma. Alinipatia pia pressure. Hey. Nilienda supermarket. Hey, Doria, thank you. Nilienda supermarket. Sasa niwacheke. Aki msinicheke watu 180. Imagine nilienda supermarket. Pia mimi nikanunua sababu siwezi afford zile mingi. Nikanunua, unajua kuna kuanga na ile safari sausages mleni tamu, nikanunua 5 pack. Kununua 5 pack, nikaenda kwa nyumba nikapika vile napikanga online. I think most of the time, the people who can, let me just answer you. You know, there are some people who can be influenced by looking at somebody eating such kind of food.
Yeah, somebody eating that kind of food, like most of the time, sausages are junk. They are not things that you should eat all the time. So some people may like looking at her eating that sausage and go and buy them. Some people stay away from sausages. So it depends with where you're standing from when she's eating the sausages. Aki mimi by the way sikuwahi pika kwangu sausages, but Aki pia influence. Nilienda alafu hizo 5 wanaziuza kwa pack. Unajua wanauza pesa ngapi? Kwanza nilifika nikachoka, nikaona sijui ni to what. Ilikuwa karibu 230. Sasa nikafika nikasema Nyako anakulanga vizuri hizi vitu. Achi, because you are my sister. Because you are my sister, tusiendelee kutuambia. Hebu sema jinga mimi. Sema jinga mimi. Alafu sijamaliza bit. Nikanunua waru, sinanonga chips zenye zishapikwa za 50 bob. Nikanunua waru, nikazichonga mimi mwenyewe, nikazipil vizuri, nikakatakata. Vile yeye hufanya tu, nikazikaranga vizuri. Pia mimi nikakuja live nikaanza kuonyesha watu vile pia mimi nakula sausage. Sema jinga mimi nimekuambia, sema believe me not, there are people who are living better life na wako kwa hii TikTok kuliko yenye Nyako amekuwa kiishi. Kuna watu wako na gadgets kwa manyumba zao kuliko zenye Nyako wako nazo, but they don't show. Yeye alikuwa na hiyo, hakulelewa kwa hizo, because if you can see background yake, still bado sasa anaenda nyumbani anasusu kwa mkebe. It means mimi I learned a lot about Nyako, nikaona hiyo kukula kwa kamera, kutaka kuonyesha watu kuku, kutaka kuonyesha watu leo nimefanya nini. Hakuwa ipata hizi vitu when she was growing up. So zimempata na surprise. Yeah, that's why she was doing that on camera. There are people who are used to these things. Do you know kuna mtu anaonanga kukula chapati, sausage breakfast ni kitu ya maana. Na kuna mtu tajiri anajua the best meal kukula ni ngwashe and hizo vitu za kawaida, because many people even take just cereals in the morning. Like you can go to the supermarket and buy cereals and you have your cereals. You cannot, if you are somebody normal, you cannot be cooking sausages every morning and you go eating on camera. You go buying a cloth, you come and tell people, oh, this cloth I bought, it's from Tommy Hilfiger or things like that. It's not normal if you are somebody who has seen money before. Yeah. So with her, she was surprised. Na ulisikia akisema siku nyingine haiwezi tumia choo na watu. Right now she has to shout. Mtu anakuambia haiwezi tumia choo na watu na anajisahau haraka sana. Akiwa Kenya anaenda live anasusu kwa mkebe. You get. So yeye vitu zilimpata na surprise na hakukuwa ameilelewa kwa hizi vitu. Kuna watu ambao hizi vitu ni kawaida kwao, hata anaamka asubuhi anachapa kiporo ya asubuhi na anaenda job. Kuna mtu anakulanga melon lunch na anako job. Lakini wewe, mimi V8 mwenye sijaiona hizi niko surprise nataka kukula chips na kuku. When you eat the KFC unaona kama KFC ni kitu ya it's a big thing. It's not. It's not. And then remember, even hata hiyo nyumba alikuwa nayo, na choo, hakuwa analipia rent. So she has never even paid rent in any house for her to come and brag about. And also remember, this is a person that grew up in poverty. So she grew up in poverty. The only time she ever saw something beautiful and good is when she went abroad. Her life back home in Kenya was not affluent. So mumwelewe tu. Hizi vitu kama sausages hawakuwa anakula sana. So mumwelewe. Understand her. She did not have a very peaceful life. Tunamuelewa, but the problem is your sister here Achibri alienda to an extent ya kununua sausages akakuja kwa kamera akule venye. But amwezi ukablame Achibri kwa sababu these are things that people do here on TikTok. Si kuna TikTokers wenye wanaenda hata kununua manguo zinafanana na za Nyako wakivaa. You've not seen them? Hamjaona TikTokers wenye wako influenced by Nyako's behavior wanaenda kununua vitu kwa sababu Nyako amenunua. Wanaanza hata kuongea kama yeye, wanaanza hata kuvaa kama yeye. Those are things that happen. Unasikia? So many people wamekuwa influenced na tabia zake. Hata kuna wenye wanaanza pia kutusi watu kwa sababu anatusi watu. So there's so much influence that she's had on these people.
kuna wenye wameanza hata kuombaomba kwa sababu alikuwa anaombaomba na kufanya michango. There are so many. Kwa nini mnashangaa? Kwani story ya michango ilianza na nani hapa kwa TikTok? Si ni hiyo group moja? And Diana, that's why you've seen watu kwa hii TikTok wa mama rika yake wa mama tu wakubwa na akona jina anajiita anaitwa Mama Lensa, lakini kwa TikTok amejiita mama celebrity kwa TikTok. Yes. Hizo majina tamu zinaweka peremende na lollipop kando, zilianza na nani? Si zilianza huko kwa presida, zikarudi tena, na siendi alianza hizo vitu. Mnasahau wajaraka. Hii story ya kuapisha silianza kwake, akakuwa rais, alafu tena nani akafuatia akakuwa queen, Jacqueline. Mchango ilianza kwa Nyako. That is the original person who started mchango on this platform. Na watu wengine wakafollow suit. Ama mnasahau kwa nini nye watu? So this idea of being copied is real. It is there. People copy that woman. People copy and follow what she does. They want something about... Unajua? Kuna watu wenye hata walianza kunyoa nywele kama yeye. What the hell? What are you saying? Nini mnasema hapa Diana? Unajua mimi vile nilikuja huku UK. Sasa nilikuwa new. I was very new. So ukikaribishwa, you will be given English breakfast. So they give you English breakfast is consisting of sausages, hash brown, fried egg, things like that. So when you're new, you're really so much into like, okay, let me eat it, let me try it. And you eat. Then at the end of the day, you gain a lot of weight. So later, after that, your eyes will open up and you'll be like, oh my God, I shouldn't be eating this food. It's not right for me. It's really junk. But when you look at Nyako eating this food, like she really thinks that this is the right food for her to eat and she's got some class because of eating sausages, you look at her and you wonder, what the hell? So it depends with each and every person with the level of exposure that you have. Yeah. Nataka kuwachezea TBT moja hapa. Nataka kuwachezea tu TBT moja hapa. Deadly. TBT tu kamoja kadogo tu. Unajua leo ni Wednesday, kesho ni TBT, lakini wacha tu niwachezee. Jambo upandangi juu, najua uko kwa guest. Haya, tumekaribisha president, tuendelee. I wish ungekuwa ulipata yenye alikuwa anasema sijui no food no mboro. Nilisikia watu wakisema huko asayada kula yeye vitu alikuwa anaambia watu. Lakini Nyako akibugu. Unajua uko hapa na sudo. Yaani you've learned it the hard way. You've learned it the hard way. Hata kama unaweza kuwa umeweka pesa uko nayo, as maybe some people wanafikiria ama tunafikiria, but things will never be the same again. Your crowd, you had it all. Nakumbuka ile wakati wa Kinauka mlikuwa mmevaa suti na Kinauka, presda, all that love people showed you, but ulidharau watu. Ulikuwa unatusi watu. Imagine hizi vitu zimehappen kama una gari Kenya, hauna nyumba Kenya, na umekuwa ukidharau magari ya watu Kenya. Kwa nini cash? Free food. No mboro. Shida tupo.
Kwa nini cash? Free food. No more. Shida tu. Ni hivyo, free food nombo. Alafu, now you are getting free food from the Germany government. Imagine. Yani, very fast, swiftly, yani imehappen haraka haraka sana. You are now getting free food from Germany government. You umekuwa kitusi watu kwa kamera wenye wako Kenya. You got things and you are like Kenyan things ziko mbaya sana. I can remember you kitusi ni Dingori mwenye anauza blue band, kitu kama hiyo. Umekukidharau watu on camera and you forgot the same Kenyans ndio walikuwa wamekutengeneza. It was just the other day ulikuwa tu uko chini, umeingia tu TikTok ukiwa tu uko chini, uko tu bure, but now watu wakakutengeneza. But msai watu hawana masi na wewe, watu hawakuhurumii kwa sababu ya yale maneno umekukitupia watu paka kwa kamera. Unanunua chakula yenye watu wamekutumia pesa, si watu unaendanga kazi. And the same way we are trying to say, people have learned so many things from Nyako. Na unaona hata kuna watu wengi wako hapa TikTok hawafanyi kazi, wanangoja usiku wa manane watap the screen. And you've seen what people are coming up. Wakina Kawera was in Lebanon. Mtu mwenye ameshatoka outside the country, ashajua njia kwenda kutafuta kazi nyingine aende country nyingine. But now you can see now like Kawera is back in Kenya. And guys, Kawera is going to learn the hardest way on this TikTok platform streets. Mutaniambia nilisema. Asipochunga ataenda kuuza mwili. Why? You want to live maisha yenye mtu mwingine aliishi. You think watu wanafaa kukupatia vitu kwa hii platform ya TikTok. You behave as if na exact character ya Nyako iko na Kawera. She feels feel wao ni responsibility ya watu kwa TikTok platform. And I tell you, ndiye Nyako amebidi hata Nyako alipata Kawera will not hatapata. Watu wanapata na wako na kiburi. Watu wanapata na wanatusi watu. Unatusi mtu na hauna kazi. Na bado it has only just begun. It has only just begun. Anyway, mwenye anafikiria Farida ataleta chochote leo jioni, unaota. He's not gonna bring nothing. Farida has no spine. Umesikia, Farid is weak. Hakuna hata zile vitu Farida alikuwa amekuja kuleta hapa. Hizo ni vitu mlijua already. Nani hakuwa anajua nani ayeko anaomba loan ndia gift. We already knew that. Those are things you'd already been told. There's nothing new. Kuna kitu new amkuwahi sikia yenye Farida alileta. Hebu mniambie hapo. Watu wa Google wamerogwa. There is nobody that is bold that has been in Google anaweza toka aseme anything substantial. Hizo vitu wanakujanga tu kusema hapa ni vitu already tunajua. We already know that she was taking money. We already know she was doing all those shows. There is nothing substantial yenye watakuja kusema. Hakuna, nimewaambia hapa. Ni vitu tu already we had known these things kitambo, tulikuwa tushajua hizi vitu kitambo sana. Ni vile tu amekuja kuconfirm. And if you can check very well, you'd also see hata hao wenye wako huko Google hawajielewi vizuri. Hawaelewi what was even happening. Hata hawajui much details about huyo mama yao. Huyo shosho yao. Farid alikuwa pale ananyonya, Farid mnyonyi, but he still doesn't have much details. Unasikia? So there's nothing new that Farid is bringing. Akileta mkuje mniambie. Nimewaambia hapa. He's also another scared person. Unajua ukiwa Google, kuna vile Google ina affect your mind and your brain. And you can't be free to even talk. Unless you're very bold, hauwezi pata akili ya kuongea. Google ina affect akili za watu wengi. Zilda, hebu mute. Ama mjaona vile watu wenye wamekuwa kwa Google for some time na wamepatiana pesa huko wanakaa? Amjaiona? You guys, have you seen the people who've been Google wametoka huko kama wako normal? Watu wenye wameingia kwa Google wakakaa kwa Google wakakaa kando ya huyu mwanamke. Wanatoka huko kama wako normal?
Ebu mniambie any normal person mwenye ametoka huko na ametoa pesa zake huko, kama ametoka huko kama ako normal. Tell me, is there any normal person? Mnaona vile Merupriti ana behave? Is that normal behavior? Mnaona vile Ayeko ana behave? Is that normal behavior? Tusemeni tu kweli. You saw her video, the way she was responding to that issue of her taking a loan to gift Nyako. She was now being sarcastic. Please. How do you talk about sarcasm? You cannot be sarcastic and you don't understand literature. You can't. Ayeko doesn't understand literature. She doesn't have the brain to even decipher nini literature, so she doesn't know how to be sarcastic. Unaona? So unajua they don't behave normally. Wako tu hapo wanaongea baba. Muona vile Merupriti anaduka kila saa anafungua live eti ana fight na Diana. You are fighting with a ghost. Mimi you want to be at war with me by force, my friend. Ati Mara, ati I'll bring your family here. And if you ask her honestly what she's even saying, ni vitu zenye amepick kwa TikTok alafu anakuja kuongezea chumbi kidogo na sukari to make her own story. Diana, you don't know that she's being pushed. Anaambiwa na marafiki zake ati you have to you don't need to be soft. Respond to Diana, just fight back. Yani ni mtu anapewa pressure. But sasa misokfosha tusemeni tu kweli. What was she fighting? Because she's claiming I brought her family here. Kuna mtu hapa kwa TikTok anaweza kuleta recording yoyote nikiongelelea familia Merupriti. Mumesikia? No, let's be honest. Let us be honest here. Is there any day I've opened a live to address Merupriti's family here? Tuseme tu kweli, because I don't understand what she's fighting. Ana fight nini? I think the only time I mentioned her husband, and I think it was in reference to Ayeko. Unasikia? Because Ayeko ndiye alikuja kusema bwanake ndiye alikuwa mgonjwa, na pia hata si mimi nilisema, ni Panisha ndiye alikuja kusema, na yeye mwenyewe ndiye alinitumia hizo screenshots, na nikasema vile alikuwa anatumia Panisha mapicha za watoto wake. That was all. So what is it ndio inamchoma sana, inafanya anajifanya kama kuna chai na kuna war that she wants to fight? Like seriously? Sielewi ni nini shida iko wapi, ama mtu anarukwa akili? Because hata mimi listening to the recordings that alikuwa nimesikia recording nyingine hapo akipiga kelele akisema ati sijui ni ati yeah, yes, Tashron, Merupriti is the one who's been trolling me. Ni yeye ndiye amekuwa akini troll na anajifanya hapa ati she's been attacked. I'm wondering, amekuwa attacked wapi? She's just trying to make it look like it's a big thing. But for what? I don't get it, because if she wants to do a family, mchambo ya family, first of all anafaa kufanya research. Ndiye akuje nayo vizuri, akuje afanye like the thing she was saying, they don't make sense, you know? Anso anasema matusi amepatana nazo FYP. Hajawahi sikia. Jamani, ati ebu sikiza, ati alikuwa anasema kuna moja nimempata akisema ati nilichukua exactly nilisema I really don't need to address her. Unajua she's looking for an opportunity for war with me. And I'm not gonna give that to her. Sorry. Ati tuanze war ya watoto hapa kwa platform. Wacha yeye aendelee kujiembara sapo na kutaja mtoto wangu. By the way, mimi I love my children and all my children are doing so well for themselves. I'm sorry. Na hata mimi sirika ya Merupriti. Me have raised children ni wakubwa. My eldest daughter anaingia 25. The other one 19. Mtoto wangu wa mwisho ndo huyu anaingia 16. So huyo ni rika yangu wapi? I'm not supposed to be compete with her in any way. I'm way above her when it comes to maneno ya watoto na children. So hata sielewi ni nini shida yake iko wapi. Anyway, wacha tu, maybe I should make this clear to you because I think anakuwa confused at some points mahali.
Mimi nikitaka kukukanyaga na family, my dear, I don't think utasimama. Na it will be when you don't even expect it. Nikiamua kukukanyaga. Na mimi sikanyagagi watu na story. I don't do hearsay. Wewe afadhali unakanyaga na hearsay. So saa hii tapatapa tu. Ati analia mpaka anasema ati, oh, you said mimi natafuta watu kwenda kusimama kwa, but that's what you do. Si hata ulikuwa unatafuta boska na kusaidie. So ulikuwa umekimbia kwa tifi usaidiwe. Unakimbianga kwa mwaki usaidiwe. You can't do nothing, my friend. And I've repeated it again. You are a spineless twat. Ukwe aware of that. I will always see you as that. So sasa mimi nimekupatia nafasi, enda ulete the whole village from my husband's home. Na uenda ulete the whole village from my home. Taka. Aya, let's move to the next. I wanted to say something about story ya Farid, what you just said. Nilikuwa nimeambia mtu, if people are expecting chai kutoka kwa Farid, forget about it. Hakuna chai Farid ako nayo. Hakuna chai Farid ako nayo. Ile vitu kidogo zenye amesema na vitu zenye zilikuwa nje ndio vitu zenye Farid ako nayo. Na Farid alikuwa tu ako kwa hasira juu whatever he expected. Watu wengi wanataka pia at least warudishiwe mkono after what they have done. Nilikuwa nakuambia ile siku na unanipinga. Nakuambia JB politics ya Kenya. Hakuna opposition. Unajua nani, Raila ni scam, I'm sorry. Of course. Leo ndio nimepata courage ya kusema Raila ni scam. Kwani unafikiria unaogopa kusema Raila ni scam juu tuko hapa? Sisi tumesemanga kila siku. The love I've always had for this guy. Hata leo ndio tulikuwa tunaongea na bwanangu akaniambia na invest shida yangu na kwa gani emotional person. Ni mzuri story ya Raila ningemwambia nafanya tu like yeah, Raila ni scam. Raila ni scam. Unajua kwa nini nimegundua hiyo ya kuingia kwa government through kitchen door? Yeye anaingia pale kwa sababu yeye mwenyewe anataka something there. Of course. But kila time kuna mvurugano, damu ikimwagika, unaona Raila amekuwa in a better powerful position. Oh yes, because he always comes in as the Kofi Annan. Unasikia? Yeah. And when he does that process, he benefits because ye mwenyewe anapata kitu inaingia kwa tumbo yake, then eti ana negotiate for other people ati wapatiwe positions. Kama hizi positions za kina Mbadi na kina nani, hizo ma CS positions zenye zilipatiana huko kwa watu wa ODM wenye walibaki. Unajua Raila ndiye alienda kunegotiate those positions. Nasikia, Diana, I don't know how true this is. I like kunini, sipendi propaganda. Napendanga nikiongea kitu niongee nikiwa very confident. Kuna place niliona kuna 4 nani wamepewa nini viti za Naruto. Watu wa Raila, 4 of them. Of course ni ukweli. Si kina Mbadi wamepatiwa. Si ni ukweli. Kina Joho. Yeah, it's true. Joho, Mbadi, wao ni watu wa ODM. Paka Oparanya. Kwa hiyo kesho tunaweza tupate Babu Owino ako huko. My friend, let me tell you something. Mi nakuambia siasa ya Kenya, ndio nilikuwa nakuambia hii story ya Morara, hii tu ni euphoria. Hata huyu Morara ni project ya Ruto. Ukai. Umesikia? Hii kelele ya JC. Nimekaa chini nikasema okay, now Morara amesema ameogopa. What next? We don't have opposition. Yes. We don't have anyone who is calling out the president. Yeah. 27 tuanze kupiga kelele. Ngio, ameiba na hakuna mwenye anamuoppose. Na kuambia mboka ya hao watu, unajua mboka ya Morara ilikuwa ya kushikwa na kupigwa na viti Bomas. Hiyo ilikuwa mboka yake. Na nimekuambia, wacha nikuambie huyu Morara kama ingekuwa eti anamalizwa, wacha nikuulize JB swali moja. Kama serikali inakutafuta na umesema your life is in danger. Yeah. Do you go to a government function? No, I'm just asking. No. If your life is in danger, unaweza enda State House kwa function ya State House? Morara alikuwa anaenda Bomas kufanya nini? By the Bomas na nani na huyu aka kamtu kengine Samuel. Mimi Samuel mi kwanza amenifurahisha because ameelewa siasa ya Kenya mapema ndio best, because amesema you know what, hata sikia video yake, ngoja niwaekee msikie kitu alisema.
Wacha niwaekee video yake msikie. Ngoja niweke. Morara ndiye amefanya nikarudi tena kwanza kukuwa na interest ya politics. Kuna time nilisemanga tu acha ikae. Lakini saa hii nikigundua huyu mtu amekuwa akitucheza. Imagine kina Peter Kioi talking about saa hii sasa wao ni politicians. Ati unaona Chacha amerusha dress yake chini amekimbia akisikia Morara ameshikwa. Chicha. Unasikia mali safi amekata simu ya client. Mwenye anamuuliza bei ya nails amekimbia Morara akiwa ameshikwa. Hao watu kumbe walismell mboka kitambo. Kasmuele alimiti Raila. Imagine. Politics ni chafu. It's a very dirty game. Achi mambo. Ayola, how are you? Esi Queen Edokaro, how are you? Hi JB. Hi to JB. Ukwaje? Niko poa. Weather ni mbaya, mvua. Mtoka kidogo, nimerudi, nimeoga tu sahi. Nasema acha Yeah, keep warm. Umesikia Chinedu amefukuzwa? It was about time, and I don't feel like Chinedu really needs to go back. Hii kufukuzwa ya sahi haitakuwa tutamuona akilia kitoa makamasi. This one because ile kazi ilifanya rudi ni vile pia ali notice venye pesa zilikuwa zinatolewa haraka na michango. That is why she was crying. Sahi Nyako cannot do mchango anymore, you know. Chinedu anajua kuishi na watu. So many people wenye wanatoka kwa Nyako, obviously they be there for Chinedu. Ameonyesha ni kama ni mtu mwenye can work with someone, can be a better friend to someone, you know. And I don't think Chinedu this time atarudi kulia, because there's nothing left there for Nyako kusema ukweli. Hakuna michango. Chinedu went back because she realized ametolewa mapema, and that is why she was crying. Ali noticed ametolewa mapema kabla, and si yeye ndiye alihostigizo my event. Anajua how people, generous people were. So she went back, amechukua chake. Chinedu kanyaga mbele bila kuangalia nyuma. We all know why you went back. Sai Nyako cannot do the michango anymore. Hizi stories zote ukora yote ulikuna kuja nayo ya kwenda mpaka kuprotect number Safaricom. Right now people know. People now are keeping their pockets safe from Nyako. And there is something, guys, me, whatever that is happening now, I'm not even surprised. Najua watu wengi wanashangaa, but these are the things we've always talked about, character yake. This woman is entitled. You see, like now, she has realized, you know, her saying that anataka watu waingie inbox, awaombe msamaha. Like, guys, come on. That is a narcissist. Because, yani yeye ndiye amekosea. I'll give an example of Lea. Lea was always that one person mwenye mpaka mimi ningekuwa na friend kama Lea ningemkeep. But Nyakojo alikuwa amelewa kwa powers, alikuwa anajiona na worshipiwa na abudiwa na Wakenya na kale kakalta alikuwa nako, akadharau nani. Sijui kama Lea ako ready na basha imejaa sasa. Juu lazima ujaze nini basha ndio urudi pale. Sahi, imagine she wants them back because of their money gifts. But anajifanya anaenda kuomba msamaha like Nyako. Kwani unaongelea, kwani unajua Nyaka mezoea wale Google, cause Google they are like, oh, aki president kona roho poa, ona mpaka anaomba msamaha. Anaomba msamaha na amewaambia waingie inbox. Yes my love. Diana, there we go again. Diana oh my god. Oh. Na ameandika majina, the pink one is for Auntie Lydia, is my sister. Baba is my mamangu. Anita is the girlfriend to my son. Mama is me. Hapo kwa pink. Isn't that adorable? Blue ameandika majina yote: Brayden, Jaden, Jaluka, Kevin, Buckley, Dylan, Papa and Travis. Kwa that blue. Is so beautiful. Na hapo kwa pako so bada nice. amegawa. Alafu Oh, ow. So nice, so cute. yeah, it's so cute. So beautiful. Lea going back
Unajua nini JB, you know what you need to do with those? Tafuta frame kubwa ya kioo. Analaminate. Yeah, then you put Anazijaza those, kwa file. yeah, then you put them on a frame. Like one day when he's akiwa older atakuwa anaziona. Yeah, It's so beautiful. I like keeping these memories. Yeah, they're nice. Then you can laminate them for him, please. You don't? So, ako 5. Awina ako 5. So, you know, I laughed wakati nilisikia Nyaka akisema people can go to her inbox, you know, awaombe msamaha. Like, what are you saying? Mtu amenyenyekea, ingia inbox. Unajua, these are still her manipulative ways. Kuna watu, there are people, na mlisikia venye ali disrespect yule mwenye anampigia for peace. Anaitwa nani? Lexus ama Lexus. Huyo, Alexus ama Lexus. Huyo. Muliona venye alimdhalilisha? Like, this guy is talking peace, na ye mwenye ana pretend ana... Yes, my love. Yeah, not on the wall. Na yeye mwenyewe anaongea juu ya kuomba msamaha, but someone who is trying to reach out to her kumwambia maybe make peace, you know, give peace a chance, ni vitu kama hivyo. Hataki. And it's because Alexus akiangalia hakuwa mtu wa maana sana kwake. Alexus by the way alikuwa anampia nini? Alikujaga pale Mboka. If anything, Alexus hata angeka event ingefail vibaya. Because the only person that guy ever gifted alikuwa ni Nyako, Mama Nigaliza Blue. Alipandisha level kwa Nyako. And that is why watu wengi walitokaga pale. It was very hard for them to benefit in any way. Why? Because they were focusing on one person. Wakitaka event Nyako mwenyewe hata ataki. Because ako expected arudishe. Si mfano ni yenye mewakosanisha kina Rose. Angeona hata nini nidi ya kwenda. Aki ya kuedhea. Kwanza Farida akaiweka clear. Hata ile yake yeye aende pale. Viewership plus, you know. Mimi nimekuambia hapa nani JB. Hata Nyako atarudi kutafuta mpaka Big Daddy. Nimekuambia. Yes, of course. Anaenda kurudi kwa Meru Pretty. Anaenda kurudi kwa Big Daddy very soon. Anaenda kupigia Big Daddy, kubeg Big Daddy. Nimewambia hapa. You wait and see. And I won't be surprised. Oh, she's gonna go back. Meru Pretty alifanyanga karibu ajiwe. Alafu wako pamoja. Yani back juu ya pesa na magift, nothing else. Na wakika sana wamtumia very soon. Anaanza tena kuwa nini, kuwarushia michambo. Very soon. Mbati atawachamba kwa sababu saa hii unajua kwanza kitu ya kwanza alisema pole, wakasema pole na wakakosa kwenda kwa birthday ya msichana. Thank you. Sasa wameishiwa ama wamelan tactics zao. Nimekwambia wanao wameishiwa. Umesikia Diana. Watu waliombaomba wakatumana Lakini Diana, unaona mambo ya Chinedu hataenda. Ameenda saa juu saa ni kubaya. Unaona mama, in case akuje baadaye apate tutu marupurupu, she will come back. Chinedu, unajua vitu za Nyako haziendangi vizuri kama Chinedu hayuko. Unaona, na ndio kwa maana ile wakati vile walikosananga alikuja yeye mwenyewe akasema nimejaribu kuleta mapie, nimejaribu kuleta watu wengine karibu na mimi but nothing is moving. Na mtaka huyu Chinedu, na Chinedu alirudi. Sasa unaona kwa aggressive Ayola kwa kumpea ideas za kuibia wa Kenya. Ati leo guys wameambia kumpea ideas za kunini wa Kenya. Hata ile kuprotect numbers, ile kuchangana namba zake, she was determined. Alichukua several numbers. Unajua sisi tulikuwa tunafanya kazi ya kunini, kufuatilia kwa Safaricom. So Chinedu aliplay role ingine yenye Nyako sidhani alikuwa na mtu at that moment angekuwa na that kind of energy. She did jina yake anaitwa hivyo. Mary Shiru, unakuja kuongea ama umekuja kutuambia story? Unataka kuongea? Mary Shiru. Okay, utaki kuongea? Shuka hapo chini. Line, hebu ongea. Kienyeji ameandika kitu kingine hapa nani JB, nimeshangaa. Ati leo nani alitaka kuku? Ati Sara alitaka kuku akasema inanuka ama nini? Alisema zaidi kazi inanuka.
Za Idika ni one of the supermarkets here. Tuko na Idika, Lidl, sijui nini. Ziko ni different types of nini. Kwanza Idika inakuwaga very expensive by the way. Than these other supermarkets. Sijui mbona ameongea hivyo anyway. And then Nyaka amerudia ile kitu tumeshinda tukiongea mnatuambia tuko na wivu. I told you mwanamke hana shida yoyote. Leo mpaka amewakumbusha. Naongea na nyinyi mumu wa kututusigi Leo amewakumbusha kuna 3 social workers. Amewatolea mpaka yani hakuna shida anaweza kuwa nayo yule. Kina Reve, Kaufland hizo. Mimi naishi next na Idika Pepsi. I shop there. So Lea amewaambia, lakini ile time tungewaambia, lakini still anawaambia na baada atakuja play sympathy card aseme niko kwa home nini, awaonyesha anateseka, awa manipulate muone huruma. But JB, wacha tu tuseme ukweli, mtu kukuwa na social workers is not normal. That is not living a good life. Having 3 social workers shows that you have a big problem. I think it's for guidance, but it's but whatever it is, like kukuwa na watatu, there is a problem. So hakuna kitu ati kuna kitu mzuri hapo. Hakuna mtu ako vizuri na ako kwa shelter. Let's just be honest, Aki. Hakuna. Ni vile tu, this woman has manipulated people for so long. Yenye hata akiwa na a real problem, you will not believe it because she's been lying for so long and that has been her tactic. Umelewa? Ushagundua wakati yako na issue ndiye anatokaga kusema hana shida. Of course. Si ndio maana naambia hapa kama sahi kama hana shida, she doesn't need to say it. She really has problems. That's why she's saying hana shida. Nimewaambia. Yani to a point mpaka anasema ati zile lion 200 zile lion 200 zilienda wapi? Usiniambie zilikuliwa zote na zikaisha kwa Zara. Chekesha, wacha kutuliza na watchmen pia na wanaume wanapewa pesa. Easy come easy go. Ayola plus kumbuka huyu mama venye ameteka advantage of Kenyans. Imagine mimi JB kutoka Germany nianze kuambia watu tuma 100. How will I sleep at night knowing that kuna mtu wa kutuma 100 ana do? Mimi nitalalaje usiku nikijua mimi kama sina pesa nitaenda place fulani nipewe pesa kwa serikali, you know, because she's a single mother. Ataachwa hivyo. Lakini wewe unaitisha wale wasichana wenye wanafanya kazi kwa Warabu huko na venye ni mateso 100, 200, 300 unawaimbisha the whole day and night. Unazibeba kufika Kenya unaingia kwa 5-star hotel. Unawaambia imagine tuko hapa Nairobi na nyinyi mko kwa nyumba za mabati. Alafu all the time trashing Kenyans like Wakenya hawajaimpea pesa. Leo amewaambia hey, I live in Europe. Hello. Hey. Acheni awakumbusha hizo ni zile vitu si uambiaga. She's in good hands. Hii maisha amechusi yenye angeweza hata fika Kenya. Hiyo ni maisha alichusi yeye cause hakuwa itaka kufanya kazi. And before ukuje uniambie hakutaka kufanya kazi aje na TikTok ndio ilifanya kafutwa kazi. Nitakwambia she used to work for 1 hour a day. If she worked like other people hata holiday yange afford, but hajaitaka. Nyakota sasa ukimwangalia intention yake yenye the intention she has ni kukua under the government forever. Under the government forever. Juu nimesikia akisema ako kwa waiting list ya na gava. Aki nimeshtuka. Trust me Diana, mimi hello my love. Mimi Diana ukiniuliza nitakwambia nimeshtuka na hiyo kitu ameongea. Juu mimi nilikuwa nafikiria Nyaka naenda kukomboa nyumba iko na yani nyumba iko smart. Aininia ifanish. Diana unanisikia? Like mimi nangojea surprise kutoka kwake in form of upgrade. Wakati amesema ako kwa government nimeshtuka. Hiyo kari ati anangoja haki nyumba ya gava haki nimeshtuka I swear. Nimeshtuka with all the money zenye amekuwa nazo. Tena toke kwa government to a government. I thought she was upgrading.
Ama hata JB ajenge nyumbani. Unaona kama huku Kenya ajenge tu kanyumba kazuri. Juu hizo pesa zenye amekuwa akipata kutoka ingie TikTok it's a lot. Ajenge Lydia nyumba anauliza, poa. okay, thank you. Lydia anauliza, what about the gifters? Lydia, Nyako hajawai appreciate gifters wake. Ana feeling entitled like they are supposed to give her. Yes, wapatie. Kidogo kidogo watu wamelearn character yake. Si ati watu wameishiwa na pesa. People have money, but wamechoose. Huyu ni mtu ukimtumia atasimama kwa kamera kuringia na hizo pesa, na wewe una imagine unachapa kazi day and night kufund lifestyle yake. Unachapa kazi kweli kweli, unamwona ma holiday, wewe mwenyewe hata hiyo holiday hujaikanyaga. Nani hata Auka said it? Ama mnafikiria Auka hii kurudi na magifters? Auka said it the other day, yeye mwenyewe hajawai enda holiday. JB ngoja sikiza. Hey, mwingine huyo aliotoka tuliomwacha huko sijui amefufuka all of a sudden, dishwasher wa Netherlands. Please go wash them dishes. Acha, hey, get something to do with your life. At least sisi bado we are young. You are an old man who's still dishwashing and still meddling in people's lives, to be honest. JLo has moved on. JLo has moved on. Basi nikwambia hao twins hawaja Hiyo ni nani anapashwa Diana? Farid anaongea. Dishwasher, yes, nasikia ni nani? Dishwasher wa Netherlands ni nani? Monster. Oh, Monster kwa Netherlands. I thought ni US. Monster anaosha vyombo. Hata ujue, not disturb. Hizi phone calls, to be honest, zimekuwa too Monster naona ana loot for Nyako sana, by the way. I will not Nimemsikia be live. going to my usual platforms. I don't want sitaki kuharibia platforms zao. I will be going to people who don't like her, you know, so that they can ask the right questions, so that they won't stop me from talking. My friends would stop me from talking, you know, but these people want to know. So why shouldn't I tell them and everyone else here on TikTok tuwaoneshe who the real gifter snatchers are? Watu ambao wanachukua gifters kwa Nyako. I want to show everyone. Na mimi nasema mutasikia na sauti yake yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe akisema. Sawa. So my people, nobody nimeandika hapo kwake, nimemwandikia yes. Clean heart, did everything properly, alafu ati sijui. You think you can discard us like a mere child? Ni yule wa kwa Big Daddy. We will go when we want to. Mwenye alikuwa anataka kuadopt kazini ya Chira. To go quietly, but this B word. Yeah, she has to go and open her mouth on Sunday. Ebu ambieni Farida kuje kwa platform yangu nitamfungulia. I know she's not the one doing the kutukana. Hiyo nayo nitakamu. Hiyo nayo nitakamu kuchia. Mwambieni akuje kwangu, mwambieni akuje kwangu. Unajua Gugu wanamtusi sana wewe. Mkana nani hapo? Mwacheka. You think you guys are one. Haya, wacha leo ni wasambaratisha. Today is the day. Mwambieni akuje kwangu akitaka. With someone who doesn't even trust you people. If she doesn't trust her own people, what do you think? Rezo, you're sitting with a bunch of sharks eating you up. Haya, na wewe una lolote kwa sasa. Bado si Chinedu peke yake. Kuna wengine. I want you to come and listen to this. Huyo Prezo huyo. Aje asikize. Nobody's going to tell her shit. Come and listen. Because whatever I say, trust me. Nimemwandikia kuja kwangu, mimi ni adui legit. Kwani ako live? Ako live. Oh, I thought ni recording, Diana. Ni live. I will be going. Mutaniona niko live mahali. Karibu Faridi, karibu Faridi. Mkamuite akuje. Nini mkamuite akuje. I don't want gifts for this child. Hii chai natoa na roho safi. Hallelujah. Woi na call out job. There's people who sit around here and think, oh, sijui nini, lakini behind the scenes wanajiliza. Ngoja niandike kwa D. Ngoja niandike. Alafu leo hata anajifanyisha
Karibu. Mimi platform iko wazi hapa. Kwa sympathy. Alafu leo Nendeni mkamwambia akuje huku guys. Go call him. Lakini Diana Farid unaona ni kama Google atamweza na matusi. Unajua Google kitu moja, by the way, let me tell you. One protect. Reject corner iko hapa JB. We are the rejected corner. Yeah. We will help you. Nyako utusigi big gifters. Kina Google ni nani jamani? Anawatusi properly. Network yake ni mbaya. Network ya Farid ni mbaya. Farid ni kama kuna kitu ameshika anataka kumwaga. Wacha niwaambie live yake imeisha. Alafu wacheni niwaambie kitu. Si niliwafundisha kurekod. Si mkakuwa werevu. Mnafanya recordings, mko na kila kitu. I love it. Umeunblock Farid whatever and then. Farida yuko blocked hapa. Okay. Na Farida share live kwake. Mimi aliniboinga wakati akiprotecting mama nikamkulishanga block. Farida yuko blocked. I think nitamtoa sasa. Mama ako blocked maybe kwa main account yangu, lakini kwa Tibia yuko blocked. Watu wajiulize kwani Nyako yeye wana nini? Kila mtu anaenda pale. Jamani, mtu kama Lea Dream Chaser alifanyanga nini? Kina Yeko, let's be honest. Okay, wale walikuwa wanamsengenya. But Lea aliwahi sema mimi. Lea used to say mimi siwezi sana na Nyako. Juu hatuna friends, hatuna mutual friend. But what happened? That should be a perfect example to you. Sai ni magifti anataka. Mnaona venye alikubali kina Ayeko juzi. Farida amefika. Farida akifika mniambie. Atume request. Kataa kwenda birthday ya Mtoi. Very soon atawachamba. Very soon. Aya, ngoja kwanza. Paulina amesema kuna chai, mwaga. Paulina mwaga chai, wacha tumie. Sai mnanisikia ama uko sawa mamake? Sawa. Tunakusikia. Nasikia kuna wengine mpaka wanatuma PayPal so that wasicharazwe wakwe protected. Sisemi jina. Ni Ayeko na Merupriti period. Nini wewe una si ndio? Si mimi nimetumiwa hata sasa screenshot. Mimi nakuja nilikuwa nataka hiyo chai tusukume yake, so umepasua mbarika yote. Pole sasa. Basi Police umesahau Diana na Okwaro si wa unamesahau Karo na Diana ni wa kumwaga chai ovyo ovyo. Umejisahau Paulina. Sawa tu, hata kama si sawa sawa ndio hiyo tu. Ongea basi Paulina, tuendelee. Ndio hivyo. Haya, nashukia Farida pande. Usishuke baada hajakuja. Hajakuja, akifika tu nini. JB ati unasema sawa sahi. Iko sawa kabisa. Shida ilikuwa nini by the way? Nilienda kwa update TikTok. Yeah. Tuliza tuwe. JB ati unasema ati Lea alifanyia huyu na nini ndio kwa maana akacharazwa hivyo. What do you expect? Imagine watu wameenda kwa event kubwa yenye wameinvite watu na ule ali-invite nani? Alikuwa anajitanga nani ule mdem? Watu watatu walilipia 15,000. Something Pro Max. Ni kienyeji Pro Max. Alimleta pia kwa hiyo event. And then kabasha kamepelekwa hapo kamenona. Si huyu nani alifurahia maybe $, ama sijui manini. Kufungua basha akapata ni barua. Si ndio sasa akaibishwa hivyo. Mimi sasa nikwambie, nachukia mtu mwenye ati ubeshte tu ni pesa. Usipompatia pesa ana haja na wewe, acha ikae. Hiyo kitu ilinishoka Yola. Unajua na Lea aende tena jirudishe tena hapo. Hizo ndio treasure. Uto tu motivational whatever. Yani uto tu kitu. Lea was there and obviously Lea and Mejo Ujerumani vizuri na alikuwa ready maybe kumguide. Yani I think like her intentions were huyo ataki anything. Wacha nikwambie, huyo mama atakangi anything legitimate na ataki anything guidance. Unasikia? Because whatever her intentions are never genuine. Unaona hata historia ya CBO vile nilikuwa namjaribu kumwamnesha nikimwambia afanye, hakutaka kwa sababu hakukuwa na nia ya kufanya kitu legitimate.
Thank nia you. yake ilikuwa ni kupata pesa, unaelewa? So wewe ukikuja kwake na ukweli na njia mzuri ya kutafuta pesa, hataki. Yeah. Anataka ile shortcut. Ndio maana alikuwa anapika cabbage na mchele usiku na wanapeleka huko usiku kuagiza kupatia wale maninja. Maninja wanazidi kunyonga watu, kupiga watu ngeta usiku juu Hapo basi. anawalisha. Unasikia? So she doesn't want anything legitimate. She's so fraudulent and she's okay with the dirty jobs. Unaelewa? Yeah. That is why anapenda quick fix. Na atakumanipulate by saying sorry and crying. That is Yeah. what she does. Unaelewa? But out here, she portrays herself as such a very strong person, a strong character mwenye anajijua na anajitambua. Na hakuna. We Lily Osman, takataka ya Google, utamutiwa. Unasikia? Kama hauna heshima kwa hii platform utamutiwa. Hapa si kwa Google. Utakaa polepole. Wende For now, kutoka na huko. ukikuja hapa na ujinga utamutiwa. Period. Hii si platform ya Google. Hi, Governor, I'm Chinese. It's been a Gavana minute. Chinese, wewe ulideny Kanyambu na ulikuwa na relationship na Kanyambu. Wewe ni mwanaume Wewe mwenye hata una koma. heshima. Hauheshimu Ai. wanawake. Gavana Mchina alikuwa na relationship na Kanyambu alafu anamdeny. Very mean man. Nilikuwa Aya, na ngoja kuheshimu. Singoji. Wewe kitaka wame mtu kitu ushaniharibia kumuongelesha. Wewe ati hebu Zoom wakiwa wamefukuza time. We. That's it. Labda usijue nimetusiwa ndio na haki ya kufanya nini, ya kufanya nini, ya kushukisha, ya kublock huyo mtu. Bwana hapana, hii si issue. Mambo madogo sana. Hii ni mambo madogo sana. So long as Hani hajakutukania mzazi, hajakutukania mtoto, na defend pia watu kama nyinyi guest wangu, mtu awatukanie mzazi na mtoto, hapo ndo utakuliwa block. Lakini kama mnabishani hapa kwa hapa, mnapelekana. Sasa kama amekwambia ni uongo, amesema hivyo, na wewe unajua ni ukweli, utashindana na mtu kama huyo surely? Nauliza. Ngoja naulize swali. Wewe umejua amesema. Mimi mwenyewe namjua huyo yuetwaje huyo. Monster. Mimi namjua. Mbona si shindani? Nikamwambia mimi najua yeye ndo amesema. Ai, bwana, mimi sipendi hiyo. Kabisa. Behave guys. Mradi time haujatukaniwa mzazi. Mtu akitukania mzazi na mtoto and then niseme wasiblokiwe, hapo ndo mimi utanita mnafiki. Lakini kama mnapelekana hivi time, wewe unapelekaga watu sana kwa conversation. Sijui kwa nini wewe unashindoka kupelekeshana na mtu akiwa kwa comment. Si mcharaze ukiwa hapo. Wewe kwanza uko juu na yeye yuko chini. Si mkanyage akiwa hapo chini. Halo, mkanyage akiwa hapo chini. Baadaye mimi sijaona kitu ya nani umekasirikia. Juu amesema ati ni urongo, Monster hajasema hivyo. Na hiyo ndio inakufanya una jam. Hapana. That's so wrong. Mimi najua wewe ni mtu uko ngangari, lakini sasa when it comes to comment section, mimi sijui kwa nini inakutatiza. Anyway, adios. Let's move on swiftly. Niendelee kuambiwa. Nani alikuwa ananieleza? Walifungua mic. Niko hapa. So ni Monster tu alikuwa anamtrigger hapo. Farid ndio amekuja anaongea hizo stories za Farid. But it was not he didn't really say anything, hakumwaga any tea like masiri makubwa kubwa, you know, it's just kudare mtu. I dare you to show my bank account, I dare you to do this evil. Yeah. But when she was talking, alikuwa na address Farid indirectly, unajua. Alikuwa anasema
we can hear a little bit. Okay. Alikuwa tu ana It's okay. To say something very important. Wewe ngoja kidogo. Story ya time imeisha. Ukaanza kuandika time this time that, utakula mute ya 10 minutes. Ukiendelea utakula mute ya 24 hours, ya 48 hours. Maana hapa leo vile na Lajaba nitakesha 2 days. Utakula mute ya 48 hours. So behave. Thank you. So in short, in summary, Nyako is just saying, you guys pack up and leave. If you feel that I'm not treating you well, pack your bags and go. You don't have to keep jumping around platforms saying how you've been hurt. Vitu kaa hizo, you know. So that's what she's been talking about all day. Hani yuko nene ameblock Hani. Aki nyinyi mna maneno. Mtaamini. Imetoka 2 minutes kukalipuka bomb. Haujatoka, nyote mlikuwa hapa mnasikia kila kitu. Sije nimetoka anti, sikukua. Sidanganyi. Koma. Sikukua. Siwezi force kukua kama sikukua. Tuendelee. Well, Dankeschön. Hapo nishasema. I wanted to say something very important. Sara amekuja na story zake, sijui anapika kuku, sijui. There is this theory. As we are saying, ngoja tu kidogo siku yako yaja. Kunyorosha mpaka utie akili. We mwache. Na vile yako weak na kwanza usigongange kifua mbele ya watu juu tutakuja kukumbusha. Exactly. Na kwanza anajifanya ati she's buddies with them. Who becomes buddies with Mwakio? Nani anakuanga proud? Nani? Nilisikia hiyo recording ni kwa si recording kwa Paulina. I think ilikuwa kwa Paulina. Kwa Paulina. Mwakio atakumake. By the way, unajua nani Mwakio is worse than even Nyako. Of course mimi najua Mwakio ni worse than Nyako. Tabia za Nyako alilani kwa Mwakio kucontrol watu, kuwa treat kama trash, alafu they keep on giving you because they feel intimidated. Wana feel like wanakuwa ni kama wanakuwa addicted na ile bad treatment. Wana bondi na ile bad treatment, ile kuwa treat kama trash. That is why you see people Nyakana disrespect watu, wanawatusia watoto, familia zao, na bado wanarudi pale. Hiyo ndio ile kitu nimeshigi nikisema self respect. You lack what is called self respect and you're suffering from low self esteem. Na itabaki hivyo because no one should disrespect you, and especially someone who is depending on you. Your money should be your power. Mtu anafaa nyenyeke, ukimsaidia anafaa at least akurespect. Hey Jarabu. You. Yeah, Jarabu cannot hear. My son said hello. So this is someone who is depending on you for survival, but this is the person who keeps on abusing you, mistreating you, and you keep on going back. What is that? Kama si lack of self-respect. Hiyo ndio ile nilishigi nikiambia watu. Self-respect is what you lack. Respect yourself. But then your self-respect, lack of self-respect comes from because you have low self-esteem. So you instead of boosting your esteem and like marking boundaries, you keep on going back because you don't have a backbone. It's like you don't know love, and you are expecting love from someone
who doesn't know what love is. Someone mwenye ana live through sijui ni trauma ama ni nini, mtu hajawahi onyeshwa mapenzi, atakujaje kuonyesha mapenzi wewe? Kwa nini watu jialau wakwe? Mimi nikiwa na pesa sitadhalilisha mtu, lakini sitakubali unichezee. I'll call your nonsense out. Hivyo pesa yako inafaa ikuwe sauti yako. Nyi wenyewe hata ka holiday kenyewe hamjaienda, lakini atawadhalilisha na watusi kutoka kwa hizo ma holiday. Auka said the other day, Auka si ashatusiwa na nyako. He Not said once, not twice. Unatusiwa na unaenda ku apologize. Kama sahi amesema wale magifters wenye walitoka, wenye alikosea kama Lea Dream Chaser waingie inbox yake awaombe msamaha. Yani si yeye aingie kwa inbox yenu, juu anaijua na anajua mtarespond. Yani ni nyinyi muingie kwa inbox yake akawaombe msamaha. Mimi nilikwambia, and I repeat again, JB, Meru Priti, Ayeko, those are people we call hoipolois. Umesikia? Ni mahoipoloi. Wale watu wenye hawajitambui, they don't know when east, west or left inaenda wapi, hawajui. Unasikia? They don't know anything. Ni kama riffraff sort of like. Unasikia? These are people who lack ranks and files. They don't know nothing about themselves and their identity. Ndio maana wana lean on to that place yenye iko na abuse and lack of respect for themselves. Umesikia? Yeah. Hawa wanaitwa hoodlums wenye walijipata in a civilized world. So wacha waendelee kujirombosa huko weaklings, na nimesema na nitazidi kuita hizo majina. Yawa ati waingie kwa inbox awaombe msamaha. Hiyo statement imeni confuse. Do you know genuine nini apology? Hata ni yeye angewatafuta, na she didn't have even to announce it before. Angefaa kuingia kama alifeel kweli kwa roho yake aliwakosea, ombe msamaha, watu tukuje kugundua tu you are at peace. Hivyo tu. Hii ya kuambia, na utapata wataingia inbox kweli. Wataingia inbox wamwambie hai, tulisikia sijui wataingiaje, hai President, tulisikia ulikuwa unatutafuta. Ama unajua imagine kama ni mimi alinikosea, mimi nilikuwa big gifter wake, sikumfanyia chochote. Wacha nichukue mfano ya Lea. Sasa mimi ni Lea, nitaingia nimwambie hai President, nilisikia ulinitafuta. Ni hivyo. Ni hivyo inafaa kukua. And why do people think this is normal? This is a normal behavior. Because there are people who really think ni msamaha anaenda kuomba. Kuna watu wataingia wafikirie ni msamaha ameenda kuomba. Hawajui ni vile amegundua hakuna, watu walishachanuka wakaishia. Amebaki hapo, she no longer sees my lions zikiguruma like before. So amebaki hapo. Sasa anatafuta mtu mwenye ataenda ajifanya ameomba msamaha, na anajua akili yao inakuwa ndogo hivi, anajua ataingia aombe msamaha na wa show up anytime ako live. Kuna katabia kenye ni kama sijui ni wanatakaka kuonekana, I don't know. Sasa kutakuwa na mashindano ya ni nani atarudi kwanza. Sasa labda wanajitayarisha, nasema Nyakata ingia live saa ngapi ndio nirudi huko. You know, niende kujionyesha like mimi niko na ka soft ka clean, ashaniomba msamaha na tushamalizana na yeye. Ni kama kutakuwa na mashindano ya kurudi kwake tena. Cult is real. Cultism is real. I don't get it. I don't get it. Yes, my love. See, I don't get it. Mtona wakingangana pale wanashindwa, wacha nitangulie.
How can I talk quietly, my love? Okay. By the way, atasema magiftas waliingia kwa inbox yake. I told you talk quiet. They low-key love toxicity. Anyway, toxicity ndio it's the order of the day kwa hii Kenyan TikTok. That is why ukiona Boscan pale akitusi kumaza wa mama unasikia akisema charaza, charaza. Charaza yeye bado anapumua. Noni Mtanzania anadhalilisha na tusi nini za private parts za wazazi wetu. Mimi nakwambia wao mama wana akili. Ako hapo anaongea juu ya education yake, lakini vitu zenye anafanya they don't even seem like ameenda hata kwa class. Ni nani mwanamke gani ako normal anako host Boscan? Which normal woman ako na akili zake anako host Boscan? Which normal woman mwenye anajifanya ako na class na ako na akili zake? Like unless you are abnormal you would co-host that person. Ati alafu anamwambia charaza. Like that just shows how weak you are. Inaonesha tu karakta yako as a person. Unajua? And then you know ako hapo ati hebu nikope mic, like it's so stupid. Unajua? Yani unashangaa kama huyu mtu akili zilienda wapi. Mimi husema na narudia, mwanamke yoyote mwenye anakaa na Boscan kwa platform ni mjinga. Mimi tangu nitusiwe entrepreneur akiwa pale akinini akimugift, hiyo siku alikuwa ananitusi vibaya. Ile ndio siku nilisema we nilienda ikabidi nimereview the people around me nione who is this? Like yani wamama wazee, wamama wazima wenye wanafaa kujiheshimu. Unaweza kwa beste yake lakini stop making him feel. Unajua, let me tell you, wakati unacharaza mtu and you see people gifting you, sa hiyo ndio unakanyaga mafuta. And we assume most of the time you are agreeing with the way ana tusiana. That is when the enemy shine, wakati una tusi mtu. That is why Nyako has a type of people wenye she picks kutusi sazila anataka sympathy. Jesse Collection si kipara ni yangu tu. Si ni yangu ama ni yako? Najua uko hapa na Suda Kose. Women with low self-esteem ndo msupport hiyo nyang'au ya mtu. Wanamwangalia kilamba mdomo hapo, anafikiria ni mtu mwenye wanaweza shoga yeye. Hai mama. Shangazi langu, shikamoo. Maraba, mjambo. JB leo ndo mgeni mheshimiwa huku. Na kuambia nasikia vizuri. Ni Benten wa Morara. Hiyo ndio jina yake. Kuniroroa. Ni Benten wa Morara. Before we divert, Morara ni Benten wake ama ndo Benten wa Morara? Morara ni Benten. Recording ulikucheza ya Kasamuel. Ya Kasmuel, recording ya Kasmuel. Hebu niweke hiyo recording. Iko wapi hiyo JBL? Kasmuel ako hapo amewapasha kweli kweli. Yaani Diana umesema ati nitacheza match very soon na Morara. Atakuwa na tap. Share the live guys. JB guys, 100. Tap the screen. Tap the screen. Akili Diana wewe. Mmeshindaje lakini? Tumeshinda poa. Welcome JB to our Kibandaski. Thank you. Yaani Okara amekuwa hapa juu time yote na hata hajaongea. Lala by the way because akulala usiku mzima. Yeah. Mama shujaa.
But then JB, jana nilisahau kukuambia, unajua mama Shujaa walikuja siku ya birthday ya Omari huko kwangu Oh, really? Mombasa. Allah. Yes, I would Yeah, say Mama so. Shujaa is my best friend. Yeah. I was at Bombas. I do not in any way regret speaking at Bombas. And I do not owe anyone an apology. A lot of the people that have talked to me and asked me, they've told me that they're wondering why I did not speak about Morara's attack. One, anybody who has a functional noggin knows that the attack on Morara was absolutely wrong. But who planned that attack? It's you. I know you want to blame it on some goons, but it is you. You are the biggest enabler of the people who meted out violence on Morara. Yes, you're the young person. You should be ashamed of yourself. If you're a young person, you are the one who sponsored that violence. If you're an old person, you're the one who sponsored that violence. Then you come and call me a traitor or a sellout. Where were you? You all were typing and you all lied to each other and shared posters and said that you were going to go for public participation. Where were you? And don't lie that you are locked outside, because even the people who are locked outside were not saying the things that you wanted to say. You're saying that you wanted to crucify me for not saying Ruto must go. Show me videos of people who are saying Ruto must go at Bomas. You were supposed to come there for that public participation. You were the one who was supposed to do that, but you didn't show up. You want to be an armchair revolutionary. You want to be a revolutionary from your couch or from your bed so that you outsource confidence. And I say this again. This is where I will call out Morara and his team, for example. One of the biggest lessons I learned is there are no organic crowds in politics. Wakenya hamtaki kusikia hii. You think that you have organic crowds. Because I watched the videos, I was not at Bomas when Morara was attacked. If I'd seen that attack, I would have condemned it very vehemently. However, because I've been watching videos, how do you walk into a place in a crowd that we've not mobilized? And this is why I also say it's the Kenyans who sponsored violence against young people. The Kenyans hate us. The Kenyans hate the frontliners. They hate you. But I was watching that video. You walked into a theater full of people, and I'll just address this, and this has to be very clear. I do not condone the attacks. I do not condone any violence meted upon you. This is a castigation to the Kenyans, but it's also a cautionary word. Diana nasikia Farida ameenda kwa ati, sijui kama unasoma. And now Bluestone. Anyway, Farid, hi, how are you? Have you been? I know it's been crazy for you, up and down. And by the way, you have made your mod. Anybody that disrespects you here on my live, I do not allow that. I do not allow closed minds on my live. And my live is a free live. Hapa hakuna kupunguziwa maisha, hewa ama kupunguziwa maisha. So you can just block. I don't have time for muting, because anybody that disrespects anyone here, it means they can also disrespect me somewhere else. So block their asses. So how have you been anyway? How is everything? All's good, everything is okay. I've been trying to keep positive, I've been trying to keep out of this, but still, watu bado. Hawawezi wakanyamaza, they can't move on in peace. They just have to drag someone. So I'm sorry to say, but things are gonna have to come out until you guys keep quiet. This is how I'm gonna defend myself. Mimi sina matusi, Mimi I'm not gonna bring dishwashers up to abuse me. I'm sorry to say. So yeah, this is how I'm going to do it. With facts, with real things, with screenshots if I have to. But today we'll listen to a recording. It's 1 minute. It's just 1 minute. And it's not like I recorded someone, it's a voice note someone sent me. You know? So let me ask I want you guys to hear. Yeah, please, just to bring us in the loop. Unajua mimi story vile limeanza, nasikia tena allegedly Nyako wamekutana na nani na Chinedu. I don't know whether you've also been dragged there. And then the Google team are now wanakutukana or something like that. Is that true? Yes, imagine after all the things that we've been through, when they want something, we're always there. I am always there. But today, literally, Tinted knew I was out 2 weeks ago. Why is she changing all of a sudden right now? Chinedu knew I was out 2 weeks ago. So why is everything changing?
they You could want have to told make you them 2 the weeks ago victim. then. Yes, they want to play the victim card. You know, there's no gifts going round, so someone has to be an enemy for them to attack, for them apparently to get attacked. So unaelewa? They Yeah, say yeah. they don't want drama. They say they don't want drama, but in the end of it, they're the ones causing the drama. We were quiet. We were living our life. We were doing our own thing. Guys, Nyako hajanitusi, but her people, Google Nation platforms wananitusi. That is an extension of her. I'm sorry to say. Yeah. And I want to show people what her extensions have been saying. You know, Ati, So hii let me mambo ask you one thing. hii mambo ya nasikia nani Nyako anasema watu walikuwa wakimsengenya. Of course kusengenyana naye ni kawaida. Even at work your boss people always kusengenya, but it depends on what level of kusengenya was. Because kusengenya nani funny. Mimi Tunasengenya, I nilisengenya even na my Chinedu, sister. nilisengenya na Tinted. Yes, Sasa mlikuwa mnamsengenya tunasengenya yeye Nyako. Nyako. Mlikuwa mnamsengenya Nyako. Yeah. Alafu wacha Yes, nikwambie. 100%. Who else are we going to be talking about? Right. Now, let me just make this clear. You see, kusengenya is very normal. Even me, I sengenya sometimes with my own kids, my sister, and all of that. What matters is, like, what sort of msengenyo is it? Is it a msengenyo in people that are stifled, their voices are stifled, they cannot speak out, ama they're so scared, they cannot approach someone? Yes, Unaona? even when she's wrong, we can't go and say she's wrong. We would rather say she's wrong behind the tent. Tutamkosoa huku nyuma ya tent. Angalia vile alifanya si sawa sijui nini ya, but in real life we'll act like yeah, everything is good, keep going. So hebu hapa nje nyinyi mko wazuri, mnamwambia oh hivi na hivi, lakini mnajua amekosea, lakini hamna ile freedom ya kumwambia no, that is wrong. Why were you guys, if you truly loved her, why were you guys strong enough or tough enough to tell her no, there umekosea? Why? Kwa nini ulikuwa mwombi? Because I mean, Because you're going to automatically be the enemy, you're going to be automatically the person against her. Utatukanwa. Yani me in the beginning, those first days, I never knew this person was like this, but yani she does what she wants, because if you go against her, you're the enemy, na utatusiwa kwenye hiyo phone call. So yeah, I just kept off. Si lazima kama yeye hatojifundisha yeye mwenyewe, enough is enough, to be honest. She's old enough, she knows what she's doing. So yeah, aendelee. So behind the scenes you people were there, mnapigania simu, mnamsengenya, mnasema huyu ako hivi na hivi ama nini? Like what sort of things were you guys talking about? Yeah, like she can't keep quiet, she has to hana siri, yani these normal things that everyone out here is talking about on other platforms, we've also been talking about them. And people saying that Chinedu whenever something comes up, we always talk about it behind the tent, but we don't bring our real emotions, we don't bring our real opinions to the front. And also there's this story going around that Chinedu has really invested in herself, she has benefited, ametoroka na majuta. Yes, all the gifters who have left have not left Chinedu, they've only left Prezo. So yeah, when you think about it, Ati, this person was attacked apparently last year, akatoka, you know, and then now she's back. Right. You know, So this is like a second chance to her. This is like a second chance for her, yeah? So she knows anytime she's disposable. 100%. She was already disposed. What do did you she think ever she's gonna discuss do with you? differently? Like, She's gonna did she do a ever- lot of things differently. Lakini sasa ndo hivyo. Let me, hebu nikuulize Farid, you people now in your good talking terms, did she ever discuss with you kwamba mimi hapa najipanga tu, najua vile nishatukanwa blah blah, like did she ever bring this up with you? On a few phone calls, yes, like not like directly saying yeah atajipanga ama nini, but she always reminds me that even her alifukuzwa amerudi tena, but yani ni hivyo tu. So we are disposable anytime. So yeah, so she's always Ashaji said Chinedu is good, guys. Hata akimtoa leo, she's okay, she's doing amazing. Oh, she's doing her businesses and stuff, right? Yeye ako sawa, kila kitu iko sawa. Ni hao wengine ndo wanamkula, wanaingia kwa inbox za gifters wakizungumza chafu, wakichoma Sasa picha. nikuulize kusema Alafu hao wengine, kama nikuulize kina nani, Faridi? kama kina nani, let's say Tinted, Mamnyako, hao
Hata Beautiful Smile is minding her own business. She's got her own gifters. Yes, sasa hivi hata akitaka kutoka, she can. Beautiful Smile is also very smart. Thank you, Rose. Si Right. kama hao wengine sasa they think they're everything. Lakini sasa when Prezzo goes and gifts other people lions, na wao hawapati. It's like wanafanya kazi bila malipo. You know? Lakini si hao walisema wanampenda tu for nothing. They just love her for, you know. Sasa ndo hivyo, lakini it's not like that. It's all about the gifts, Ati. It's all I know about out the here people gifts. Yes. pretend out here, but deep down, nani Yeah, hataki it's all kupewa? about the Who does gifts. not want to be given? Ndo You see, hivyo the thing sasa. is, Sasa what do you think? Google people have been platforms. living a Who are lie. their gifters? People have Who been are their living a lie. gifters? Sini gifters wa Nyako ndo gifters wa Google. Now is it true that Best TV has left? Yes, Base TV left even before me, and But she came when back. Base She TV came back. left, Ile time yes, we talk. Yeah, ile siku we talked with Chinedu pale juu nini. She came back. We were supposed to have a conversation with Prezzo. Prezzo alikata. You know what she told me? This is a phone call, me and her. I talked to Chinedu. We said that sasa the base is back, but we need her to talk to Prezzo. So you remember we said we're gonna have a live the next day, and it never happened. Yeah, we went to Prezzo. We were like, Prezzo, this is the base. She's done so much for us, yo. Like, she was there for you when you really needed. Who's gonna throw you 10, 20 lions at a go? Nobody's gonna take her position. And I was told to go and try and get that live to come together. So I went to Prezzo and I talked to her, but she said she wants nothing to do with that person. Huyo mtu aondoke, amuondokea abebe virago vyake aende. She doesn't want to see her. She doesn't want to hear about her anymore. So yeah, it ended there. And it's sad. Yeah, so when sasa mtu kama mimi pia nikiona kitu kama hiyo, I was worried. I was like, okay, if the Best TV anaweza fanywa hivi, what about me? You know? So yeah, kidogo it was a chain reaction. Unaona mtu vile yuko, and then you just back off. Alafu anasema haambii watu shida zake. She tells me shida zake every time we talk. Huyo mtu akona shida mingi sana, mtu wangu. Oh my God, I don't know if it's to seek sympathy and gifts from me ama nini. It's about asking money but not directly, lakini shida akonazo na ananiambia, oh leo sijui nini. Oh, yani wacha tu. Guys, hebu tap the 800 people surely. Mwezi kameka tu mkundu zenyu hapo na mfanye hata tapping. Thank you. No, but I think when she confided in you, I think you guys were so close to a point that she felt comfortable, you know, sharing with you and stuff like that. Unaona? So at least pia yeye angejua this person I've shared with that and worked with them. Even if urafiki inaisha, let me do it in a cordial way. Unaona? Yeah, but she didn't do it in a cordial way. That's what I'm saying. If it was a cordial way, tungekuwa tumeendelea tu, everything was good. But why come and attack me and attack my friends and attack why? That is not the right way. You never know. Yani basi the day after your birthday ya Sarah, if she'd never removed me as a mod, if she had never said anything, we were going to go on the Monday and throw lions. But she had to talk. So I'm sorry to say, ilibidi tu. Mimi, I don't record people. If you're gonna believe me, believe me. Mimi, hey, as you know, Aya, sasa 9 months of being Faridi the nikuulize. hand of the queen. Faridi, ngoja Niulize. nikuulize kama umeaminisha kumwaga ya mwage yote mbaya, unaona? Sasa Unajua Sakena Faridi pia anafeel anadhalilishwa. Unajua yeah, because but mwache aongee if he wants to talk nani exactly. Mwache aongee si kusema unajua you shouldn't be questioning him ati hata wewe. Mimi sina shida na Farid. Mimi as support whatever he decides to do. I have no authority to decide for him. Let him do what is good for him. Unaona? Mwache aongee yote kama anataka kuyamwaga ayamwage yote, lakini 100% yes, wewe it's like ngoja nikwambie ati ni kama pia unataka unamkingia nyako kama nyako mwenyewe. Hapana. No, I was just trying to be objective because I want to hear both sides, you know. I want to hakuna cha both side akona squad yake. No, like I'm trying. Sakena, Mimi I'm with Farid 100%. I'm saying the reason why Farid is out here is because the way he was Sakina treated. ametumwa na Diana. Mimi Diana amenituma wapi? Mimi ni wa kutumwa na Diana. Block, utaniblokiwa na Auntie baadaye.
Yaani mtu What? akisema ukweli ametumwa. Mnafikiri watu tunabebwa akili kama nyinyi magasia? Faridi ya mwage yote atakayoyamwaga mbaya mbovu. Sakena, what I was saying is I understand his pain because he feels like he was thrown under the bus. Unajua kama wewe ni best yangu, tumekosana na wewe, kuna vile nitakusitiri. Najua nikija kuongea hivi, Sakena atakasirika naye atakuja kuongea zile mambo zetu na yeye wawili, unaona? So the reason why he's where he is right now because he feels that he's been thrown under the bus. Unaelewa? That is why he's angry. Yes, so maybe I support. I mean, whatever thing he wants to do, I can only support him. I feel his pain. You know, me and Farid used to speak, and there's so many things that I used to tell him that anajionia saizi. Unasikia? Ama Farid nasema uongo. Very true. We used to speak and you told me all these things. You told me all these things that are happening to me now. And you actually did tell her on our 3-way call. Remember before your nilisema game? kama wamekaa wote wako wote watatu, I swear to God, because you know kuna vitu We were all of tunaangalia. us there. We were on a 3-way call. Mimi, Ati na Prezo. And she said it. What kusema nini? Sasa hiyo she said it, amsemi ni nini? What exactly was said? All of this that's happening, hii mambo yote ambayo inafanyika saizi yote hii. Mliongea wewe na Nyako na Ati na Prezo was there also before Ati's box game ile. Yes. Asiseme she doesn't talk to people sijui nini. Yeah, she said a lot of things that are happening again now. And Prezo gave me her assurance. Lakini wapi? Binadamu. Sauti yangu ina break. Okay, sorry. Hiyo nini unasema na uko hiyo audio unasema uko nayo ni audio nani Farid? Hiyo si audio ni voice note. Yeah, it's a voice note. It's a voice note. It's not a record. I don't record people. Yeah. It's a voice someone note. sent you a voice note. Tinted sent me. Yeah, Tinted sent me this voice note. Yes, analalamika. She was done. I think she wanted to go. Like this was like 3 weeks ago, before even the birthday, or like a month ago. So she was done. Like Tinted was done. She was broken, to be honest. And why was that? Why was she broken? Yeah. Did something happen to her? Ukiangalia, we can't even protect Prezo anymore. Right now, we're protecting her. We're saying one thing, and then apo she goes and does the complete opposite. So you've noticed these days we can't do anything anymore. It's getting harder and harder and harder. Now ukiangalia Prezo, yeah, gifters are not gifting. Now they feel it the most. They are the ones who feel it the most, to be honest. Nataka kuuliza kitu moja Farid, wewe you are so close to your Prezo. Let me ask you, all this money she got, where did the money go to? Because I swear to God, this lady got a lot of money. Yawa. Zara going to Kenya, blowing it on people. Zara should not be that expensive. Zara is not a high-end shop. Unaelewa? Zara ni kitu, I mean, even if you're spending like 1,000 a month on Zara, it's not something that will make you broke. Unasikia? Zara is not like some high-end Pesa za TikTok hazikupeleki, angalia pesa za TikTok hazikupeleki mahali. And I don't think she ever had like something planned. Like hana ile akili ya kusave ya nini. She just spends all her money, alafu and she expects people to just keep gifting her. She feels very entitled to people's gifts. Faridi, ngoja nikuulize I swali don't know before why. twende mbali. Hiyo hapo kwa Tinted. Umesema uko na voice note ya Tinted complaining. We don't know exact words zenye Tinted ali-complain. Kama hiyo voice note kama uko nayo, can you play it for us? Yes, okay. Okay, thank you. Cheza kama wewe hapo. Tuende nini badala turuke nyingine hiyo it's just 1 minute. It's just for 1 minute. So let's just listen. Okay. Waelewa? Angalia vizuri sana. She's not going to mention names, but on a phone call she already mentioned a few names to me. And you guys, you tell me, nyi sikizeni mwanzo alafu nyi mtajijazia hapo. Sawa? Okay. Mimi najua. Sawa? Aya. It's just 1 minute. It's a voice note that Tinted sent to me. I don't record people. Let's listen. Hey Farid, being unwell is not even the reason why I deactivated my account. Nili deactivate
wenye kwa sababu kuna watu wamekuwa wakinipiga viti chini kwa chini, na ni watu nashinda nao, wanaingia kwa my inbox za gifters kuambia wasije kuni gift, wameniharibia majina, yani mpaka wanaambia gifters wakija kwangu wasiwa gift wakiwa kwangu. Mimi hivi vitu vyote mimi nakaa na watu nacheka nao, kumbe ndio wananimaliza. The same people she's abusing. Niondoke kwanza kidogo, niwape nafasi basi, kama mimi ndio nazuia wasigiftiwe wagiftiwe basi. That's the reason why I deactivated the account. But pia pressure mingi ya hizo vitu kumo na watu kunibeba ujinga, nimeamua tu kwanza nichukue break kidogo, maybe I'll be back tomorrow or the day after tomorrow. But I'm not feeling well and that pressure is too much. Na hiyo hasira kujiona kana marafiki na wanakuna ni wanafiki. Nikaona inaniongezea tu headache, so nikajipa shughuli kidogo, but hiyo hao ambao wamekaa nao saizi wananitusi. Kama ukuje kuchangia ama kuuliza maswali, please msipande kabisa kuja kukaa hapa na kumute. Kama ukuje kuchangia ama kuuliza maswali, kaa chini kidogo. Tuuliza kwanza Farida kishamaliza Si kuongea. wewe Anita, si wewe, si wewe, Okay, si dear. wewe. Wewe waza kosa kuchangia ulivombea. Haya. Farida ongea, pole nimekukatizia. Hao watu ambao wamekaa nao hapo, hao watu ambao wananitusi nao hapo, yes, ndo hao ambao nilikuwa nawazungumzia. Kina Joy Girl, Mam Nyako, Beautiful Smile, mostly Mam Nyako na Beautiful Smile. Wajua hizi wote wanapigania nani ndo atapata. Manake gifters ni hao. So unaelewa, gifters wote ni gifters wa Nyako. Sasa wao wakisema, Tinted akisema, wanaingia kwa inbox za gifters. Nani? Si watu wake ndo wanaingia kwa inbox za gifters? Ama si amesema watu wake? Ama hakusema majamani? Alimaanisha nani? Kwa sababu wataja hapo wewe. Hiyo group ya usiku sako hapo ambao wanakaa nao na hizo platform zingine mbili. We had a phone call after this. Ilikuwa lazima nimtie morali kidogo, nimwambie achana nao sijui nini. Sio nijua mimi roho safi, too much roho safi. Haya, tuende nalo. You guys mutaisikia tena? You wanna listen to it again? Weka lakini usiongee katikati wasikie. Anita uko chai Siongee. Okay. Nani kwa hapa Sakina? Hey Farid, hata being unwell is not even the reason why I deactivated my account. Nili deactivate wenye kwa sababu kuna watu wamekuwa wakinipiga viti chini kwa chini, na ni watu nashinda nao, wanaingia kwa my inbox za gifters kuambia wasije kuni gift, wameniharibia majina, yani mpaka wanaambia gifters wakija kwangu wasiwa gift wakiwa kwangu. Mimi hivi vitu vyote mimi nakaa na watu nacheka nao, kumbe ndio wananimaliza. Nikasema acha niondoke kwanza kidogo, niwape nafasi basi, kama mimi ndio nazuia wasigiftiwe wagiftiwe basi. That's the reason why I deactivated the account. But pia pressure mingi ya hizo vitu kumo na watu kunibeba ujinga, nimeamua tu kwanza nichukue break kidogo, maybe I'll be back tomorrow or the day after tomorrow. But I'm not feeling well and that pressure is too much. Na hiyo hasira kujiona kana marafiki na ni wanafiki. Nikaona inaniongezea tu headache, so nikajipa shughuli kidogo, but Tunaona nyinyi kwa nyinyi munaibiana magifters. Nyinyi ndo mwaiba gifters wa Prezo mkimtia maneno, alafu nao mimi ndo scapegoat. Yote imeniangukia mimi. Apparently mimi ndo nakimbia nao. Apparently mimi ndo nini na my people, it's you guys. Ni nyinyi kwa nyinyi, hakuna mtu mwingine yowafanyia kitu. Yeah, the only thing is wanafukuza gifters na wanafukuza very strong members. Watabaki wao ambao haya, wacha tuone watapeleka Prezo wapi. Ziko nyingi sana, lakini moja moja, unaelewa, moja moja.
Hatufiki huko mbele sana. Let's just talk about this one today. Kwa hivyo leo nacheza tu hiyo moja na uko na nyingi. Hey, you know, angalia today alikuja akapiga fujo. Oh, nendeni sijui Chinedu nini, alimtaja Chinedu sana. Usimwangalie Chinedu peke yake. Nyako, Rosaline Atieno, Jacqueline, wewe si Chinedu peke yake. Hey, hapo mimi nakwambia mwenye atakufani Beautiful Smile maybe we all slay queen. Manake yeye pia anajiangalia mambo yake. She knows how to get gifters and talk nicely to them. Na kubembeleza paka na sauti utatoa bila kutaka. Lakini hao wengine huko ni watu wako hapo kukuharibia huku nyuma ya tent. Jua hivyo tu. I wish nilikuwa na roho chafu, ningekuwa Diana mtu wangu, ningewa record hizo conversation, all the phone calls. We used to talk for hours about people, about watu. Kila wacha tu wewe. Endelea. Umesema Yes, go ahead. leo utatuchezea rekodi ngapi? Umetuchezea moja tayari. Umesema uko na nyingi, lakini leo utatuchezea kama ngapi? Umesema mdogo ndo tujue. To concentrate moja. Hii ndo yenyewe hii. Wasiseme mimi ndo naiba gifters. Tinted has said her team, hao ambao wanakaa nao ndo wanaiba ma gifters na wanaingia kwenye inbox za gifters. Aya, sasa why am I the scapegoat? Unaona? Imejulikana kama gifters wameondoka kwa ajili ya watu wanaingia inbox. Why do I have to be the scapegoat? Faridi, tuchezee zote, mwaga zote, manake unaona venye naenda. Nani unanitaka? Venye naenda, at least mimi naona ungemaliza kila kitu leo. Ama waonaje? Hapana. Kitu kitamu akimwagwa haraka. Pole, lakini angituchezea ya pili. Kwa sababu hii yenye ambayo ametuchezea saa hii haina ile utamu hivyo sana, kama tu alikuwa tu yongea kawaida. But angituchezea ya pili. Hizo zingine tuchezee hata kama ni kesho. Faridi, wacha nikwambie kitu kimoja, Wasikia? Wewe bwana umecheza pati yako. Umekuwa pale katika Google, umewakalisha, umewapatia muda wako mwingi, umewapatia time yako, ulikuwa uko pale tap the screen na ulitukanwa sana na wengi, si ndio? Watu wengi sana wamekutukana, watu wengi Kweli sana kabisa, yes. wakakuchafulia majina ya familia yako, watu wengi sana. Yaani ulitwa mwanamke, ukaitwa shoga, kaitwa kila aina ya jina kwa sababu ya kumprotect Nyako. Na ulisimama ukasema mtanitukana matusi yote, lakini mimi kwa Nyako nitamprotect na sitatoka. Wewe pia ni binadamu bwana. Wewe pia unatumia maji na unatumia damu. Unakula venye wao wanavyokula. Unapumua venye wao wanavyopumua. Vile vijembe ulivyokatwa vimekutosha. Tena wale bado ambao ulikuwa unasimama na wao tena waje kukata vijembe, usikubali. Kama ninalo. Heshima ipelekwe chooni. Kama watu wameamua kuchafulia na heshima, heshima basi iende hivyo. Manake wao wamesahau ile fadhili wewe uliwafanyia. Wanaangalia sahi mabaya yako, yale mazuri hawayakumbuki. Na hivyo ndo gugu wako, na hiyo ndo tabia yao. That wao wanaitwa gugu, na gugu inamaanisha na mbwa. Na tabia ya mbwa siku zote kwa mbwa tu. Umeona? Kwa hivyo kama ni mtama wewe mwaga mtama wa leo, kama pengine kaudio kamoja hako umetumwagia, lakini japokuwa hakana mahana, alafu tena ukatumwagia na kaudio kingine kapili, alafu sasa zingine basi ndio ile msemo wa Sakina anakuambia makubwa ni huko mbele, tutacheza polepole. We talked a lot, 9 whole months of talking. 9 whole months of messages. Hizi ndo za karibu, hizi ndo za wiki 3 zilizopita. Hatujafika kokote. Sawa, na wenye wanasema auka Prezo anamtumia tu kwa sasa, hana gifters maskini, lakini tangu mwanzo yuwajua auka yuwamtumia. Huyo Prezo pia na akili, yuwajua vizuri sana. Si kama hajui. Ashazungumza na mimi yuwajua auka yuwamtumia, lakini ni vile tu kwa sasa hana, itabidi tu amezee, atumie ili apate. Ngoja basi nikupe. Ngoja nita kidogo. Fanya hivi. Prezo alikwambia auka yuamtumia. Fanya hivi. Faridi naye ni Mswahili, sema wamuona huyo Prezo alinyambia auka hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani ile ya kuwa yale maneno Prezo alokuambia auka najua yuko hapa hiyo message aipate. Sasa ni kama wewe unasema Sakina
Anita aliniambia maneno kukuhusu, alafu hapo sasa hivi nitakuwa nishajua Anita ashaniongea, but hao maneno siyajui, hujayaongea. Sasa wewe useme Prezo alisema nini na nini na nini kuhusu Auka, cause najua Auka hapa yupo anasikiza. Sasa ukisema anajua lakini Prezo knows. Wajua alikwambia nini kuwa kwa it Auka? happened a while ago. He conversation ilifanyika a while ago on one of our conversations. Hizo za 2 hours. Yeah, huwa anazungumzia watu ambao walikuwa wanamtumia sijui nini. Yeah, and she said wajua Auka only comes to her when he has an event. Manake alikuwa amepotea. Baada ya birthday yake alipotea. Na alilalamika ni vile tu huwa ananyamaza, lakini sawa haya. But she knows very well, anajua vizuri sana Auka anamtumia ni kwa ajili ya hizi events, and right now hana mtu. Lakini huwa anarudi kufanya nini? Alikwambia huwa anaenda kufanya nini? Kama Auka huwa anamtumia, did she give you any reason why she keeps going back kwa Auka? Because hata juzi tumemuona ako kwa Auka. Auka, angalia, Auka has his people. Auka kuna watu wake ambao analeta pale kwa Prezo. Auka akiondoka pia ataondoka nao. Naelewa, everyone knows this. Everyone knows this. Okay, lakini nakuuliza, she knows it as well. Kwa sasa ananyamaza kwa ajili hana mtu. Yes, she thinks Auka ndo amemletea gifters, but deep inside she knows. So ni ile nipe nikupe. Wanaelewana. So yeah, haya wanatumiana, yani wote, huyu anamtumia huyu, hivyo ndo unamaanisha? Huyu amtumia huyu na huyu amtumia huyu, na ni hivyo. Auka shatukanwa mara ngapi mtu wangu na amenyamaza. He knows what he's doing. Kuna sisi wengine hatuwezi. Sorry to say. Okay, kwa hivyo hiyo ndio ya Auka uko nayo. Faridi. Lakini sisi turudi pale pale kwa Tinted. Please, turudi huko kwa Tinted. Tusiende kwa watu ambao hata hawamo. Huko kwa Tinted, Faridi, moja kidogo kwambie. Chinedu peke yake. Chinedu ako na direct contact. Chinedu ni mkono hapa na hapa na gifters. Hao ambao wanangojea Faridi, wewe official, ngoja kidogo niulize, ngoja. Faridi mdogo wangu, wewe mdogo wangu miaka 27, sijui miaka 28. Mimi mkubwa wako ulitangulia, unajua mimi. Umeona nilitangulia mimi kudungwa na miba mbele yako. Sasa wewe tulivyokuwa hapa juu, hebu gusa hiyo na ni profile yangu hapo ndani block. Yes, wewe ndo uliingia baada ya mimi na ukadungwa na mwiba mwanzo. The thing is I was useful. Waelewa? Nilikuwa kuna ni hivyo, lakini sasa hao wengine kidogo they are not useful, so why ni uje ulete yako na uondoke. But if you're useful, they'll keep you around for a bit. Lakini Farid, nikirekebisha kidogo hapo kwa Auka kutusiwa na kukaa hapo, ni kwa sababu ukweli wa mambo ni kuwa Prezo amekuwa na traffic ya viewers plus gifters. Kwa hivyo yule alifaidika sana ama alimtumia mwingine sana, labda ikue sababu Auka ndiye benefits. Auka has become his own person right now. Auka amekuwa sasa Turunya. Maybe kama ungeniambia huko mwanzo sawa. Hapo mwanzo ndio hapo ndio alianzia. Auka na gifters wake, Auka anacheza na kila mtu games, ako sawa na kila mtu. Yeye huyo Prezo wake ndo anateta na watu. Usikosane na nani ndio useme hivyo. Auka alipata fame na akasonga mbele zaidi kutokana na pale kwa Nyako na akapata gifters wengi kutoka pale kwa Nyako. That's the 100%. He used alitumia vizuri. Alitumia hiyo yake vizuri. Yes, kabisa. Yeah, 100%. I agree. And Auka keep going. Keep going. Auka TV. Sasa Auka ni brand. Na tuta vote, lakini sasa uona hiyo katika voting. Why do you still have to kiss her ass? You don't have to kiss her ass, Auka. Everyone should be involved. Watu wote, kwa nini wengine hawako ndani, wengine wako ndani? Only the ones she likes. That is wrong. This is TikTok yetu sote. So Auka, cut ties my brother. Cut ties. Huyo mtu anajua yu kutumia tu. You have your own people and people love you. Faridi, umetoka kusema Auka yamtumia Nyako, alafu ukasema wote wanatumiana. Kwa hivyo unampatia advice Auka amsepe kabisa. Jua is doing better. Mtu wangu huyo, angalia kwa sasa she's the one who's gaining more than what Auka is. Auka uko na watu wako, ukifungua watu watakuja hata bila yeye. Ndio hivyo.
Alafu by the way unajua siku hizi unalipa $12 alafu hapa unaweza ongeza 1.33k, 5k, hata 20k. Lipa $50 unapata 20,000 viewers. Yaani hata nikitaka nitalipa tu nipate viewers. Unaenda hapa kwa share, unaona hii share hapa 55. Click on share. Hapo kuna promote. Unaiona hiyo promote button? Click on promote button. You can buy followers, you can buy viewers. What do we need? Nifundishe kabisa, nimeshoka kucheza na view watatu. Share hapa kwa share, hapa kwa share hapa. Bofa hiyo share, utaona hapo promote. Hiyo bofa hiyo promote. It's only $12. Only $12. I will make it. Unaleta 5,000, 20,000. Turudi kwa mada. Umesema tukwamilie kwa nani? Kwa Tinted. Hao watu ambao wanamuibia gifters. Wewe sasa Sakina niambie wale wana gifters gani kama si gifters wa Nyako? Si gifters wa kina Tinted na kina nani ni gifters wa Nyako? Si ndio? Yes, 100%. So akisema rafiki zake hao watu ambao wanakaa naye wanaingia kwenye inbox za gifter, who does she mean? Alikutajia nani? Yeye alikutajia nani? Manake kwa hiyo audio hatukusikia. Tulizungumza phone call. Hii ni audio alinitumia nikaona angalia mtu wangu hayuko sawa cha. Hey, hapo nakwambia mtu wangu beautiful smile mami Nyako na hao watu ambao wanakaa nao hapo. Au kina Joy Girl, kina nani? Hao angalia kila mtu yuko pale kutumiana. Kila mtu yuko pale anataka kugiftiwa zaidi ya mwingine. You understand? Yeah, it is like that. It is like that. Kila mtu ataka kupendwa yeye zaidi. Na ndio hivyo. Wataumana behind the tent paka waharibu kumbele. And right now mwenye ana lose ni Prezo. Gifters wanafukuzwa, wanabakishwa wao tu. Haya basi, wacha tuone. Step up. Step up guys. Benta nayo leo utatumwagia Benta. Nyingine uko na nyingine ya Benta. Benta amewin. Hata kama yuko hapa na Sudo, baki hivyo hivyo na Sudo, live your life, enjoy. You won. Tulikuwa pale wala Benta alimpenda huyo mwanamke. Benta loved us all, lakini at the end of it aliona hiyo yote ambayo itatokelezea. Aliona kila kitu ambayo itatokelezea. So yeah, I understand her completely. Hiyo phone call ya mwisho ambao the last phone call they had was about pesa za subscription. $7,000 mtu wangu. Sawa ni zake, lakini kuna maneno alimwambia Benta that Benta didn't like that she had to say. Hapo in the middle of the conversation she just had to say yo. Kuna mtu ananipigia. Sasa hapo hayo maneno ndo twayataka hayo. Manake hata last time hii ya Benta ulituambia kuhusu hizo pesa za subscription, lakini hukutuambia hayo maneno. Haya, sasa tuambie Benta hayo maneno si kuhusu hiyo maneno, ni kuhusu vile hiyo maneno ilitokelezea. Benta aliona huyu mtu hatosheki. Huyu mtu yuataka tu. Hata ukampatia ngapi. Sasa kwa hiyo nilikuwa ni maneno gani? Yuataka tu. Mimi wajua mimi nilikuwa siko kwenye hiyo conversation. Mimi nilipata kwingine na sitosema which party gave it to me. Haya, sasa sawa usitutajie ni wapi, lakini tuambie basi ni maneno gani? Manake yani wewe jua angalia baada ya kupata hiyo $7,000 yeye bado alikuwa yafikiria zaidi. Hatosheki, hasemi asante. Yeye haangalii mtu, anataka kuangaliwa yeye tu. Ndio Benta akasema hapa lost cause. Aya, hebu mtu ajijazia hayo maneno ni maneno gani, cause ni kama Faridi hayo maneno atuambie. Ati unaweza kuguess ni maneno gani Prezo aliambia Benta, alafu Benta akaona huyu ni kama anataka atosheki ndo akasepa. Manake Faridi yeye anasema kuna maneno Prezo alimwambia and then Benta akaona huyu mwanamke ni kama atosheki ndo akasepa. So kuna mtu ako na idea ni maneno gani hao, cause Faridi ni kama asemi. Alafu wale wanasema Sakina ongeza kuni kabisa, Sakina unachochea. Mimi nawaulizia maswali and then mwasema anachochea. Kwa Faridi akianza kuongea hapa ni kama ana repeat tu vile vitu vya juzi. Kwa maana mimi nadhani story ya Benta maybe it's just to do with money. I think it's everything. Unajua pesa Sakina ndio kila kitu. Pesa inakusanisha kwa watu wengi sana, unaona?
And obviously Benta and Farid, they did their best kujaribu hiyo mambo ya kusukuma subscription na pia hiyo mambo ya ranking, you know, and it's all about money, and you know it is really draining. Mimi nafanya to me, I did it na mimi I took part and I even subscribed for others. Nilikuwa naona namfanyia kitu cha wema sana, manake huyu mtu alikuwa anapitia mengi. In my eyes, that's what I was seeing. Yeah, but to be honest, I didn't want anything. Maybe they hapo shikilieni hapo kwa kushare hapo. Thank you. Na Faridi, sasa ukiamua kumake peace na Nyako, unaweza rudi kwa Team Gugu. Why not? Lakini hiyo ndio ndio nauliza Farid. You see, Sitaki. I don't want. Angalia. Farid, I think that is a very personal question. You know, nani na Anita uliza vitu relevant. That is a very personal thing because yeah, I know, but I don't think so. Maybe in a week or in a month. Unajua acha nikwambie, time, kila kitu hii maisha ni kupatia time. Unaelewa? So you cannot ask because it's like you know, I mean, whether they go back or not, surely, Anita, how does that benefit you? It doesn't. Wewe concentrate, kalia mada. Hizo zinaitwa personal information and choices, because leo unaweza kasirika, mtu kasirika, time una email everything. Yeah, and it's never that serious. Yes. Hakuna kitu nakwanga serious. Hakuna uadui TikTok. Exactly. Sometimes mnakosana ndio mheshimiana. Yeah. So wewe kutulia hapo kwa guys, you don't understand what it takes to be in that position and in that team, to be honest. No, you should know. You are the Nani Farid. We don't understand. You understand because you have been there. You have been there, unaona? So of course when you speak, you are speaking from experience, ndio? Mtu kama Anita naye alikuwa tu hapo juu kukula lion zake moja mbili. Anita was not part of Google anyway, alikuwa tu biashara. Mimi niko business bwana. Tunasema wewe ulikuwa sasa, unajua kama Farid mtu amekuwa akiongea na yeye, anamwashua, anafanya nini, like literally ni kama PA. Back at the time they were calling you a manager. But pia acha nikwambie, watu wa Google pia nao hawana adabu. Haiwezekani eti mtu akijitoa tu ni lazima wao wamtukane. Hata kama Farid angenyamaza, si hao wengine pia nao walinyamaza na wakawatukana. Lakini sasa angalia, walijua kabla ile siku mimi natoka. Tinted nilimwambia, Chinedu nilimwambia, lakini bado tulikuwa twazungumza. Kila kitu ilikuwa iko sawa. Lakini hii juzi huyu prezo kuja huyu kuzungumza haya mambo, ndo hii yote. Basi hiyo wiki mbili mbona hamukuteta na mimi? Mbona mlikuwa mwazungumza na mimi vizuri? Si ingeendelea hivyo tu. Kwani lazima kuteta? Do we have to fight? Why do we need tension between Edna platform and Google when we were all together? Kila mtu anaenda huku, watu wanaenda huku, everything was fine. Yote baada ya 200k coins. Majamanini. Kweli. Hamuna roho, hamuna imani. Nobody else is supposed to do better but you. That is wrong. Nani, all this time when you had left, of course you spoke to the people you say you spoke with, so they knew you were out. Alikuwa najua ushajitoa, si ndio? Yes, they knew. I told them I'm taking a step back. I'm still Google, but I'm taking a step back. So why are they behaving like they had no idea that you guys, like, it shocked them as well? I don't know. It's an act. It's a show. Wajua hao watu wote ambao walitoka walikuwa wananyamaza. They never defended themselves. They thought I was going to keep quiet. Na wao watakanyaga. I'm sorry to say no. Ati nabadilisha simu, I'm coming. Napanda na hii nyingine. Si tushasikia hiyo recording ama do we need to listen to it again? Tulete recording. Kama kuna nyingine ingekuwa fresh barida Faridi. Kama kuna yani vile Anita amesema utuchezeka record kingine at least. Mimi nataka tushikilie hiyo. Mimi nataka kila mtu analyze hiyo mwanzo kabla hiyo anything to do with hiyo nataka Ona Farid, nataka ingie kwa akili ya mtu mwanzo isambaratishe mambo huko. So kuna ile nini to that recording vizuri. Hao wenye wanaiba gifters ni hao ambao umekaa nao. Sasa ndio tumesikia hiyo moja, ungeleta ingine ya kushikilia. Hiyo moja Farid haina mashamsham nani, haina mavurugu, unaona. So hiyo ni kama hata
Mlikuwa Kuna mnaongea wewe. mavurugu, ngoja niwaambie kitu kimoja. Iko na mavurugu sema nyinyi ndio mtaki kuchukulia hii audio kiuzito kidogo. Wale watu ambao wanashindaga na huyo nani na Tinted ni kale kasako kenye huwa Tinted anashinda na kenyewe. So Tinted alikuwa anaongelea kuhusu wao. Sasa alikuwa anaongelea kuhusu watu wengine. Hao ndio alikuwa anaongelea kuhusu wao. So it is mean pia Tinted ameongea mambo mengi sana na Faridi. Kwa hivyo Faridi mpateni muda wake, time yake ikifika atakuja na hizo audio. Sawa sawa? Just give him time. Fika atakuja na hizo audio. Sawa sawa? Just give him time. Yes, just give him time. Wacha watu waseme atakuwa hana kitu. Mwisho wa siku anapasua mbarika. Hiyo haina mashanja. Sasa ngoja nikwambie bwana, hiyo audio amtaki kuchukulia uzito wake ni ile circle yenye ambayo Tinted anashindaga na yenyewe. Hiyo ndo Tinted alikuwa anaongelea yeye. Wow. Sasa it is the meaning Tinted amesengenya watu wengi sana kwa Faridi. Hiyo tushaelewa hiyo audio. Mbona mtaki kuelewa hiyo audio? Mnataka tu audio za kule mbele. Eleweni kwanza hii moja kwanza muikalie chini kwanza muikague. Ndio muanze kuwekelewa zingine ndio mwanzo kukagua. Hamwezi kimbilia tu kitu haraka hivyo. Lazima muingize kitu kwa akili kwanza. Tushaelewa iko na nimemwelewa Tinted hawa walioongea hapo kando. Faridi amesema audio tumesikia haina majina, lakini Faridi ashasema ni yao cycle yake. Hiyo tunajua, hata juzi alituelezea kuhusu hiyo Tinted, hiyo audio ni vile hakuiplay. Leo ameiplay. Ndio hapa tuwabembeleza tupate ya pili, tuchangamke na ya pili. Basi ngoje kwanza umpandishe hata nyege bwana. Unaona unataka kumdandia mtu hata bado hujamdaradara kikasimama atakukipandia tu juu. Sakina bwana. Hapa ngojeni niwaambie, hapa ukimnini Faridi, kama unamtukana Faridi ama umuite sijui nini na nini, unakula mute tu. Kesho live ikiisha utakuwa okay. Yaani protecting the guests inaitwa hivyo. Wewe ukuje usikize uongee, bora usilete matusi yako. Ukileta matusi unakula mute. Sakina, don't mute, just block.